All right, fam. Y'all know the rules. And so do I. Welcome to Honkai Impact 3rd, Chapter 33. We're trying out for the first time today. Y'all know the rules and so do I. I'm gonna let the music play. Jam out. I'm gonna go make a cup of coffee. And then what? Oh, the first time. In case you missed the last stream, this is part 2. First part was a little YouTube glitched out. It was really weird. But y'all know the rules and so do I. I'm gonna go actually make a cup of coffee. So that's just an excuse so that people have some time to actually like load on in to the stream. That's yeah. That's the real reason why. Oh, let me know if the stream is working properly. All over the street, shining neon, neon. In this rain, what have you had become? How many times I wanna wake you up, giving you up, go up on my own way alone. Who we are, how far we've gone. Let us heal the misery and plant the seed we ever promised. Time is up, go grab your arms. No matter how hard we have been, we shall fight forever. I hear it from no one. It occurred to me the hour. It may have said no
carved on stones, buried deep in the earth, long submerged beneath waterfalls, or triggering a thunderstorm, summoning gusts of wind, seething waves of sea, slapping on the reefs to make a voice tell us what to believe without any doubt, without any doubt. Never let us down. Tell us when to depart. For promise true, for promise true. Despite the day of doom, our bloodline stretches out one more inch with every heartbeat, reaches our fingertip that has been stained at the words on the page. We have done that before, taken heart of grace, taken heart of grace. Is hardly the way we still stand against the fear of none, the fear of none keeps our frailty apart. No one would be able to look down upon this world. So on is allowed to be born. We've now learned to believe without any doubt, without any doubt. Never let us down. We have taken the road for promise truth, for promise truth. Despite the day of doom. 千本の刃奏でる彼岸の夜風、黒風が吹き抜ける宮殿の片隅、無情の風、千年の羽、儚い祈りが囚われの翼、さまようより時を越えて、虹色の羽が血塗りの道で天下を歩みよ千本の椿となえる彼岸の夜雨、非常な雨濡れた人、宮殿の片隅、無名の
carved on stones, buried deep in the earth, long submerged beneath waterfalls, or triggering a thunderstorm. Summoning gust of wind, seething waves of sea, slapping on reefs to make a voice tell us what
So, fam. Y'all ready for the story? Y'all ready for the story, fam? Y'all ready to return back to Honkai? Are we settled back down? Not anymore. You did not have to do that, eh? Welcome back to Honkai Impact 3rd. Welcome back to Honkai Impact 3rd. Wait, VGS actually uploaded a OST for Honkai? Wait, what? Nani? That's why we can't have nice things, Judy. Not anymore. Bye. I'm gonna miss you. I will. I will. Wait, am I getting baited about the VGS? Is that like your revenge plot for me to get checked and have my hopes up when in reality, no? There's no way. I ain't gonna lie, that dead serious? Where? Bro. They really did. What the fudge? I would like to say PGR did it first, but still, what the fudge? I would not have expected that in my wildest dreams. Wait, what do you mean? Vanguard Sound Studio, people behind PGR soundtrack and other game soundtracks, have a Honkai upload. Like, what? I can't watch it because it looks like it's a cinematic. But, bro, that's the song from yesterday's live stream? Wow. Wow. That's crazy. That's wild. I've done seen it all. It's a good time to be a gamer. Hoyoverse, thank you. I love Vanguard. Love Vanguard. Adore them. I never thought I'd see the day. Because there's no need for them to hire Vanguard. Because they have their own music, like, studio. So I never thought they would do it. That's crazy. That's a dope collab, bro. Yeah, I won't watch it. I won't watch it. I'm staying away from Honkai content. Just in general, until I finish part 1. Part 1. French toast. Okay, I promise after I make this coffee, I'm gonna stop stalling. Hold on. Irish cream. Guys, Irish cream or French toast? What am I having? Is Irish cream even Irish? Bro, Irish cream is Irish, right? There's no way Americans made Irish cream. We're not capable of that. There's no way. Irish cream has to be Irish, right? Right? It has to be Irish. It has to. It has to. There's no way. My life's a lie if it's not. Hold on. You know what? I'm vibing with the French toast. As a dude who wants to live this butt in Ireland, I can assure you it's Irish. Okay, bless. Bless. The only thing I know about Irish is the potato. Honestly, salutes to all Irish people for making the potato, or you know, making the potato thrive as much as they did. Because I'm gonna be real with you, one of the greatest inventions of mankind. The potato, truly. Dude, I don't think there's a thing in history as like
insane as the potato. I'm being dead serious, bro. Like, for real, for real. Okay. Let's do this, let's do this, let's do this. Okay. Hold on, it sounds like someone's knocking on the door. Give me a second. This isn't me using this as an excuse to put ice in my coffee. It sounds like someone's knocking on my door. Okay. All right. What happened? Oh, someone knocked on my door. Yeah. Yeah, no, totally. Someone knocked on my door. So, and what's crazy is like, ice appeared in my cup too, which is crazy. I don't know who it was. I just saw a shadow that like looked at me and it left. But yeah. Anyways, more stalling. Can I be real with you? I'm like terrified of this chapter. I am. You know why? Because that lady looks almost exactly like Cecilia. Like all my genetics like literally had a reaction the moment I saw her, but it's not Cecilia. And that's scary, you know? I love Second Eruption, and that is like what, you know? So, yeah. Okay. エレベーターの音だ。ブローニャ成功したのかな? All right. Yeah, I ain't gonna lie. I'm terrified. Like, why does she look exactly like Cecilia? You know? I don't know. I'm scared. Bronny doing her thing. Yeah. ブローニャどうだった? ええ、時間がかかりましたが、結果は悪くありませんでした。でも、ハッキングが成功した瞬間、自分のものではない力を感じたんです。Strange. それはエレベーターのコントロールプログラムのあらゆる面に存在していました。Yeah, no, we're definitely getting way more camera angles with this こ chapter. のエレベーターは紛れもなく罠です。Oh. でも私たちに他の選択肢はないのよね。
はい。デュランダル、あんたはどう思う？相手が私たちを招くというのなら、その真を She 確か wants めて all も the いいんじゃない smoke. でしょうか。Yeah. She's like, come on, sis, we got this. We built different, all right? We Kaslanas. They want the hands, we gonna give them the hands. The Lord gave me two. やっぱ All り right? 策を講じるよりも、あんた Yeah. は I 担 love 当不快の Kiana, 方を選ぶんだね。bro. エレベーターに止められるくらいなら、ケビンに直接会う資格はない。相手わかった。じゃあ早く出発しよう。ゼレ、あとは頼みます。任せて。I'm scared. Not gonna lie. But, hey, I'm about it. Let's get it. Pull up. What you got on me? Ain't got nothing. Nothing. Where you at, Kevin? もう来たんですか。どうしたの？下がり始めてからエレベーターは何らかの力に押され、プログラムによるコントロールから抜け出し始めています。Is that why it's going slow? なるほど。周りの空間が歪み始めてるんだ。やっぱり最深部に着くまで他の試練に向き合わないといけないんだね。まあそんなに緊張しないで。すでにこれ来たればこれを休んずるべし。臨機応変に動こうよ。案ずるより有無が安しでしょ。この小さなエレベーターとやらに私たち5人を閉じ込めるなんて不可能だしね。Yeah, for real. スショさん、油断は禁物です。You at, Kevin? Pull up. We got the squad. She suddenly don't do it to me. Oh no, she suddenly remembered a phrase. I want to know what I can do. Hey, don't worry. You'll have a lifetime to figure that out. It's divided by its long life, and it clearly came from a faraway beginning. What is this? A time when the suffering had come before the good had begun. No! Stop! Bro, listen. I know Fuhua survives, but bro, I swear if they do something like they're gonna make her disabled or something, bro, I'm gonna lose my... I'm gonna flip so damn hard. Ah! Kevin didn't want to do it either. 君の意思は理解した。それはどうでしょう。She could barely hold her sword in her hand. Stop! 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 The pain... Oh, we are not doing this right now. Less than 3 minutes. That was how long Garuda could last against the Diabolical. She managed to hold her sword in her hand. 戦闘はまだ終わっていません。Fuhua, stop. 君と死闘を繰り広げるつもりはない。Oh, Kevin doesn't want to do it either. 周りを見てみるといい。The instant she shifted focus from the battle, she understood what he meant. Several corporeal divine keys had appeared from nowhere on the empty ramp. 困惑する必要はない。それらは最初からここにある。What the hell? 僕たちの母姫として時間の中に凝縮されているんだ。フア、スーと僕は今まで君に終焉に関する一部の真相を隠していた。Why would Sue do that? 休眠装置に入る君に終焉があらゆるものを壊したと教えただろう。Huh? 僕たちは避難所から出発し、新たな文明を作ると同時に君が約5000年前に目覚めた時に新たな人類の文明はすでに芽吹いているとも教えた。しかしあれは詭弁に過ぎなかった。自分自身を慰めるための嘘でしかなかったんだ。 Kevin, what does that mean? 人類の発芽は最初から一度だけ。 What does that mean? 二つの世代の違いは起点が始まった後の変化にしかない。What?
What? Whoa. Her heart pounded. She was aware she did not know the whole truth, but even so, she had never envisioned this possibility, the worst possibility. 起点それって私たちの5万年前のことでしょうか。ああ。Wait. 僕たちの5万年前と𝙩メイたちの5万年前。人類の祖先たちは完全に同じ。Oh 一 shit! 組の存在だ。Whoa! Excuse my language. Whoa, 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 what the fudge? Wait, it's a literal Samsara. Oh my god. Whoa, that is one hell of a curveball. Oh my god. Yeah, literally, what am I missing? It's a literal restart. Civilization didn't die. It got restarted. So the ancestors that were there 50,000 years ago were the same ones, the same people that were in Kevin and Fuhua's 50,000 years ago. The only difference is what happened from then. Because Kevin, Fuhua, and Su were there to change the events of what happened in history. But technically speaking, bro, it's literally just an effing time loop. Oh, that explains the lookalikes. Holy hell. That's why there's lookalikes. Oh my god. What the f? When chat told me this on my notes, bro, what the fudge? I need a minute. That's a lot. Holy crap. Excuse my language. Sorry. Wow. もちろん。僕。What's up, Chaotic, bro? Welcome to the chat, or the stream. I'm tripping. Oh my god. He meant the history of the Earth civilization was but a 50,000 year cycle. All finality did? Bro, that is effing whoa. 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 Wait, so Honkai's true enemy is, or I guess maybe the word is an enemy, but like, the trigger really is civilization. Because it's just resetting. It's not killing. What the fudge? Oh my god, what a bomb. I thought when Su said samsara, he meant like reincarnation. That is not the case. It is a true, truly a game over restart. Yeah, the ruins they were talking about was 200,000 years old. That already was a bomb, but that didn't tell me it was reset. When they said the ruins was 200,000 years old in the last chapter, that freaked me out because that was like, oh my god, there was a civilization even before the previous era, which means they were wiped out then, and they somehow survived that. Like, that already had me baffled. This was a plot twist and a twist because it's a reset. Humanity literally hit game over
And finality came in and was like, all right, force restart. And you go back to level 1 with the same group of people. The only difference is the actions they took changed the course of history and when certain people would appear, how they would appear, and the type of environments they grew up in. Which is why we have lookalikes. Holy hell. Oh my god. New era is just a new game plus of the previous era. Bro. Oh, that's crazy. So technically speaking, Himiko, bro, that's actually effing insane. Holy hell. But then why are some lookalikes born before their time, like the Yae sisters? Because of the fact that actions took place differently in this time period. You know? Like, May is still May, right? Rated May. And she looks like Dr. May, but they're not the same person. Even though, like, you know what I mean? Because it's different genetics that get mixed up in the pool. It's just that when May came along, the reason why she's so strikingly similar to Dr. May is because of the fact that it's from the same pool of genetics. So from like an RNG loot system, like eventually you're gonna draw a lot that's really close to the previous game. Bro, that's crazy, dude. That is crazy. Is it also a reset to the bubble universe? By the laws of Hoyoverse, I'm guessing they haven't confirmed. Yesn't. Hear me out. So, according to the laws of how the bubble verses work, right? A bubble verse works with the analogy of bubble verses are a bathtub filled with bubbles, okay? What happens when you step into the bathtub? The Sea of Quanta. The bubbles reflect an image of you. Not the same image, it's a little distorted, but a version of you in said bubble. That's how bubble verses work, right? So technically speaking, the bubble verse is different and the bubble verses are different, but since it's the same group of people, and then they're just getting genetically changed because the pool is the same, but like the people they end up dating, having kids with, the actions they took, the people that lived, the people that didn't live in this era compared to the previous era, the impression that they're gonna have on the Sea of Quanta is going to be different. But it also makes sense why Kevin was able to navigate the Sea of Quanta and understand it, not only with the understanding of the previous era, but because he probably found similarities in this Sea of Quanta to the previous era Sea of Quanta. Bro, that's crazy. Yeah, they're not reincarnations, they're equivalents. The only anomaly are the Kaslanas, but even then, not really, because Kevin Kaslana did exist in the previous era. The only difference, though, is since that child came down into the new era, quite literally, what we got was a much more advanced head start. Bro, so this means genetically speaking, from an evolution standpoint, the Kaslanas are genetically an entire era more advanced than the rest of humanity as of right now in the game. Whoa! Which is why their adaptability is so damn insane and why Auto Apocalypse was able to do so much with those experiments that even the previous era didn't do to his extent. Is because he got a whole era of genes adapting and evolving. Whoa. Holy hell. That's crazy, dude. There was also Ellie's not supposed to be born in the previous era. Ellie's a Herschel, though.
Like through and through, you know? She's human by definition, by what I consider definition of human, right? But she is a Herrscher by all definition. Wait. Cheetah. Gabriella, you have a great point. That's why the Caslanos are superhuman and why they have a lot of males in their ranks, whereas the rest of humanity doesn't. Whoa. They had a whole era to quite literally further increase their adaptation to Honkai, whereas the rest of the humanity has not. Because at the end of the day, humanity, like, as a whole, like, our best trait is we can adapt genetically over time. This is why viruses that affected us, like, way back in the day, don't affect us as much. They still do, and in some cases, depending on your biological setup, they F you up, right? But, like, we build a better natural start than our previous ancestors. Whoa, 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 that is crazy. That is wild. In fact, pioneers and stigmata were the outliers brought into this era by the Great Hibernation. Yeah, that's really effed up. Technically speaking, both in previous and current era, it's the same Himiko and she... Dude. The eras they experienced were wildly different. Oh, wait. Oh my god, that's terrifying. We're so effed. This is why Kevin's so depressed. This is why he wanted to absorb finality and came up with Project Stigma. He needs to. Because the extraterrestrial threat that's not Honkai is so much more scarier than we can imagine. Because we haven't been able to develop as a civilization because we've been continuously reset over and over again by the Honkai. Whereas every other civilization in the Honkai-verse has been able to develop since they've conquered or survived against Honkai. They are not getting reset. So they have multiple eras of being able to develop not only the planets they come from, but their technology. We are so far behind. It's actually crazy. Alicia's action an anomaly. Dr. May said that. Yeah, but again, she's a Herrscher. Like, she's not a human. Like, I'm not including her in the conversation just because we're specifically talking about humans. Specifically. That's crazy. So the Carol Fuhua Met makes sense. Oh my god. Oh. Yeah, at least a natural Herrscher. Ever since she was born. Yeah. She is, like, by all definition, like, Herrscher. Honkai. She's just smoking hot on top of that, you know? That's crazy. The eras they experienced were wildly different only due to changes in initial conditions and random processes. なるほど。それが終焉の力なんですね。ああ、それが終焉の力だ。Imagine what the Aeons are capable of in Star Rail. Imagine. From the way that, so what do we know about Honkai? We know Honkai, by definition, explores different concepts of philosophy. We see this with some of, like, the husks that appear, right? We also know that Aeons are beings that have ascended to such high concentrations, beliefs, and convictions based off of what 𝙃𝙖𝙪 said in the recent dev stream. Not a spoiler, this is just like what he did to
announce the premise of the game, and have their own paths based off of the convictions they created. That's crazy, dude. Did Sue meet one of them? We don't know. We're assuming he did, but we have no idea. All we know is that the being that Sue ran into, right? When he died or got transported, we don't know how that works. He says that, let's play a game and let me, like, I'm paraphrasing, let me explain to you or show you the rules and systems that govern even over Honkai. Yeah, it governs even Honkai itself. So it has to be a being of at least Aeon level, if not higher. Crazy.星を輪廻させ、文明を消し、あらゆるものが始まりに帰るようリセットする。終焉は時間そのものなんだ。By all definition. Wow. だから剣をしまってくれ。君と戦い続けるつもりはない。君にとっても、僕にとっても、他の者たちにとっても、何のメリットもないだろう。ケビン、私は簡単には引かないとあなたならわかるでしょう。Every other civilization in the specific universe doesn't necessarily have to be more advanced than humanity, because Honkai affects all civilizations. For example, the sugars. No. My point wasn't that every civilization is more advanced than us. My point was there are other civilizations way more advanced than us. And not just because they're smarter or they beat Honkai. It's because quite literally they have had more time than us. By like eons. Because they haven't been reset nowhere near as many times as humanity has. Like, that's scary. That's terrifying. You like Teresa. Oh, that's not gonna sit well with her. 学園長と少し前に僕たちは戦った。Tie runner outfit foreshadowed this, dude. 今彼女は夢の中で眠っている。𝙃婚計画が成就した暁には、彼女も君たちと同じように神聖した世界で自由に生きることができる。君たちに力はない。僕にもないんだ。Yes, Bomb, you said it perfectly. Basically, humanity gets reset while other civilizations are advancing to the point that they are much more advanced, correct? Yes, exactly. It's like we got access to the test of making weapons and tech, right? But then someone reset our knowledge every single time. Meanwhile, another class gets to just study. Like, the gap between us would be so huge. Wild. But her pale face wore a small smile. I want to know what I can do. 私の力で
この時代の人々が自分の信念を貫くために何をするかをあなたに見せましょう。実現しがたい信念のためにそこまでする価値はない。それに彼らの行く先も決して明るいものではない。ケビン、私にとっては誰だって同じです。行く先などはっきりと見えません。決して明るいものではないのです。5万年前の私たちだって見た目しかない力と実現しがたい信念だけで文明の火種を今につなげたでしょう。私たちができたなら、私たちが守った彼らだってできるはずです。不破、口で言っただけでは証拠にならない。分かってます。だからこそケビン、私の戦友だからこそ、この負荷はあなたの敵になります。He saw Teresa's spirit in Fu Hua's eyes. It was what no amount of setback or suffering could keep down. It was the hope for a better future and the resolve to sacrifice for a cause. 分かった。それが君の選択なら来るといい。不可。He had seen the sort of verve before in a certain harmonica playing boy. With each step, with each step, Fu Hua's body slowed. With each swing, Fu Hua's wounds worsened. But Ruta's restorative properties barely made a difference. But she did not stop. That's really good. That was good. That was well written. Holy shit. Wow. A moth after a flame. この一戦が君の行き止まりになるようなことはしない。And fully wanting to, shot down the moth. 不可。There was no answer. Having made it across 50,000 years, she leaned against a broken wall, quietly, sword in 約 hand. 束しよう。君は崩壊のない世界にいることになると。そして君が信じた者たちも最善の結末を手にする。その時は君の手で過ぎ去った僕たちの時代にふさわしい墓石を選んでくれ。Sound of footsteps came from the distance, interrupting his musing. Someone who should not have appeared here according to Project Stigma. 君ならこの件に触れないと思っていたんだが。それはどうかしら。だって勇敢な少女を嫌う人はいないでしょ。The heroines of this era find themselves in another mire as they expected. Even Li Sushang, who left home for an adventure at a young age, could not help but lament the current 百聞 situation. は一見にしかずって言うけど、この虚数空間とやらには奇怪なことが数えきれないくらいあるんだね。いきなり湧き上がってくる黒い炎、着地できないエレベーターと急に変化する空間。Data space? Wait, the events were foreshadowing? あんたたちが意味恐れるあのケビンにここまでの力があるとは。お祖師様が5000年も修行したなら、ケビンは5万年間もずっと励んでいたんだね。全てがケビンによるものだとは思えないわ。少なくとも
ヨルムンガンドにいた頃に私が見た聞いたケビンはこういう空の律者を超えるような力を見せたことはなかった。メイ、それは違うよ。私が最近読んだ推理小説にはこういう一文があったんだ。 She loves her novels. それがいかに奇妙なことであっても全ての不可能を消去して最後に残ったものこそが真実なのだって。スショウさん、その言葉は証拠がまだ十分に揃っていない現状にはふさわしくありません。Oh, we're back to black armor. Hell yeah. はいはい。重要なのは誰が私たちをここに閉じ込めたかじゃなくって、前に進むためにどうやってここを突破するかでしょ。 After looking around, they were able to confirm one thing. While the elevator descended endlessly, space was rapidly rebuilding itself as Kiana and May had experienced in Mind Space. When the light returned, a corner of the extra dimension appeared before them, an eerie, foreboding labyrinth. 私たちが迷宮にいるなら出口を見つけ出せば問題ないよね。そして最も効率的なやり方は手分けして探すこと。先に出口を見つけた方が他の人たちに教えるの。私たちが本当にそうしたら敵の思うツボかもしれない。どこかのおバカさんの話に口を挟もうと思いましたが、どうやらその必要はないみたいですね。She's evolving. しかしキアナさんの言う通りです。ケビンの仕業かどうか分かりませんが、その目的は私たちの邪魔をすることです。そして何度も私たちに選択肢を与えたのは、もしかしたら𝙃𝙀𝙀撃破という戦術的な意図を隠すためなのかもしれません。そうね。絶対に必要という場面でなければ私たちは一緒に行動するべきだと思うわ。ええ、それなら完璧な戦力を保証するためにこの虚数空間での戦闘は比較的先方に向いている私とスショウさんが対応しましょう。3人はあうんの呼吸で連携が取れますから、本当の強敵と向き合うまで力を温存した方がより戦力を活かせるはずです。ここは世界の泡にある地球の中心を通り抜けることができる赤トンネルを思い出してしまいました。 Yeah! Let's get it. でもその原理に類似点はあまりないのでしょうか。This is one of the coolest armors in the game. 静かすぎるよ。 By far. Like, this design is so sick, dude. 曲がり角から現れる怪物もいない。Spooky. I don't have my jump button. Ah. Yo, what's up? Oh, y'all Kevin's White Knights? I mean, the brother's handsome, so I understand. 大丈夫、キアナ。I wasn't finished. 楽勝だよ。Oh, I forgot. This is not Kiana. 確かに強い敵ではありません。 What up? 即戦即決といきましょう。大化の意味を覚えるがいい。番犬奇襲。ここまでです。Hey! Up you go, down you go. Adios. And... You look like you're having trouble. Yeah. What's wrong? Can you not catch up? Bro, they're actually a deadly duo. Do you see the similarities with Durandal's swing and Kevin's swing as well? Yes. And if you also look, she has... Wait, hold on. Black and blue highlights, which is a reference to Parvati. It's her Kasana Stigmata. 先ほどの敵はいわゆる NPC でしょう。つまり彼らはこの空間自体の一部であって独立した存在ではないかもしれないという意味です。何か結論を出したければより多くの証拠が必要ですね。Bird. Wait, y'all died already? Oh, okay. Well, y'all were pretty light. I was expecting, like, I don't know, another 3 waves? That was not too bad. Not too bad. Okay.
Where is... Beautiful. What's up? Ah, bird. Y'all can't even do anything. Kick W, bro. I'm gonna have a cup of coffee real quick. You're doing great. You just gotta move a little bit faster. You got this. You're doing great. You're doing great. 大したことはないけど、この資格たちは本当にキリがないよ。もしブローニャさんの推測が正しいなら、彼らは確かに崩壊獣のように尽きることのない存在なのでしょう。聞いただけで疲れてきたよ。やっぱり早く出口を探そう。心をさやに。Yeah. Ooh, in engine. That was dope. How they overlaid the blade inside of the space. That was pretty cool. That was pretty cool. That was pretty cool. What happened in Duranda? Duranda, you're alive. おかしいよね。だいぶ歩いてるのに出口に関する手がかりが少しも見つからないなんて。まるであの人形たちの手で支配劇場に引きずり込まれたみたい。私もオットー主教に連れられて共に支配劇場に入ったことがありますが。Yeah, he likes doing that to Castanas. That's the ゲ thing. ニウスの統計データによると、この迷宮は支配劇場ほどの規模ではないようです。無限回路？アインシュタイン博士から第二次崩壊の戦いでシーリンは無限回廊という閉鎖空間を作り、キアナの両親を閉じ込めたそうです。確かその時はあらゆるエネルギーを集中させ衝撃を与え、トンネル効果を用い攻撃を空間の外側ににじませ、無限回廊をシーリンから引き剥がして解決したとか。暴力で窮地を切り抜ける。古の楽園にいたある英傑のことを思い出したわ。Calpers! It's a bro. Crime is not playable. I will say that till the day I die. 彼のおかげで、たと I え need a データ Calpers 空間に XP, 閉じ込められた please. としても、全力で空間自体を攻撃すればほころびを作り出せることを知った。とは言っても、この迷宮が支配劇場、無限回廊、もしくは古の楽園のどれに似てるか、私たちはまだ知らないわね。ええ、それにその3つとも全然違う可能性も否めません。単純で感覚的な言い方をすると、ここは完成された構造というよりむしろ自然な存在のように感じるよ。例えばここの空間は本当に無限に伸びるみたいで閉鎖的な感じがしないの。そうなると、今までブローニャたちが経験したことも合わせて考えると、自然で開放的な空間であるここは、つまりこの迷宮は私たちの足取りに合わせて新たな道を生成し続けているかもしれない。 That's actually spooky. なるほど。なんだかブローニャちゃんと委員長が支配劇場で遭遇した状況に似てるわね。しかしどうすればその推測を検証できるのでしょう。異なる地点で何度もデータをテストしたり比較する必要があるのでしょうか。いいえ、必ず存在する抜け穴を見つけ出せばいいだけです。 She pointed to as far as her eye could 前 see. に進むたびに道が伸びるなら、立ち止まれば道は伸びません。もしブローニャたちが今いる位置から果てより遠い場所に移動したとすれば、何が起こると思いますか？ Like by blinking? でも私たちが前に進めば迷宮は分かったよ。 Yep. 後の回、支配劇場にいた時、人形たちは階段を動かすことでブローニャと委員長を閉じ込めました。 But Kiana can blink, so she's あの good. 時は時間がかかりましたが、今回はキアナがいますから答えに直接触れられるかもしれません。やってみるよ。 But Kiana, who had by now regained her authority, teleported in flat space time was easy.
With the snap of her fingers, the black portal appeared before everyone's eyes. That's pretty cool. That's very cool. They even had the portal hopping effect. That was dope. 元の場所に戻った。私に問題があったのかもしれない。もう一度やってみる。待って、キアナ。盲目的にやり直すより、まずは原因の分析をしましょう。空間が開放的だと感じ取れるなら、次は一歩進んで空間の形を調べてみませんか。今は無限回廊の時とは状況が異なりますが、迷宮が人を迷わせる一番の原因はその形自体にあります。確かにそうだね。今までの私たちは簡単な調査しかしてなかったから、何かを見落としてたのかもしれない。Kiana closed her eyes. The Herrscher of the Void perceiving space was effortless. Like taking a breath, like the beat of a heart constantly happening so long as she is alive. Like the sense of touch or smell, only when she concentrated on it did the sense occur in her subjective consciousness. The veil covering the truth drifted to the ground. This is probably a reused asset, but still, cool to see it again. Unlike the bridge before, the more distant the space was, the more complex it became on a higher dimension. Like turning gears meshed together. It was not only difficult to picture the space or locate a single gear, but also painful as the senses were crushing the mind back and forth. But she refused to quit. After all, her friends were counting on her. With this thought in mind, she opened the portal once more. However, the world seemed to mock her efforts. The other end of the portal was not the end, but the path. She tried several times, each time changing the position of the doorway and the landing point. The results were still unsatisfactory. もう一度やってみるよ。キアナちゃん、少し休みましょう。でも、わかった。It's like I can keep. May gives the look. Okay. Mood, dude. キアナ、すみません。キアナが頑張ってる間、ブローニャはずっと考えていました。きっと、キアナに問題があるのではなく、ブローニャの推測に間違いがあったのでしょう。ですが、キアナが頑張ってくれたおかげで、ブローニャはこうして短時間で可能性のある真実を理解できました。おそらく迷宮ではなく、ブローニャたちに異変が起きているんです。もっと正確に言うと、ブローニャたちの頭上には移動する特殊な力場があるのかもしれません。その特殊な力場があるからこそ、キアナの空間能力を迷宮の外に展開させられないのでしょう。Wouldn't that mean that this is technically like an imaginary pocket dimension? And the reason why her portal is not able to go past that is because of the separation between an imaginary pocket and the space that they're in through the stigma? 力場？どういう意味なの？今のブローニャの話し方は確かにストレートではありませんでしたね。もっと理解しやすい表現を使うなら Bubble pocket they're in, the maze, space, where they were, you know? そうですね。電磁波みたいなものです。メイ姉さんなら電磁波が真空でも伝わる原理をよく知っていますよね。ええ、変化する電波から変化する磁場が生まれ、変化する磁場からまた変化する電波が生まれる。電磁波はそうやって永遠と伝導し続けられる。つまり私たちのいる空間も電磁波のように自身の力で無限に展開できるということですか？ So wouldn't Raiden and Kiana together be able to like crack out? しかしそ By の場 messing 合 with the electromagnetic 一つだけの waves? 有限で閉鎖的なループにはならないはずですが。はい。確かに説明が難しい現象です。自発的に曲がる力場は普通、安定した空間にはなりません。量子の海にある世界の泡みたいに異なる。互いに作用し合う対極図みたいな感じかな。はい。天の道を立て、陰と陽とのたまう。地の道を立て、𝙃と𝙃とのたまう。人の道を立て、仁と義とのたまう。二つの力。Quanta and imaginary? Question mark? 何か思いついたの？ええ。
全く違う2つの力が混ざり合うなら、もしかしたら新たな均衡が生まれるかもしれません。どうやら私の推測も案外辻褄が合うみたいだね。少なくとも律者と性根覚醒者の間にそういう引用のような関係が存在するかどうかを検証するべきだと思います。We talked about this in chapter 28. This is actually cool that they're developing this out. I always thought it was really cool how they had Kiana basically become like the epitome of what the Hersher route would look like, and acquiring more and more and more Hersher cores and that aspect of getting OP. But then they took Durandal, OG Kiana, right? Or Kiana B, Bianca, and made it so that instead of her going for Hersher cores, instead, she's going the Stigmata route and just fully capping out on being a fully awakened Stigmata user, right? That's really cool that I'm hoping they explore more of this. それって私たちのメンバー構成が自分たちを閉じ込める原因になってたっていうことかしら。あくまで一つの推測です。ですが、検証するのに対してコストはかかりません。そうですよね、ブローニャさん。確かに。その仮説に合うように手分けして行動すれば簡単に検証できるはずです。では、やってみますか。問題ないよ。ずっとここに閉じ込められたままでいるよりマシだし。Bianca, tell her you're her sister. じゃあ私はデュランダルと組むから、あんたたちは3人でそれぞれ違う方向に進んでみよう。でもその後はどんな方法で連絡したらいいのかしら。ここの空間の変化に一定の法則がないなら、私が雷の律者の力を使って2人に呼びかけた方がいいかしら。確かにそれも一つの方法ですが、キアナさん、これを。これは私たちがカロスタンで使ったゲニウス？ Yeah, now of all times, bro, they're about to split up. There's a chance that she dies, you know? I don't think she will, but there's a chance. I don't know. Also, it would motivate the absolute hell out of them. Most people would be like, oh my god, you're my sister. And like get distracted. But like, what does it mean to be a Kaslana? You know? Oh, you're my sister? We're Kaslanas? Let's get this done. You know what I mean? Like little different dichotomy when it comes to their lineage specifically. はい。どんな状況でも大体はこれを使えばお互いの位置がわかります。メイさんの手段も加えれば、問題はないはずです。Yeah, to be a Kaslana is to sacrifice yourself to protect those you love. Exactly. Like, knowing that she's your sister as a Kaslana, like, for me, that would motivate the hell out of me to make sure I do not die and everybody be catching my hands, you know? 実験を始めましょうか。やってみましょう。Okay. So, it is weird how I'm only Sushong. I don't know if that's a bug, but we'll see. We'll see. よし、この距離なら十分なはずです。キアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。どうしたの？ You call yourself a Kaslana? No, but my personality type is like very similar to their disposition, as is my dad's. キアナさんのゲニウス、どうして機能していないのでしょう。 For better and worse. どうやらまた不慮の事故があったみたいなのです。あんたはシュレーディンガー博士？正解なのです。ですが、私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間がまた不安定な状態に戻ったという意味なのです。つまり、それがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？ Because the space is destable, none of this? 簡単に言うと、そうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果を聞きたいなのですか？もちろんです。でも、今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。
その短気さは昔と変わらないなのですね。Calling her out, Nana does. 大丈夫なのです。あなたが心配してることも私の話したいことも同じ根源を持っているなのです。それって私たち生婚覚醒者の存在自体が生婚計画を広げる手助けとなる、つまり礎石になってしまうという話ですか？If this is true, wouldn't this mean that in case of an extraterrestrial threat that were to come to humanity, couldn't a Stigma Awakened do a fake, smaller version of Project Stigma to save those around them from, like, a threat? Like, temporarily? It probably wouldn't hold or maintain itself for, like, much long, but... なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。It'd be a cool concept if they did that, none of this. ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を覚えているなのですか？実は天文学から考えると、天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。That's an important sense. 宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の抹消をこの銀河という上に固定しているなのです。They would need to be exceptionally good at manipulating their stigmata and also know that the invasion is happening. I see, none of this. そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が Let me get my coffee. 現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き、世界の本質を赤裸々に暴くなのです。So this is the basis of how finality is able to tear apart a piece of a bubble verse from a real world that the bubble verse surrounds. Interesting. それに比べて、あなたたちのような生婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。Wait, this means Durandal has the ability, with enough practice and training, to save the people attached to the anchor currently on Rita. None of this. That's insane. Wait, this is actually so huge. This is so huge. This is actually great for Durandal's story writing, actually. That's amazing. With the power of Durandal and Kiana's finality, both of them together can literally save dying worlds, like conceptually speaking. I don't know if they're like practically they'll be able to, but conceptually speaking, finality is able to tear apart and manipulate patches of phenomena to create a torn reality. And they tear this by tearing a bubble realm, bubble verse off of a real world, right? Meanwhile, Stigma Awakened do the opposite. They have the ability to attach patches of phenomenon to torn realities. So ideally, together, like conceptually speaking, they should be able to pull that off. None of this. Hopefully. 現象ですか？長光さんが考えた当初と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないなのです。
律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして精魂覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。This is huge. I'm gonna take a picture of this because this is actually so big for a lot of. Happy birthday to Kamisato Aido. Aido Supremacy. Alright, sorry. I'll tell you about it anyways. That is huge. Both of them together should be able to create worlds. If they were to get powerful enough. Conceptually, they can. I just don't know if practically they'll ever hit that level. 人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。That's a pretty quote, none of us. 正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。この言葉のようにでしょうか。自由意志という視点から考えると確かにそう理解できるなのです。それに精魂覚醒者だけでなく。And who's the one that set them both up? Kiana and Bianca. Auto Apocalypse. Otto is dead. And the man is still playing six-headed chess with the universe. Like, Otto's the one that manipulated and set up Bianca to become Stigma Awakened, and Otto's the one that spliced Kasana Shariac genetics in order to make Kiana Kaslana, currently K423 Kiana Kaslana, Siren Kiana. And she is the epitome of Hersher, conceptually speaking. 今の言葉だけで考えると、 And he's dead. 誰もが自分自身の人生の創造者であり、謎を解くものであり、救うものでもあると願いたいなのです。It literally gave humanity, and I hate the bastard, I can't believe I'm giving him credit, but like I do gotta give credit where it's due. He gave humanity quite literally the tools they needed to ascend past Honkai. 少なくともあなたが見たように人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれそれができているなのです。He made the perfect anti-Project Stigmata plan. なのです。ところで、今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。Island XD, thank you for the raid. Hopefully your stream was great. Welcome, welcome, なのです。精魂を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして精魂計画は大きな網なのです。終焉の力を束縛し吸収できるほどの。That's crazy. Project Stigma weaves a web so large it can even bind and absorb finality itself. And finality, conceptually speaking, has the ability to quite literally rip off pieces of reality from bubble verses. And Project Stigma can create a web that can bind the thing that can do that. That's wild, なのです。ただ、その網はまだ新しく、人々の夢と精魂覚醒者の存在を用い、より複雑な現象を編み出す必要があるなのです。皆さんの主観的な意志とは関係なく。それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなのです。I'd already predicted Project Stigma will fall and said that directly to Kevin's face in chapter 16. True, but I think he was still low-key worried about it, but that was definitely foreshadowing for Otto trying to set up Bianca and Kiana to be the perfect weapons against Project Stigma. なのにビアンカさんたらそうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かう
と言ってきたなのです。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも Dr. 言うし、 Compass none of this. 羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ。羅針盤博士、まあいいなのです。あだ名は気にしないなのです。とにかく成婚計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは成婚計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。 This makes sense how they're able to bind Hershers, none of this. Interesting. はい。 None of this. そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。引力の影響で物質が太陽系を形成したように。とにかく成婚覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか？ And all of this circles back to the concept of electromagnetic waves being able to propel itself infinitely. その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれないなのです。例えば、キアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか？ Wait, that's crazy, none of this. はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この成婚計画に関係する特殊空間の中では、あの3人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、 That makes sense. その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。 Oh. Fascinating. Wouldn't this mean that if he wanted to, Kevin could quite literally create like a pseudo mini pocket that can F with time, which is essentially this? Oh, okay. I just literally... Never mind. That was stupid. Anyways. もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。 Explain it, UDTLDR. Super basic, simple version of everything that was said, okay? The analogy is not accurate. Not an accurate analogy, but just to simplify it so it makes sense, all right? Durandal, Stigma Awakened, right? Kiana, Hersher. Big Hersher, lots of Hersher. You know what I mean? Both opposite and can control opposite phenomenon of concepts of reality. Okay? Due to the space that they're in, and the nature of Project Stigma weaving a large web, consider it a net if web is too complicated, right? That is able to bind individuals, especially Honkai and Finality, right? They're now stuck in this maze-like area, right? Due to the nature of, again, Bianca being Stigma Awakened and Kiana being Hersher, right? Multiple Hersher. When they are together, they're perpetually stuck because of the fact that they're like magnetic poles. And the way electromagnetic works, right? Like, looking at the analogy from before, it spreads out like this. But since they're both poles, it's just like an infinite loop, per se. But the more they spread out, the more the electromagnetic wave is going to actually be traveling distance in between them. So for Bianca, because she's Stigma Awakened, right? And just to give you the exact sentence you're going to need, so I don't F this up. Stigma
Where is it? Stigma awakened can string together different things to create something new. Because of its potential to string together things, she quite literally is a potential net maker. So she's able to move through the space and time works regular for her because she is the web weaver in a way, right? Kiana, Raiden May, and Bronya are Hershers. They're opposite to that. So that's why for them time is still like, you know, it's technically going for them, but like it's not for them. Does that make sense? I don't know if that was like the best way to describe it. I tried to simplify that as much as I possibly could. They're basically like different magnetic poles repelling each other. Kinda. Yes. But the added thing you need to add on top of that is with Durandal, her type of pull that she is specifically makes it so that she can move through anything and still garner distance, still travel distance, if that makes sense. This is why when Schrodinger says the further you move away from Kiana, you're exponentially moving away from her. Not just like you walk 1 meter, you're now 1 meter away from Kiana. It's more like you walk 1 meter and you're now like 50 meters away from Kiana. You know? If that makes sense. 彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は、2人の体内で覚醒した𝙃魂を超えている。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどれば、その分析結果を彼女たちに教えることができます。Oh. This is why Kevin's so OP. Because he's both. This is why he can weave the huge net that he is on top of like tapping into every other Stigma Awakened. Because he's both Stigmata Awakened but has the authority of finality. Right, Stigmata and finality together in one individual, which means he's not only a web weaver, which is the concept of Project Stigma, right? But he can also affect natural phenomenon and take simple concepts and push it to the extreme by being finality authority. So he can create the web that can bind all of Honkai and humanity and, you know, bubble verses, right? But then the Honkai side of him is able to push any concept he wants that can exist conceptually speaking from a simple concept to a super advanced complex concept. And he's combining both, which is why Project Stigma, this dreamlike shared consciousness realm, is able to exist. Right, web creator and a web weaver. Yes. Interesting. Whoa. That is wild, none of this. じゃあその後は羅針盤博士の話だと結局私たちは彼女たちと手分けして行動しなければいけないんでしょ And with the power of finality, specifically what makes finality so OP is the ability that it's able to segregate different pockets of reality from a bubble verse at any point. So if at any point part of the web becomes corrupt or a threat, he can just cut it out. If anyone inside of Project Stigma, a piece of Project Stigma, becomes corrupt or a potential threat, he can just cut it out and then reweave the web to close the part that he cut out. And that part, since he's in the Sea of Quanta, would just fall into the Sea of Quanta. Kind of like how Enkonomiya fell to the abyss after Teyvat considered it a threat and it broke the rules of Celestia. Dreams. Interesting. I said that for myself, not for you guys. Interesting. 片方がプラスで片方がマイナスならさっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの
確かに。ですが、それは私たちにとって一つのチャンスでもあります。では実験を始めましょうか。 Let's start none of this. やってみましょう。 Imagine being so bad that you literally get cut off from your own universe. True, none of this. That would be wild. あ、もう二人の姿が見えなくなりました。 Another redux of the concepts, maybe? I think so. I don't think it's Project Stigma exactly, but I think it's someone that's using a similar concept. And it's how they've been able to stay in power, hence fake sky. None of this. 二人とも歩くのが早いね。どうかしたの、メイ先輩。何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして彼女たちは。戻ってきたみたいです。本当だ。なんでだろう。私たちは即戦即決してまた戻ってきました。 She said that so smugly. 先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。 What's crazy is technically speaking, they could pull it off. バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、あんたたちは。月と地球の直線距離は38万キロあります。たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。 They're gonna abuse the fact and the concept that when separated or together, depending on how they move, they can exponentially manipulate how much distance they're covering. そんなのもちろん崩壊エネルギーを使うんだよ。はい、私たちは𝙃★計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、𝙃★計画の力はある意味律者と𝙃★覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に𝙃★計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する𝙃★計画の中枢の何らかに属しているはずです。How convenient that this is correlated to the moon, right? どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで趣味消しを展開できなかったことがあるのです。そういった状況では𝙃★覚醒者でも今の私たちのように自発的に周りの虚数空間を拡張することはできません。また別の角度から見れば、ヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠は実はこれにあります。これは私たちが先ほど趣味消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。I'm gonna use the restroom real quick. I'll be right back. Hold on.
Man. Dad's watching a good boxing fight. I can tell by how hype he is. Now I want to see it. Pepe hands. He's all hyped about it. Yelling and shouting. Probably a good fight. I want to see a good fight. Pepe hands. Pepe hands. Okay. Oh. 中には私たちのよく知っている駅、街、広場、 Ah. 公園、 PTSD. 海岸などなどがあります。 この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。つまりね、精魂覚醒者である私たちはこっそり精魂計画に便乗して地球に戻ってそこで助けられそうな人を探せるんだよ。はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し走行の推進システムで48時間ほど飛行すれば Damn, that is a long 地球付近の虚数領域に着くはず time. です。その後趣味消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すればこれからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は精魂計画の影響を直接受けてはいません。つまり長光さんたちはすでに当初作戦を始めているはずです。当初作戦とは天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちろん終焉の律者と精魂計 It's 画 the thing we were talking about earlier. This is literally the thing I was talking about earlier. Creating a fake space in order to protect from any imaginary attack, including Herschel Finality and Project Sigma. Bro. I didn't think we were gonna explore that like that fast, Nanodes. Whoa. That's crazy. つまりその影響範囲が世界全体じゃないから今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。 Right, that gives us hope then. Yeah, like we now have like something that can somewhat protect us from like an extraterrestrial threat to a certain extent. None of this. でももしケビンが2人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？ As much as this is making sense to me, I do need munchies so that I can keep going. So I am literally, as we speak, ordering some theanine drinks and then also some cookie dough bakery bite munchies. Yeah. Okay. And order. Awesome. Cookie dough bites are on the way. None of this. 私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし精魂計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドは We need a lot of Honkai energy to do all that stuff, which are lacking APHO times. True. That's a good point, Nanodes. I didn't think about that. ですから気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。なるほど。確かに試す価値のある方法に思えるわ。Random thought. You know, this entire time I thought May was taller than me, but apparently that's not the case. She's just taller than everybody else. Apparently she's like 170 centimeters or something like that. I feel like I was bamboozled, you know? I thought May was like insanely tall. ええ、とにかく現状を変えられない。それこそが最も恐ろしいことです。Yeah, I heard she was 170. でも私たちも律者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。 It's the heels, probably the heels.
True. ところで、実は3人にとって有益な情報がもう一つあります。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に、彼女なりの言い方で表現すると、燃え尽きた不動点があるそうです。終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですが、その燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレーディンガー博士でさえ不思議に思っていました。博士曰く、残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、ワームホールの一部の特徴とも一致します。はるか昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。That's crazy now. とにかくそれをきちんと利用できれば、もしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。Is this the concept of paths? None of this? 終焉の力を軽率に刺激できませんが、ヨルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのは、みんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すことです。積極的な運命。自分の意志で自分が決めた目標に向かって自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む。素晴らしい言い方ですね。 Bro, this soundtrack is getting to me. これはエリシアが私たちに残した言葉なの。 Depression. 彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど。なるほど。もしかしたらヨルムンガンドは、いえ、ケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。Bro, if you really think about it, Kevin really could F him up right here, right now. Literally. Like, he's not stupid. He could. He's allowing the opportunity and the possibility that hopefully, even though he doesn't believe it's gonna happen, that he can be beat. Like, he wants the kids to surpass him so badly, Nanodes. That's really depressing. I think the saddest part about it is, like, he has no faith it's gonna happen. But still, he's hoping it is. You know? Like, that's so sad. You know how sad that is? He knows, like, in his mind, the way he sees it, they're not gonna do it. There's no way. He's just allowing the opportunity to be there because he wants it to be surpassed. Yeah, he hopes for the best, but prepared for the worst. But, like, the sad part is, like, he's not even, he's like, to him, it's not even a possibility. Like, if it happens, he would be in bliss. You know what I mean? But, like, it's not going to happen in his mind. That's so sad. Like, he's still... Like there is a still, like, slight thread of Kevin Kaslana still there. You know? Yeah, he needs 100% guarantee that it's gonna work. Who said Kevin couldn't live up to Otto's legacy as an antagonist? Didn't understand anything about story writing? No, they did. Kevin Apocalypse cannot live up to Otto Apocalypse, or Apocalypse, sorry.
Kevin Kasana cannot live up to 𝙃𝙀𝙀 Apocalypse's legacy as a character. He can't. You know why? I'll tell you why. I'll tell you why. It's one simple answer. One simple answer. 𝙃𝙀 Apocalypse got the budget Kevin Kasana did not. Not to say he won't get more budget in the future, but most of his build-up did not get the same build-up 𝙃𝙀 Apocalypse did. Most of Kevin's lore is locked behind Elysian Realm text. Most of 𝙃𝙀 Apocalypse's lore has manga visuals and actually has in-game multiple model showcases and a ton of voice lines on top of a cinematic. You know what I mean? Because of this, 𝙃𝙀 Apocalypse will always have a bigger legacy to most players, not because Kevin can't live up to it, but it's because he didn't get the same budget. Most of his stuff is hidden. Most of his, like most of the things that makes you connect to him, Kevin 2 has been in the mangas, not to the extent that 𝙃𝙀 Apocalypse has, though. Yeah, Otto was Aizen while, yeah, exactly, while Kevin is the Quincy King. 100%. 100%. Yes. Guaranteed. Guaranteed. Yeah, it's tough. He definitely deserves more. But at the end of the day, though, like, they're both really well-written characters. Otto was in the spotlight, Kevin works in the background. That's not even necessarily the case. It's just Otto got more of a budget. He had a whole manga dedicated to his, like, a good portion of his backstory. You know? Kevin got, like, scenes. You know? Even when we saw flashbacks of, like, his original story, it was, like, through Sue's eyes. It wasn't, like, a dedicated manga to him. You know what I mean? Yeah, Otto's been in multiple mangas, visual novels, cinematics, story arcs. He's had tons of voice lines. You know what I mean? Like, yeah, Otto simply just has more screen time. If Kevin had the same budget, like, dude, easily, the community would regard him as just as a well-written character. Because the fact is, he is. He really is. He's got so much depth. It's crazy. It's crazy. And we know, like, we all know a good portion, not majority, but a good portion of the Honkai community skipped Elysian Realm or, like, skimmed over it. That means they skipped and skimmed over, like, a solid amount of Kevin's, like, character development. And you know what's the best part about that? It's geniusly done. I'm glad they did it that way. I'm glad they did it that way. I know that threw you for a loop. You're like, wait, you're happy he didn't get that much screen time? I am. It's geniusly done. It's geniusly done. Think about it. Because Kevin doesn't live in our lifetime. He's not in the current era. Barely anyone knows his story in the game. Raiden May is one of the few people that does. So of course it makes sense that unless you deep dive into his history, you wouldn't know who he is. Because he didn't want to tell anybody. Meanwhile, 𝙃𝙀 Apocalypse displayed to everybody any moment he could. Yeah. It's geniusly written. It is. It is. とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。That's the depressing part about Kevin's story is, like, a lot of people won't know who he was. Most of humanity won't know who he was. You know? Most of humanity still doesn't know who he is. That's Kevin Kasana. The man that tried to become a hero without asking for any glory. The man that put all of humanity on his shoulders and asking for a single damn thing in return. Yeah, literally a nameless hero. Literally. Yeah, it's like us looking at historical figures IRL, for real, dude.
That's so sad. So sad. Think he doesn't care about that? Oh yeah, no, he doesn't. Of course not. Doesn't change the fact that it's sad, you know?突然始まった𝙃婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤー、ネゲントロピー、それから天命、みんながまた集まることができたら、きっと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じてる。Dude, Kevin is literally like parallel cousin of Emiya. To a T, dude. To a T. To a T. Literally. Literally. Just a hero that lived too long. You know? 地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたらきっと彼女たちもそう思うでしょう。Man, so the lack of cinematic... I know what you're trying to say. Cinematics. For him is somewhat lore related. It is. 100%. Because most of humanity, even the cast, don't really know his story. So why should it be on display, right? なるほどね。この二人が本当に考えてるのはおそらく。I think that's why it hit me so hard when like Kevin was talking to Fuhua before Fuhua fought him. Fuhua goes up to him and he's like, she asked, like I'm paraphrasing, like why we're not fighting yet? And then she realizes like he just wanted a friend to talk to. Because he has nobody to talk to. You know? Like it's geniusly executed. It is. It really is. He just wanted a friend. はいはい、デュランダル。科学者の仕事は科学者に任せよう。とにかく、私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す。それが今の最優先課題でしょ？確かにここで時間を無駄にするのは下策です。Hey, you either die a hero. そうですね。とにかくシュレーディンガー博士曰く、2人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えばブローニャたちを現実の月に戻せるんですよね。うん。そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。You see yourself live long enough to become the villain. その時、皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること。それに私は信じてるわ。ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない。 My opinion, the Elysian Realm arc is really important before this arc. Oh, 100%. Kevin, like, this arc has no weight without the Elysian Realm arc. It doesn't. It doesn't. It's why everybody, myself included, was like, how are they going to be able to build up Kevin well for, like, the final part? That makes no sense. Elysian Realm was that, but the way they execute it, like, you got to think, for a lot of people, they didn't like doing Elysian Realm because it was a pain in the butt for them to go into Remembrance Vessels and read everything. But that's the point. Like, that's why it had to be executed like that. Because they're an era from a previous civilization. Why would it be on display? It's not something happening in the present. You have to read up on it as if you were looking up historical records, right? Genius. It really is. はい。一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は最後に勝利を手にすることです。では、皆さん、また。お互いに頑張ろう。 And so the two teams said their goodbyes and went their separate ways. And not long after, the two S-rank Valkyries from Shiksha received another message from Nanodes. Only this time, there was an uninvited guest in their way. はーい、はじめはじめまして。天命の S 級バルキリーちゃんたち。 Well, this just got very interesting, Nanodes. はい、よろしくお願いするなのです。
ラムダ。Oh, so y'all know each other like that. Okay. 誰？ AI ハイペリオンラムダ。あの時ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。それってテレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船。確かにあれは私が誕生した源の一つだけど。The unsinkable ship of eternal reincarnation. I am taking a picture of that. That is heavy. 彼女と私は独立した2つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。So why is your ship called the unsinkable ship of eternal reincarnation? None of this. 私の理解が正しければ、2人は𝙃魂計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。そうでしょ？ええ。地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。𝙃魂計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れて行くのは別に大変なことじゃないし。ご好意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、𝙃魂計画の中ではみんなよりも自由なんだ。So beings can live inside of pseudo-time crystals, not just be born from... Interesting. Very interesting. それならあなたがこのタイミングでここに現れたのは私たちに何かを教えるためでしょうか？ This is crazy, none of this. 正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。That's such a disturbing thought. 実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。In condensed matter physics, a time crystal is a quantum system of particles whose lowest energy state is one in which the particles are in repetitive motion. The system cannot lose energy to the environment and come to rest because it was already in its quantum ground state. Time crystals are known to negate the effects of entropy because of quantum mechanical principle known as many object localization. If a force is felt by one atom in the time crystal, it affects only that item. Therefore, the change is considered localized rather than global throughout the entire system. Fascinating. Quite literally anti-entropy. 結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。待ってください。未来を観測ですか？だって𝙃魂計画では何もかもが未来で起こるから。この言い方はちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば私の存在のあり方は𝙃計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。
何し最も分かりやすく言うと循環する時間のことなんだ。 Got it. もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた成婚計画も同じ。 Threads of destiny. Like a loom of とに fate. かく終焉の力を奪うとき、成婚計画はその時間の属性を継承するの。成婚計画を構築中はその時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません。その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上成婚計画のあらゆる未来を見ることができるの。 Oh, that makes sense. もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類 Especially は because their 時間の existence 流 is れ so を考 similar. 慮し思考するでしょ。それに成婚計画の時間はもともと非線形だからこそ全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをしてあなたたちを助けられるの。その過程はまるで夢を見てるみたいだよ。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になってそれぞれのステージで役を演じる。昼間は There's どう？ dreams again. 昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない。私たちの演出を見に来たのよ。終焉にとっても成婚計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。 Interesting. 人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。そういう原初的な力が私たちを包容したいから。人類以外の概念で一人一人を愛したいから。 Called it. Called it. Called it. What chapter was it? Was it 31X? Fascinating. Interesting. That's hard convo. Was it 31? 31X? かつての起源は終焉を裏切り、成婚計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも成婚計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか？I mean, it also makes sense why Alicia loves humans so much, right? Because she's a true Hersher. So, like, her mentality makes sense. Like, she quite literally is a crystallization of, like, Honkai's quote-unquote, air quotes, not love, but love for humanity, if that makes sense. Wanting to embrace all of humanity. いい感じに要点を押さえてるね。 Conceptually speaking. じゃああなたは？ Yeah, basically Honkai wants to hug us, but it's a bear hug that crushes us. Yeah. Yeah. あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう？でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。 The machine called AI Hyperion said she could see the future in her dreams.
She said she dreamed of the fate of origin and finality and the end of the signet of deliverance. In spite of that, she said, every second of real history still brought her new surprises. After all, even if the moon only ever faced the earth with one side, each night and in each person's heart, it would be different. We're back. やっと出てこられた。あとはまずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。式の律者は？彼女の痕跡もないよ。 They've been stigmatized. ではブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう。ケビンに会いに。Excuse me, narrator. You're not supposed to actually like play sound. 誰？ Without warning, a strange woman appeared before their eyes. My Ziggy neurons are firing. Why do you look like Cecilia? Bro! Oh, man. That is not Cecilia. It's not. My brain is like, Cecilia! Good heavens, man. She sat peacefully among the ruins of the moon. So it was not a desolate planet, but a sunny pasture. So she had grown accustomed to such lonely times over countless days and nights. The voice is also disorientating 勇 too. 敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは Shariacs are hot, true. She tilted her head, brought an index finger to her lips like an innocent child. She あな smiled たたち brightly. の心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私は Ziggy's そ like, の疑問に why 答 do え you るた look めに like こ my こにいる wife? の。 And why do you rock the look so well? You know why? Because I would say that. I would totally say that, dude, if I was in his shoes. I'm just saying. Hey, wait a minute. Why are you rocking my wife's look, and why do you rock it so well? 私はあなたたちの疑問に Oh, 一つずつ答えるわ。 That is funny. 心配 Dude. しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だからその前にここでしばらく休みましょう。おかしい。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて嬉しいわ。 Why does that look like the abyssal lance? It's so weird. でもメイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も簡単なものに切り替えるしかなさそうね。 As she said so, she jumped down from where she perched. その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは成婚計画。 Focus. ミステル・シャニアテ。 God damn it, she is a Shariac. Okay. It's Miss Celine. Gotta be a reason for the name. It's not Cecilia. Damn, does she look good though. Miss. Ellen? Internet load! Load! I need to know what the name means. It's German! Ah! Why is it German? No! No!
𝙃𝙀𝙂𝙀𝙀. シャニアテ Dude. No. ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの聖魂の一種の結晶なの。 Right, because she's the first ever artificial stigmata human? あら、聖魂の結晶とは何か、あなたたちもよく分かってないようね。 I'm distracted as hell. でも Focus. 焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ。歩きながら話しましょうか。 I would love to have. I mean, Kevin first. ところで、 She あなたた floats. ちはあの不可の安否が気になっているのよね。 No, she walks. I like it. 安心して。 Oh, she floats. 孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。 Ma'am, I think you deleted your avatar. You gotta hit the Command V button. Oh, there she is. What the hell? 孫子の話をする前は何について話していたかしら。 Focus. あなたがシャニアテの聖魂の一種の Yes, a 結 crystal 晶 of the という Shariac 話 stigma. をしていました そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。 Bro, I know she looks like her, but it's the voice and the voice acting. I know it's the same voice actor, but it's not just the voice that she's doing. The way she talks is like Cecilia. It's tripping me up so bad. So bad. So bad. Like, my brain is distorting who this is. そうだったわね。 Yeah, the inflection. She talks like that. とにかくまずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。 She even has like this motherly, dorky vibe to her. 私は人間ではなく、聖魂計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。 An idea. Concept conceptualized into an individual, new species. 皆さんも迷宮の中で見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ。彼らはイデアの種、一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ聖魂計画はまだ実行中。聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、My munchies came. I'm gonna go grab my munchies real quick. I'm gonna bring it upstairs. Hold on. It arrived. I'm just gonna grab that.
And Kasana's really winning every era, don't they? Damn. Wow. Okay. いわゆる聖婚計画とは、あなたのような人類と聖婚の間にある存在を作るものなのかしら。read the text. Focus. The purpose of Project Stigma is to create something like you. ええ、確かにそういうことになるわ。 And this is where it gets さす complex. がメイね。でも See, she talks like Cecilia. ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。 It's like this dorky, motherly, like way of talking. 聖婚計画の産物である私たちはあくまで手段で結果じゃないの。 What does this mean? どういう意味？私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でも Oh my こ god. の言い方だと少し抽象的すぎるわね。 Bro, she's looking more and more like a Shariac. Oh my god. I'ma cry. Cecilia would have been so proud. Fudge. ここは実例を挙げて説明しましょう。 Ah, she'll never see Kiana, bro. The most evil thing Hoyoverse has ever done is not allow Cecilia to be able to see grown-up Kiana. By far. As they approached each other, a strange conversation ran through the minds of all three. 聖婚計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止しより良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。 I'm just saying, ants are pretty cracked, so. ポアンカレとは私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながらなぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。Y'all saw the boat ants made out of themselves in Houston, Texas? Houston was flooded by a huge storm. Entire city flooded out. Highways completely submerged. So what like multiple colonies of ants did to protect their queens is they quite literally, like we're talking thousands of ants, linked arms and legs, and then hooked on to the sides of the other ants to create a literal floating boat out of their own bodies to keep the queen ants from going underwater. And since they were linked and spread out like this, they floated like a boat. And it was just a big red mass of a bunch of ants linked up. Bro, cracked. Literally insane. It was crazy, bro. Not made up, I swear. I saw that, I was like, oh hell no. I ain't never pissed it off an ant colony, dude. Like, that, bro, I saw that and I was like, I was a jerk of a boyfriend. I gotta step my game up. You know what I'm saying? Like, ants be doing that for their queens. Like, what are we kings doing? On a real note, you know, like, I'm just saying.
But we gotta take notes. Like, humanity as a species, like, kings, we've been slacking, man. I'm just saying. 君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫。こうして会話できるのは、決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。生婚計画が完全に成就する前に、人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。We pay child support? Not most. You'd be surprised. この人たちは精神世界の中で会話してるの？ I'm literally eating cookie dough. Refresh the page, fam. Refresh the page. I can't, bro. Like, I literally can't. It's like... She literally sounds like Cecilia. I'm like stress eating at this point, bro. そうね。何はともあれ。じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに生婚計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように。融合戦士、神の鍵。すべてのもがきは所詮、群衆の棺の蓋が閉じる前に花を添えるに過ぎない。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが生婚計画が始まった時の初始だ。Well, they're depressing. 数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。Oh, interesting. その記憶を消してくれ。その苦しみは理解できるよ。むしろ私がここに現れた理由はそれだ。生婚計画を受け入れて、私と共に己の罪と向き合おう。己の血と涙を注がなければ、魂の傷は癒せない。これ嫌な感じがする。Yeah, they're very depressing. でも話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。Oh, the fire with Walt Joyce, the Hersher incident. そうね。生婚計画が補足できる文明の情報は、現在あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば、生婚の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと似てるでしょ？ She looked at Bronny as she spoke. What she meant was お obvious. かしい。彼女は断りの律者に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。 Great Fire of London in 1666. Oh, not the Berlin. Ah. どうしてこんな生婚計画が終焉への対抗手段になるの？ああ、誤解してるわよ、メイ。厳密に言うと、生婚計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。終焉を抱きしめ、超えられるというゴールにたどり着ける、それが生婚計画なの。抱きしめる？あら、メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、
崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょう。我が孫子にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。 She's the enemy. Don't say you like her. She's the enemy. それってヨルムンガンドは Why is she so の nice? 素性を知ってるの？もちろんよ。だって私たちはあの火を追う我の後継者だもの。 I guess she works for Kevin. That makes sense. Kevin still is allowing the opportunity for the kiddos to surpass him. ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら。No! Oh. Why, hello there, Giga Chat. 多くの時間と世代の入れ替わり。文明が集団を形成すると個体の境が曖昧になる。集団的な思想が脳となり、集団的な意志が手足になるからな。だが数千万人の歴史と記憶は新たな思想を育む。驚く必要はない。それが完全なイデア、完全な私たち。A species that is able to be connected subconsciously and conceptually. Fascinating. 人類の知識は一種の詩に過ぎない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。Right. それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか。生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか。Oh, Reverse, you're a bunch of nerds. 何の話をしている？ I said it. 一つのプログラムとそれを構築する0と1に。 The fact I'm enjoying this makes me a nerd too, but still. Bunch of otakus. All of you. Nerds. Geeks. Okay? Otakus at finest, honestly. How much caffeine do y'all consume? I'm just curious. Like, no. Ah! Did I go the wrong way? I went the wrong way. I got confused. Okay. 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 Yeah. 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 You want to know why I didn't fall that time? Because I had Shariac in my brain. And with that as a goal, I was motivated. 議論する相手はいない。でたらめはよせ。誰が同意したと言うんだ。構わない。私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。Interesting. それに君は別に So they can perpetually gather memories, philosophies, and concepts. もういい。何なんだ？人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。There's the hot woman. Hold on.
終焉のクレーターへようこそ。最初からここで待ってたらこんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。 Please no. Bro, she's so much like Cecilia. Oh my god, I can't. I'm actually dying. She's such a dork. Bro. I can't. Bro. She's such a dork. Just like こ Cecilia. こはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。何度も繰り返された人類の失敗、輪廻。異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。キアナ・カスラナ、ブローニャ・ザイチク、ライデン・メイ。律者であるあなたたちは輪廻に入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。輪廻？ええ。世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。でも糸が切れたとしても人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、 Okay, so there's that word again. Kakuna finality. So Kakuna finality must be like this conceptual, I'm guessing, condensation of the concept of finality / imaginary. A singularity, if you will. And after it reaches a boiling point, as cocoons typically do, it will catalyze the birth of the Herschel finality. それならその終焉の繭とやらを壊せば。ギョルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって A piece of me died when Cecilia's voice actor said the word Kiana. 終焉の繭を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなたにとってはあなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。 Although remember how you always found the cocoon analogies in your very first Honkai cinematic reactions? I knew I wasn't crazy! I knew I wasn't crazy about that, by the way. Literally. I mentioned that so many damn times in multiple cinematics. And people were like, stop using that analogy. I'm like, bro, it's there. They keep using it, you know? Like, multiple times. I did the same thing with Bianca. And I don't deserve the credit. That's Hoyoverse for just, like, doing a fantastic job with symbology. Wait, she becomes the literal Herschel finality, not like a conceptual pseudo Herschel finality. May's like, not again. でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。どんな人も No. I don't deserve the credit. Hoyoverse deserves the credit. Like, I literally said Bianca feels like she's the original main character, not Kiana, right? And I was right, but I was only right because Hoyoverse made the track sound like that, you know? Like, they've been giving foreshadowing for so long. For so long. And what do they mean by metaphor?「でも本当のことを言うと、今の死に関する話は所詮独りよがりの傲慢に過ぎないわ。確かに私は夢と現実の境を行き来できる。でも時間と空間を乗り越えて
あらゆる真実を見届ける能力はないの。まるで月で普通の岩となった終焉の残骸のように、孫子やあなたたちが背負うものによって二度と目覚めなくなる。私が広い精魂空間から抜け出し、この瞬間にここに現れることができたのも、ある先輩が道を作ってくれたおかげなの。先輩？ええ、先輩。一人の極悪非道な先輩よ。Alicia? Thinking of something, Harris stared at Bronya and let out a low sigh. Bronya? ブローニャが気になるのは別のことです。ケビンやブローニャたちの背負うものによってあの巨大な終焉が目覚めなくなるとはどういう意味ですか？皆さんが海の中の怒りだとするなら、孫子が背負う精魂計画はこの広い空を意味するの。Project Sigma stands for the broad sky! The sky is fake! Sorry. あなたたちは地に足がつくけど、精魂はつかみどころがない。あ、今の話し方は比喩的すぎたかしら。別の角度から問題を考えても構わないわ。My stupid brain was like, yeah, let's approach it from a different angle. ヨルムンガンドの目的はイデアの誕生を促すことじゃない。I hate that on my father's son sometimes. 終焉を乗り越えるための命の形。人類が作った文明を背負うためのね。Oh, bro. それってそもそも普通の人たちが終焉を乗り越える方法をヨルムンガンドが見つけられていないってこと？そう理解しても構わないわ。だってそれができるなら、この荒れ果てた月に集まってそれぞれの正義のために殺し合う必要もないでしょ。人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね、それが立場の違いによる差なのよ。文明とは何か？時代の入れ替わり、世代の伝承、異なる顔と似ている物語が入れ替わって、意味がよくつかめない抽象的な意識と概念になっていく。最終的には顔が曖昧になり、物語が消え、あのイデアの種たちのようにはっきりとした個性のない簡略化した存在になる。そしてあなたたちとヨルムンガンドの論争は、そういう存在を文明の象徴にするかそれとも文明の本質にするかということにある。Yeah, civilization is also a subjective concept. ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。でも子供時代はいずれ終わる。そして大人は世界のために責任を果たさなければならない。同じ言い方で表現するなら、精魂計画は本当に最悪な責任の取り方だね。Tell them! Tell them! Cook them! だけどその分公平なのよ。I'm gonna cry. No, I can't. Fuck. They even have the same pose. I'm dying. I'm dying. What could have been? I know I'm ruining the moment, guys, but like, you gotta understand, Second Eruption is literally like my favorite piece of media. Like, ever. You know?こんな話は聞いたことがあるかしら。自由と公平、人々はそのどちらかしか選べない。自由と公平は絶対的なものではありません。人々が精魂計画を受け入れられないのは、それが絶対だからです。
それは一つの技術的な問題なのよ、ブローニャ。なぜなら絶対には最強の操作性があるから。例えば聖魂計画はその人が悪人でもその行為が悪行でも簡単には相手を文明の範疇から外さない。聖魂は人類の歴史によって作られたあらゆる理念を記録する。その価値を問わずにね。人類の文明が良いものなら聖魂計画がもたらす変化もきっと良いものになるわ。たとえその時その良さを感じ取れる人が誰もいなくても。そんなことはないわ。律者だった人間もデュランダルやリ・ス将たちももちろん私も含めてみんな新しい世界で自分たちの生活を続けられるのよ。今はただ聖魂計画が地球に変化をもたらすのを静かに待つだけ。でもそうね、唯一の違いを挙げるとしたら神聖した世界の赤ん坊は人類の子供のように長い学習と成長を経験しないと一人前になれないわけじゃない。 But there's a beauty in that. That's not a con. It's not a negative. There's a beauty to that. Enjoy the journey, you know? 聖魂を通して彼らは生まれた瞬間に世界ですでに知覚されているあらゆるものを感知できる。あなたたちの言う理念、認知、意志のようなものをね。私の知ってる限りではそれは多くの人たちが一生をかけて追い求める宝物のはずよ。 The point isn't the destination, it's what you do during the trip that matters. 人の成長は一瞬で成し遂げられるようなものじゃない。Yeah, it's not about the destination, it's about the journey. Like, no one goes on a road trip and it's like, oh my god, the best part of the trip was making it. You know? No, if you took a road trip instead of like a quick flight over, it's because you had memorable moments during that trip that you will never forget. もちろん。でも、それは人類にとっては、でしょ？聖魂をソースコードにした命は、最初から人類の肩の上に立つ。そこから未知に向かうだけなの。それがいわゆる文明の子供時代を終わらせるってことなのよ。皆さん、私の自己紹介を忘れないで。私は人間ではない。聖魂計画がこの世界にもたらした新たな生き物なの。私にとって生態で朴突としたイデアの種は始祖鳥やアウストラロピテクスと大して違わないわ。さて、私に関する話はもうたくさんしたわね。あなたたちの本意とも結構それたような気がするわ。あなたたちが物語自体ではなく人類の物語を守ろうとしていることを私はもう十分に理解している。That's a heavy line. それは私の存在のあり方とは大きい違いがあるけれど、あなたたちがどんな果実を手にするか本当に楽しみよ。What a unique individual or being, species. There is no like this would make more sense when you get to it, but think of the way Kiana was born and when you look at her, I'm sorry, I hate to see you struggling. What do you mean? Nani? Question mark? I'm not struggling with anything. I'm just annoyed. I don't agree with like her thought process. You know, there is a beauty to the journey, not just like being born and being hyper exposed to all of the ideas and the philosophies and then coming up to your own conclusion like within such a short amount of time.
and then taking away the childhood away from the journey, the trip, that is life. 例えば超えること自体を超えるとかね。 But what I was saying earlier, she's a really, like, these seeds of ideas as a species is a very, very unique individual, at least Hair specifically. Typically a race is born in like fantasy media and they have like this supremacy or I am the superior race type of existence or way of thinking. But Hair specifically is like, it's highly different from my form of existence, but I do look forward to seeing the fruits your endeavor may yield. Like, she's okay with the concept of what can be brought about by humanity's endeavors, even though her existence is completely different. Like, she's welcoming of that. And that's impressive. 別に深い意味はないわよ。あなたたちは成婚計画の主戦場で最高の戦果を見せてくれる。私はそう信じてるわ。Really cool concept. You know what's funny? What is Lucio Soñador? Think about it. Weird way to plug in, like, you know, weird way to plug the Lucio Soñador channel. Hot, thank you. But what is it? What is the concept of it? It's the same thing. It's a concept. It quite literally is a seed of idea. The whole point of even making Lucio Soñador, right, is quite literally to be quite similar to what Hera is. Like, it's me, but not me at the same time. You know? Quite like a lot of the lore that is Lucio Soñador is Unreal Dreamer's IRL lore that I can't share because of reasons here on this channel. But twisted with fantasy on top of that. To where you can't tell which is the reality or the fantasy, right? And at the end of the day, it's an idealized concept. Yeah. It's not the ideal version of me at all, but it's one that allows you to see like hidden truths of me that I can't, you know, publicly show here for a variety of reasons, right? It's a similar type of concept. At the end of the day, though, I will die. Lucio will not. You know what I mean? Yeah, he's quite literally a bubbleverse UD. Yeah, a shadow I cast. Literally, that is what Lucio is. He's a reflection of me in a bubble. And a reflection of a bubble of anything is never a perfect one-to-one. It's slightly warped, right? That is such a cool thing to see in a game. That actually helps me out a lot to like further flesh that out. It's even funnier when you look at him and he looks like Alicia/Kevin Lovechild. 成婚計画の主戦場。地球？もちろん。あらゆる秘密の回答は Not this dead planet. このとうに死んだ月ではなく、あそこにあるの。人類が成婚計画に束縛され I love the bathtub analogy. Dude, that bathtub analogy is the only thing that actually helps me understand everything. That analogy was like perfect for my brain to understand. あなたたちに必要なチャンスをつかめるならね。She's like hoping for it too. どうして私たちにそれを教えたの？あなたの立場からは考えられないんだけど。立場？あら、何か誤解してるようね。私がヨルムンガンドの成婚計画に協力したのは少しバカバカしい取引があったからよ。A trade. どうやらあなたの物語も少なくないようですね。厳密に言うと、それは今の私のものじゃないの。とにかく、あなたたちの物語と比べると、そういう昔話には何の意味もない。
Bronya looked at her with watchful eyes, weighing her every word. Hair just sighed softly and said no more. The silence was メイ awkward. 先輩、ブロニャ、どう思う？ボロは出してませんね。本当に役に立ちそうな情報もありません。確かに彼女の話に驚きはしたけど、実用的な価値はそんなにないわね。Yeah, a footprint. That's a great way to say that. じゃあ、残された疑問は一つだけかな。彼女は一体何を考えてブローニャたちにこんな話をしたのでしょう。Knowing their thoughts, やっ Hair ぱり。 smiled bitterly. あなたたちの信頼を得るのはとても難しいみたい。 At the end of the day, you do have a differing goal. そ So うよね。人類の立場的には私の行為、そしてそれによって起こったことを考えると、私は許されるべきじゃない。それがもたらすメリットは確かに人類自身とはそんなに関係がない。理解してくれたならそれでいいけど。I love May, man. She's like, from humanity's perspective, everything I did is unacceptable. Maya's like, good thing you know. Oh, man. 遠い昔 Oh. にある人がこう教えてくれたの。心から相手のことを考えたなら、 Not た true. とえ相手にとって良くない選択を Not した true. と It's し the ても、 biggest mistake humans い make. つか分かってもらえる日が来るって。 I've made this mistake several times. Long ago, someone told me if you act in the best interest of someone, they will eventually understand, even if you don't like the choice you made. こんな状況を作ってしまったのは、おそらく私がまだ人類のことを十分に理解していないからでしょうね。She lowered her eyes and sank into some kind of reminiscence. あなたたちをもっと助けたら、私たちの間にある信頼はより鮮明になるのかしら。分かってるの。あなたたちは孫子と直接話がしたい。彼もあなたたちを待ってる。だけど交流したとしても、今の状況だと収穫は難しいでしょう。Ah, bro, she. You know how like Siren was like having a tough time killing Cecilia? Like everything about Cecilia pissed off Siren in Second Eruption manga. Because even while they were fighting, Siren was like, or Cecilia was like, I don't know what the word is, like embracing her for who she is, and it would trip her up because like she knows she's the enemy and yet she's showing kindness to her. That's this. Like I have that feeling right now. You know what I mean? It's that yeah. I don't know how to explain it. それはどういう？ A sudden gasp stopped her there without any sign of hair reached for Bronya. The feeling is called sus. Yes, but that's not exactly it. It was easier if it was just sus. No, that was a joke. Oh, okay. Bronya? With May's groans and Kiana screams in the background, Hair's voice sounded in Bronya's ears between the vortexes of どう power. しても彼に会いたくて、どうしても自ら窮地に陥るなら、その前に成婚計画による束縛を解いてあげましょう。 Huh? You're willing to help us that much? I can't with her. I literally can't. Like, I know she's on the opposite side in who we're fighting, but like, it's so hard not to like her as a character. Not even because she's smoking hot. Like, you know what I mean? Like she's doing the whole Cecilia crap, which is like
even though we're fighting, she's still showing an immense amount of care. It's so conflicting, the feeling, you know? Like, no wonder Siren was so confused fighting Cecilia. Yeah, it's like one of those people that you know you have to beat up, but you can't bring yourself to do it at the same time because of the good that they do. Yeah, no, literally. Like, why are you helping us? We're literally trying to detract your goal from succeeding. You know? Because you can't believe people are that nice? No, I can't. I know people are that nice, right? I'm fighting for those people. It's the fact that this person is clearly at odds with me, and yet they are still showing that much care. It's that Shariac, like, Cecilia effect, you know? It's like, bro, it's like this one dude is like gonna be like do something awful to your family, right? And you know you gotta fight him and beat him. And the day, like the week before the fight, where you need to like defend and protect your family's honor or whatever, he like shows up at your front door and you're expecting a fight, and he's like, no, I'm here to help you out before the big fight. And you're like, what the hell? What do you mean? And he's like, yeah, I brought over some trainers, some physical therapists to make sure your body's in tip-top shape before the fight. That way you have the best chance to beat me. Wouldn't you be confused as hell? You know what I mean? Like, you know? The girl named Thunder was discharging electricity again. Her equally surprised gaze, Brian looked at her own hands. But before she could think, a sudden emptiness attacked her. As if a punctured balloon, strength as mighty as an ocean flooded into her body and then vanished instantly. A cacophony of voices sounded in the depth of her awareness. They were the past and wills sealed in the Herrscher of Reason's core. Dude, it's literally like Goku giving like Cell a sensu. You remember how tripped up Cell was? And he was like, what the hell? Do you know what you're doing? You know? It tripped him up for a while. Right? Those are the voices I hear before I got you for a character. Wait, what? When she opened her eyes, she saw 3 pairs of concerned eyes. They were Kiana, Maze, and Hair. See what I mean? Ah! Bro, she's playing mind games with me, dude. When she opened her eyes, she saw 3 pairs of concerned eyes. Kiana, May, and Hairs. This is what I mean. It's like... what if... Bro. Bronya shook her head and looked down at her hands. She expected they looked powerless. 今の状況を見る限り、これ以上は助けられないみたい。これは一体？あなたたちを束縛してた精神の枷を解いたわ。本来なら月に来る前の状態に戻るはずだけど、現実はそうじゃなかったみたいね。おそらく。So you assume? She gave Bronya a meaningful look. 問題の出所はこの力の源にあるんだと思うわ。確かに彼女の言う通り、律爵はの拒絶を感じます。でも、今までこんな状況はなかったのに、一体どういうことでしょう。 When Hair met Bronya's eyes, she simply blinked and smiled calmly. 気のせいじゃないはず。きっとまだブローニャたちに内緒にしていることがあります。ブローニャ？大丈夫。ブローニャは平気です。むしろ、キアナ、メイ姉さん、2人は準備できましたか？
Girls froze for a second, then showed a knowing も smile. ちろん私が言うべきセリフじゃないかもしれないけど Stop making me like you 今 more! の状態でヨルムンガンドの孫子と向き合 Well, う yes, thank you for stating the obvious. あなた It's たち appreciated. 賞賛はない休養を選ぶなら私があなたたちに適した空間を作るわきっと孫子もあなたたちを待ってくれるでしょう成婚計画が地球を完全に変化させない限りそれでもあなたたちは今の状態で彼と会話をするつもりあんたの言ったように私たちはできるだけ早く地球に戻らないといけないそれにここで休んだって私たちとケビンの実力の差は変わらないむしろより舐められるかもしれないわねそういうことです。 Surprisingly, Hair locked eyes with Bronya for a moment and her expression な meaning. るほど分かったわならこのまま前に進みなさい彼はそう離れてはいない下方にいるはずよ Bro, I feel like this is mom prepping me to like fight dad. 孫子が提供する情報があなたたちの役に立てることを祈ってるわ So confused. Papa, is that you? The man named Kevin stood amid the silence. Bro looks sick, as he had been accustomed to for 50,000 years. In the past, he had let the tides of memory and thought crash into him, now ruminating on a past that had eluded all for tens of thousands of years. Until now, when he stopped dwelling on the superfluous. Today, he only needed to wait. The river of time had long since flowed into the sea. ええ終わりました分かった私が何をしたのか気にならないのですか私があなた Did に we 会 just いに get 来 a た時は slight smile 少 from し驚 Kevin? いた表情を見せたのに成婚計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずですあなたは一度も心配したことがないんですか I wonder his assistant looks like a Shariac. It's because Kevin's a Ksylana. Guess it runs in the genetics, huh? その必要はない Sorry. ええその必要はないし全ては徒労なのでしょうしかし人類にとってその徒労にはそれぞれ特殊な意味があるそうですよねでなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです The fluctuations in the nearby space brought about by the power of finality had not fully subsided. それは一つの会話に過ぎない下がってくれ彼女たちが来る別のことを先にはっきりさせようフカはここにはいないフカ彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で尊敬できる相手だしかし成婚計画はそういうものを必要としないだから僕のやり方でしばらく休んでもらっているそれってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよねとにかく彼女が無事ならそれでいい She poked an old hole right 疑 there. う必要はない彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら僕はその要求を断らない Millionth great granddaughter against millionth great grandfather. ケビン私はあの歴史の全てを知っているしあなたがそうしなければならない理由も分かってるだからこれは決闘じゃなくて会話よ質問しても構わないでは
まずはブローニャから質問します。Excuse my language, what a shitty feeling, man. I didn't feel this bad about Otto. At least Otto, he was clearly willing to cross lines. Willingly. You know? Kevin is like totally open-minded to new possibilities. He's literally like a father that just wants what's best for humanity. どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか？君は何かを間違えている。断りの律者。人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても、文明は伝承されていく。それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても、どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。ライデンね、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよね。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、委員長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのことよ。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。That's heavy. それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由にはならないよ。だが終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うならケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。 Oh, it gets spicy. Man looked up. Through a veil of Honkai energy, he gazed into the bottomless darkness above. ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。孤独を恐れ同類を渇望する感情も宇宙というスケールで測れば普遍的なことだろう。だから星空の奥にこういう存在がいるかもしれないって想像してみて。 Enter Honkai. 彼らは私たちと同じように星に根を張り。 What? でも人類と違って彼らはより一歩進み星と完全に一体化している。 Whoa, that's why it's a cocoon. 彼らの意志は大地の隅々に行き渡り永遠に長く続いていく。互いの心には何の隔たりもない。 So, the cocoon of finality was a planet and a race that merged into an existence. 仮にそういう文明が本当に存在するとしたら彼らは何を願うと思う？ Whoa. 少なくとも私から見れば彼らはきっと That's why it wants to embrace us. 同類を抱きしめたいと思ってるでしょうね。ああ、それが僕たちの時代が得た
最終的な結論だ。終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で何度も何度も。 May not be literally, but it never will be literally, because you gotta understand that it's a higher being than humanity can fathom. You know, every time the will of the Honkai or Honkai in general has ever been exposed and shared its knowledge of its existence and the universe to a human, humanity couldn't comprehend it. Their minds literally broke. Cough, cough, auto apocalypse, right? That's the closest understanding that we'll get, though. And it makes sense from a basic simplified level. 100%. At the end of the day, like, a civilization of said form is quite literally, you know, doesn't want to be lonely. その製造者が同類を持つために。つまりそれが成婚計画が必ず成功する理由なの。ああ、成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法でそれを支配する。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんですか？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。So then Honkai wants to turn humanity into something similar to it. Yesn't. Yes and no at the same time. Yes, from a basic human conceptual understanding, right? No, because that's not the full depth as to what it's seeking, if that makes sense. Like, it's the reason why, like, some parents can't explain why they do certain actions for their children. You know? Like, do you ever wonder, like, why certain, like, a caring older brother or sister or a caring mother and father are willing to quite literally go against their coding and DNA to do unspeakable things out of love for their children? It can't be explained by the parent correctly, and it can't be explained by the child correctly. Like, you can get pretty scientific with it, and you can get close to, like, simplify it, but it's so complex. 無論、僕も人類だ。疑う余地はない。だからこそ期待しているんだ。Damn. 君たちが全てを超えることを。Damn. Paying the price in defeating Honkai, that's an issue for humanity. Of course, there's no doubt that I'm human, which is exactly why I expect you to transcend everything. Bro, the finality of part 1 is literally just a previous era. Hoping the next era is ready to make up for the mistakes and inadequacy that the previous era couldn't live up to. Whoa, 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 whoa. So he expects to fail because he believes on them? No. Yeah, I don't think he believes. I don't think he believes they will fail. He wants them to succeed, or that they will succeed. He wants them to fail. Or, no, that's not right either. He wants them to succeed, but he knows that they will fail, if that makes sense. He's wishing that they'll transcend him, but, like, he's pretty confident it's not gonna happen. Yeah, he wants them to succeed, but he doesn't believe that they will. He needs them to. It's why he's given so many opportunities. The barrier that cannot be conquered by will. Whoa, some crazy facts. 存在のあり方なんだ。決戦の時が来た。ここで止まる。
Somber thought. Somber thought. Somber thought. Kevin Cassano, or Kevin, didn't want to do Project Stigma before the previous era ended. When did he want to start executing Project Stigma? Post the end of the previous era, when the new era came. What was the difference between the previous era and the current era? He had a child. And Dr. May was the one that left him a child right as he died and right as the previous era was dying. Like Dr. May literally left him to have the mentality and the perspective of a father so that he would be in a better mental to lead the next generation in a way that would be of the best interest for civilization. Not necessarily meaning it's what the child wants, but whatever is the best. At the end of the day, they just wanted Kevin to guide. That's depressing. And just like a caring father would, they hope that the kid can prove them wrong and show that their way is better so that the child can be happy. But at the end of the day, if that's not what's going to save the child, the father's going to want what will save the child. That's depressing. That's depressing, bro. Like, and he gave humanity like 50,000 years, you know? Okay, spooky. AoEs. Phase 2. That's not good. どうやら律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。Dude. That's sick. That's sick. Oh, it's a crime he's not playable either, dude. That's a dope way to use the ult. もっと全力を出せ。人類の律者。決戦の時が来た。火炎爆剣。Ah! 3 attacks. I used that way too early. What is that? Hello? Honestly, it's harder to see who's Kevin when there's like so many people on the field.
Oh, hi. Ah! That's 3. 1, 2. There's the 3rd. Sorry. Oh, I thought that was a dash. Okay. Rude. Yeah, what would Walt do? Star of Eden? Okay. Sensi? Boo-hua! Oh! Get flexed on! Yo! Oh, damn! That was a plot twist and a half! 委員長。結局、委員長と指揮の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い、時間を稼ぐ。それはベルトさんが月で使った戦術でしたが。はあ、確かに予想外の結果だけど、ただ時間を先延ばしにしても、あなたたちの追い求める道にはならないでしょうね。Oh, we put Dad on timeout, so now Mom's coming back to help us. どうして人類はいつもこんな風に悲しく、無駄な苦労をしようとするのでしょう。けど、今の結果はそう悪くない。Literally a rehash of Second Eruption. 孫子には少し申し訳 History ないけ repeats ど、 itself. 知り合ったばかりの友人には自分たちだけの時間が必要だって、そう思わない？あなたは。Or she could say another word, an intense blankness assaulted her and pulled her into the darkness like anesthesia gas. Silence ruled the field, and so Bronya and her 2 friends fell into sleep in the bubble universe again. Uh-oh. I was so confused for a second. Side quest time, end of Act 1. Act 1 end. So, how do I continue? Or not yet, not yet. Got it. How do I continue? Go back downstairs for Act. Meow. 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 Wait. Meow. Do I talk to Sora for the side quest? Meow. Okay. I am gonna read this on my own, because if I try to read this out loud, I am probably gonna like blow out my voice. You can check the status of all facilities in the shelter.
Tap here to check missions in progress. Tap the button in the upper right. So, do I want to not cut the tasks? Or just continue on with the green dot? Side quest locked? I'm aware. I'm trying to do the side quest. Just focus on the side quest? Got it. Core refinement. More Solium knowledge. Okay. Got it. Okay. Uh-huh. So this is all essentially just like fixing the base. New Atra. Ah, there's a ton of rewards. Whoa, they got a lot of rewards actually. Like mats too. Fascinating. Fascinating, fascinating. It's cute that he calls him Uncle Grey Serpent. I would like to see Uncle Grey Serpent. I thought he died, but I guess there's another Uncle Grey Serpent. I know there's multiple. I thought there was only going to be one. Okay. Mobius Stigmata was there before. Ah, it's okay. It's just Mobius. Reject the snake. Go back to Elf. Okay. How dare you? Fam, I would rather not get experimented on. That's just me personally. It's not my cup of tea. Alright. That's not my cup of tea. I can't do crazies, man. Me neither. I'm not. You know what I'm saying? I'm not gonna lie. She looked hot in that Stigmata for sure. But like, no, 10-foot pole. Stay away. I get the pepper spray. Well, you're missing out. Well, you let me know how your experiments go, Rato-san. I'm not in the mood to indulge and be the next Rato-san, all right? I will let y'all be the Rato-sans. I like my waifu to be hot and also caring. You know what I'm saying? Like, why only settle for just hot? You know? That only gets you so far, fam. Why does this Mark II look way better? That's cute. Okay. Admittedly, if I had to choose a main girl among the flame chasers, I'd pick Mobius. You'd want to be a Rato-san? No way. But like, she would take care of you though. No, bro. The moment she finds interest in your biology, you are going to get opened up, brother. You know what I'm saying? She might butter you up before it happens, but like, no. Would Lucio enjoy being Rato-san? Hell no. No way, brother. I'm picking, if I had to pick between the Flame Chasers, it'd be Sakura, Eden, or like Ellie. But personally, I feel like me and Ellie would be besties, you know?
That's my take. I messed it up. Okay, cool, cool, cool. I trust her skill. What can I say? Bro, it doesn't matter about whether or not you trust her skill. I trust her skill too, but like, I don't want to be open up on a lab table. You know what I mean? Like, if Mobius gives you candy, will you join us? No, no, fam, you're out of your mind. No way. A low male voice rang out abruptly from nearby, and Sally quickly pulled the young girl beside her back. The hell? Uncle Robo? Whoa. Whoa. Huh. Oh, I am Uncle Robo. Let's go. Oh, wait. I messed up. Hold on. Okay. Wait. Okay. Cute. Uncle Robo could 1v1 Kevin for sure, right? Why no voice? Probably not worth the budget is my best guess. There's some interesting side quests. You should do them if you have time. I definitely will. Okay, we'll come back. Dude, Mark II looks so cool. Oh, you don't see anything? Nope, you... Imagination. Wait, no, I made a mistake. Hold on. Wait, no, nope, calculated. I lied. I lied. Okay. Huh. Must be another, like, experiment of World Serpent. Similar to Gray Serpent. Repair facilities. Interesting. Customize Mark II. Yeah, there's an interesting NPC you meet later in the side quest. Got you. Ultimate Black Hole Pulse. Damn. Okay. This kind of reminds me of APHO's like enhancement concept. Huh. Wait, I see blue. I saw blue.
Blue means main story, right? Yes. Okay, the question is, how do I get there? No. I want to go to the blue. Wait. Oh, I forgot. It's X. Okay, here's the elevator. Wait, I thought... Should I be going down or up? I think I should be going down. Yeah, that's not what I meant to do. Hold on. If someone took what they were going through for a dream, then right now she was experiencing the most ludicrous part. Standing by the elevator, Sally looked down into the dark hollow. An opposing might kept surging up from beneath, tainting the air with a sense of danger. Worried about her friends, Sally returned here after making sure the sanctuary was safe, only to find herself engulfed by the sinister air. Obviously, her partners were in the middle of an even tougher battle, and their opponent... As time passed, the might grew weak. どうしてブローニャお姉ちゃんたちの気配を感じ取ることができないの？下で一体何があったんだろう。ここでただ待ってるだけなんて嫌だよ。Sally becomes Detective Sally, the hero we need. 私がいるからついてきて。多分こっちで合ってるはず。この先で戦いがあったみたい。なのにブローニャお姉ちゃんもあのケビンの気配も。あ、Satellite Holmes. Change the tracker for the quest to make it easier. Is there a way to do so? Objectives. No. Wait, objectives. Hold on. Right. There we go. Uh-huh. I see. 3. Oh, it's like Dance Dance Revolution. That one little kid's toy. Meow. 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 What is this? Huh? Nobody saw it. Nobody saw it. It's okay. It's okay. It's okay. Simon says, yeah, that one. Ah! I'm okay. I am good. Oh! A crystal that leads us somewhere. Where have I seen that mechanic before? そういえば、ヨルムンガンドの人たちもどこに行ったんだろう。 Where are you taking me, shiny crystal? とかは地球に残ってるのかな。Ah. 私たちみんなが期待する。 Whoa, shiny. A moonculus. No one saw that. Hold on, fam. Hold on. Oh. Ah! No one saw that. Okay, shiny complete. I'm gonna go back to the main story. Yeah. Okay. Now. 4+ hours streaming because of platforming. Listen! Listen! I got into Honkai not for the platforming, I got into it for the action combat, alright? I'll have you know. Okay? I will have you know. Alright?
Just to be clear. I mean, we didn't even do anything with the first out of this game. What do you mean? We exposed Hoyoverse for its true identity. What? Wait, is it a dodge into weapon skill or? Okay. Hold on. No, that's not it. I completely forgot. Weapon skill then dodge. Ah, weapon skill then dodge. Wait. Beautiful. What first? Gotcha. So satisfying, bro. So satisfying. I meant to weapon skill and then dodge. My fault. I don't know where I got the dodge into weapon skill. Oh, okay. So it's faster to actually like change the angle than it is to like go up, down, which is a little weird, but like I'll take it. Sully, don't be afraid. Yeah, dude, the weapon skill parry is satisfying. Dude, the parry mechanic on Raiden is one of the best mechanics by far. By far. Who's speaking? I miss you, Tsundere Sele. I felt her with the joy of getting back something precious. Sele stood still tearfully and forgot what she was about to say. Before her eyes was a limitless mind space. Cause Shariac unlocked all the spiritual restraints. Bewildered, she looked around but could not locate the source of the voice. Soon, Tsundere. Tsundere. Till I turned around before the words were finished. She's shy. Don't tell her that. Ah. Gee, she's being nice. I know, miracles can happen. This is what happens when she's like deprived of like blue Sele. Deprive a tsundere of social interaction and eventually the tsundere will come back super nice. See?
私って本当に役立たずだなって。バカなことを言わないで。怪我もなくここに立てている。 Classic Tsundere 101. すごいのよ。 True. でも本当に危険な目に遭ってないわよね。心配しないでゼーレ。何もなかったよ。でもつい思っちゃうの。私の力が強ければゼーレを見失うことも、ブローニャお姉ちゃんたちが見つからないなんてこともなかったのにって。それにもういいわ。あなたってば本当に。どうやら私がちゃんと説明しないと。あなたは Did she always have this particle effect right here? The little like glowing flame? 実はね、強くて恐ろしい存在が私 And を連れ去ったの。 frightening. すごく苦労してやっと彼女から逃げられたの。ここに戻ってくるのも大変だったのよ。 She does. だからゼーレ、もっと私に優しく。 This is low key like her heart being like a tail, wagging every time she interacts with someone. Like on the exterior, she's tsundere and being like harsh, right? But you could just look at this, and if it's going side to side, secretly her heart's wagging like left and right. And the next moment, she was wrapped in a warm embrace. It's like the dog that like growls at you like, "Rrrr," but then you pet it and its tail wags, right? But it's still like, "Rrrr." Then it's like it nuzzles you while it's growling, right? It's the same concept. よかった。無事に帰ってきてくれて。ただいま。After some time. ねえゼーレ、強い敵に遭遇したって言ったよね。 See? You even got to smile to prove it. You see? You see? あと私が避難所からここに来た時にみんなの気配が消えたんだけど、もしかして。そう、あいつ私の同類だって言ってたわ。 We're the same kind. Kevin? 同類？ That brought back unpleasant memories for her. 誰？何者なの？ここは一体どこ？早く出てきなさい。出ないと痛い目に遭うことになるわよ。 Classic seller. やっぱりあなたは彼女とそっくりね。 Oh! 彼女って何のこと？あなた一体誰なの？最後にもう一度注 Or 目するけど。 Cecilia? I don't know. I can't 早く tell. 出てきなさい。 Or not Cecilia, sorry. Shariac. 一生後悔することになるわよ。本当にせっかちな子ね。 I can't tell. ゼーレ、大丈夫？大丈夫よ。ここに戻ってくることもできたし、もう二度とヨルムンガンドの罠にはまったりしないわ。あいつ私のことを勝手に天然のイデアだとか言ってきたのよ。 Oh! わけもわからないまま私たちを褒めてたわ。 If it's natural form, it's Shariac. Since she said that they're similar. 私に会いたかったでしょ？ That makes sense. That makes sense. だからその願いを叶えてあげたの。珍しいわね。異なる魂と体を共有する人がいるなんて。あなたは知らないかもしれないけど、誰かに心を開くなんて So technically, すごく there 難 is しいことなの two よ。 forms. Sele and hair. 本当にあなたの敵になるつもりはないの。ただあなたと仲良くしたいだけ。Ah. とにかくあいつが小細工をしたせいで私は。 Wait. もういいわ。 Oh, I get it. She was hyper exposed to a loving and caring personality. So because of that, and because she was exposed to all those emotions, it low-key like whittled away at her cold tsundere heart. And now it's just like her true feelings being exposed. ずっとあいつに行動を制限されてたけど、なんとか隙を見つけてそこから逃げてきたの。そうやって Like a true mother. ゼーレのところに戻ってきたのよ。 She exposed Sele. まったく
本当にわけのわからないやつだったわ。Now I feel you 100%. 今度また私の前に現れたら、絶対にひどい目に遭わせてやる。Sally hesitated for a while before gripping the hand of the other her tightly. 大丈夫。あなたが私のそばに戻ってきてくれたから、どんなことでも一緒に向き合える。あなたが戻ってきてくれたから。Smile! Oh, she's low-key becoming a cinnamon spice roll. Not a cinnamon roll. Cinnamon rolls are sweet. She is a cinnamon spice roll. Hair really whittled away at her suit at her heart. That's so funny. Now we just have the true red Sally. 待って。どうかしたの？ゼーレ。今、ゼーレの仲間たちが。そういうことだったのね。ゼーレ、急いで下に向かいましょう。美しさを知った者は世界を。And so she found the answer. There was nothing aside from a pitch black hole. The thick darkness exerted terrifying force, with something to devour everything that approached it. Looking at how the damaged stone walls around it was, it had definitely seen some vicious battles in the past and present. And now, other than the black hole in the center, everything was gone as if it had never existed. これは。バカ！吸い込まれるつもり。Sally stopped and stared at everything before her in a daze. Fear and worry tugged endlessly at her heart as if they were going to tear her apart. Bars! Fear and worry tugged endlessly at her heart as if they were going to tear her apart. これは厄介なことになったわね。迷った時は少し休みましょう。 Okay. Oh! 愛と信念はこの世界で You 最も強い力よ。 you want me to go in the black hole? Ah. Question mark? Hello? Kumu. 私たちはみんなが期待する未来にたどり着く。 I gotta get out. Soft lock, maybe. 急ぎましょう。 Check quest. Track. Go to base again. Portal. Huh. It's a glitch? Got you, got you. 怖がらないで。私がいるから。And now I go back naturally? Oh, punching bag returns. Oh, animal boss. Not a fan. Not a fan, not a fan, not a fan. Let me tell you. Hada. There's a travel waypoint? What? Nani? That's not what I wanted. Hold on. Wait. Okay. 怖がらないで。私がいるから。 Wow. This is awkward. Can I just like jump down? 危なかった。気をつけないと。 But I'm finality. I could totally make that jump in real life. What? 危なかった。 The audacity. 気をつけないと。 Guys, how are we doing? How's y'all's day? How's it going? How's it going? So what did we learn today? We learned that we have a caring papa known as Kevin Kasana, a caring mama known as something Shariac, starts with an M. I can't get that name right. And we know that caring mama was able to whittle away
or cinnamon spice roll LA, tsundere heart. And on top of all of that, the truth of finality, nanodesu. 出発の時間だよ。 Okay. 友か敵か選べ。 Oh. For the past hundreds of thousands of years, humans have been slaughtering each other for each and every reason. Some said it was their nature, and some said it was proof that they were still in their childhood. Regardless, when he met the last of his kind not too long ago, he still chose combat as his means of communication. 先に言っておきます、ケビン。同行します。 No, you can't back out now. No, pause. What happened to all the bravado, huh? You can't back out now. You were talking mad mess before you saw Kevin. You're like, I can take Kevin. He's so easy. He'll be lucky to fight me, okay? I'd be gracing him with my presence. And now you're in front of him. It's like, oh, I surrender. I'm just kidding. I'm just joking. No, you wanted the smoke. You can't just say you want the smoke and then be like, I was kidding. だが君がいなければこんな風に僕を閉じ込めることもできないだろう。そうかもしれませんね。でも私たちは彼女を甘やかしすぎじゃないですか？ You think we spoil her too much? 私が思いっきり体の支配権を奪ってたら疲れ果ててこのブラックホールの奥でぶっ倒れるようなこともなかったのに。その言葉は少し矛盾しているように聞こえるが。 That sounds ironic. そうでしょうか。一番矛盾してるのはこのフカという名前のバカじゃないですか。 She said it with so much animosity and frustration, dude. いつも真面目に全ての人と真剣に向き合う。でも結果はどうです？あのキアナという名のもう一人のバカ以外に本当の意味で彼女に優しくした人はいますか？これだから僕年人は。Old timer. もっと早く私の言う通りにしていればこんな風になることもなかったのに。Bro, peak voice acted. 君は変わった。 You've changed. そうですか？まあ変わったのかもしれません。ほら、初めてあなたと会った時は本気で5割の確率で勝てると思っていましたから。 Bro, they grow up so fast, don't they, Kevin? 本当にあなたは余計なことを言いませんよね。私でしたらそんな身の程を知らないバカに出会ったら思いっきり笑っていたと思いますよ。君は愚かではない。でなければこうして会話をすることもなかっただろう。一応式の律者ですからね。空気くらいは読めますよ。相手を尊重してるからこそあなたがすぐにこの場を離れなかったってことも知ってます。 If Senti is born from the consciousness and memories of an existence of Fuhua, and Fuhua and Kevin are besties, confirmed by Kevin himself, right? Does this make Kevin Uncle Kevin to Senti? Right? Like technically speaking, because as confirmed by Kevin, he is besties with Fuhua. So technically speaking, he would be Uncle Kevin. たとえ僕がそうしていたとしても、ブラックホールの物理的性質から考えれば、すでに彼女は仲間たちのために数時間もの時を勝ち取っていた。I guess Kevin and Fuhua did have like an older brother, younger sister type of relationship too, now that I think about it. Right? I like annoying big brother more. I could see that. She's the youngest. I could totally see that actually. I can kind of see that actually. Wait a minute. 終焉と対峙したかつてのあなたのように。 This is totally eldest sibling talks to youngest sibling vibe. その件とは原理が違う。が、そう考えても構わない。 So what is Sensei and Kevin doing? You know, they're just casually chatting in an event horizon inside of a black hole. 何しろ、
成婚計画のように終焉を Fourth dimensional being type of thing, you know? 彼女たちはこれから様々なことをしなければならない。どういう意味ですか？あなたは自分の失敗を期待してるんです？成婚計画は最悪の計画だ。僕は君たちと同じようにそう確信している。やっとわかりましたよ。結局あなたと僕年人は同類なんですね。あ、単に感想を述べただけで悪気はありません。世界を救うなんて気持ちはありませんからね。いや、式の律者、君も火種の一つだ。Kindlings as in a form? はい。理解できなくても問題はない。5万年前のあの世界が現実に与える最後の影響の一つとでも。 Since he's the little gremlin in the family, true. 騒がしい崩壊の意識はすでに消えた。生まれながらにして律者である者よ。 Oh, Kindlings as in Project こ Ember. の瞬間、君は眉から何を感じる？眉？何の話をしてるんです？ Matthew, get some rest. Thanks for hanging out. なるほど。どうやらウサギの心配も理由がないわけではないようだ。何？ちょっと、どういう意味ですか？僕は終焉の角度から君たちと起源の距離を測っている。どうやらあなたは本当に終焉の力を盗んだみたいですね。正確に言うと、成婚計画が終焉を乗っ取ったんだ。僕自身もそのうちの一部に過ぎない。 So technically speaking, this isn't even all of finality. He only has a fraction of it. それに何らかの違いはあるんですか？当然だ。これまで僕はキマイラ現象によって成婚の中枢から力を得ることができたが、同じ原理から僕は終焉の鍵になれない。 Interesting. 式の律者、君は不破の記憶を持っている。わかるはずだ。スーでも不破でも僕でも、所詮最終的な計画の一つのピースに過ぎない。 Okay, but question, who was the one that decided to have your chest completely bare with your six-pack showing? Was it Alicia? Because it sounds like... I feel like if there was anything Ellie would do, she would influence the Cocoon of finality to make sure that when you, like, took a piece of it, it would force your chest to be bare, personally. I feel like that was an Ellie move before she, like, went out, you know? たとえメイ博士の暗示を受けたスーが最終的にあなたに武器を向けたとしても Her final dying gift to Dr. May. 当時の僕たちは冷静になる必要があったのに、それを失っていた。 May requested Ellie to do that. Most likely May. True. True. She said let Kevin be free. しかし君の言う通りだ。それでも僕たちは偽りの輪廻がこの世代で完全に終わることを願っている。何しろ星を並べるという行為は一度で全てが終わるわけではないからだ。 It was rumored that many years ago, a dying awakened once left a message for the Shiksho Overseer, telling him to look for the only key needed to overcome Honkai. According to his calculations, he could shape Bianca Durandel Atagina into that key after 32,874 unspeakable nodes. What the fudge? Second key, manga, Sue. Thinking about it, Sue helped Otto come up with the counteractive plan to defeat Kevin. Explain, please. There's a Honkai Impact 3rd manga called Second Key. In Second Key, Sue used his divine key in order to explore all of the potential possibilities of a ton of different people, a ton of different verses, bubble verses,
and a ton of different realities to try to find a solution to be able to counteract Honkai. One of the solutions that like was one of the only things to give potential to overtake and overcome Honkai was Bianca. But it wasn't even a for sure one at that, right? So he gave all of the knowledge and information that he had on top of the potential to shape Bianca Durandal into the key necessary to be able to overcome Honkai. Then at the end of the second key, said knowledge is given to Auto Apocalypse. Auto Apocalypse then uses it to enact his will throughout the entirety of the Honkai Impact Third story, which we then see come to fruition in chapter 28 when Auto Apocalypse manipulates Bianca to become a Stigmata Awakened. Yes. In other words, in terms of probability, this was nigh impossible. But that Awakened also said, in the end, Project Veluca finally found the only answer. And this was not a baseless vision. It was not to glorify defeats either. Compared to Otto and Durandal, compared to the others who peripherally knew about this matter, the other being beyond imagination would perhaps better understand the deeper meaning behind those words. 32,000. Is that the number of wars that Sue checked? I'm not sure. I just know he checked a ridiculous amount. The newly born youth lay in a fissure. He struggled to get up, then realized the river spree was on his left. He was in Berlin. Ah, Herrscher Reason memories. He looked across the river to the south where Brandenburg Gate was. The thick smoke produced by fire billowed back and forth like mud soaked in blood. And the streets were filled with rubble. Buildings and vehicles breathed in and out, smoke sporadically like moribund people. It was high noon. In the dark clouds, death was descending on Berlin. Oh, it's the OG outfit. She's about to be an assassin again. OG outfit. Whoa, what a throwback. Holy smokes. Back when she was cracked with the sniper, I'm sure she still is, but like, man, wild. I'm confused. What part are you confused on? Wait, so in a way, Sue was kind of saying Kevin was right? No. Sue was saying Kevin was wrong. His whole point was trying to find a possibility that could prove that humanity could overcome Honkai. And that possibility was Bianca awakening her Stigmata, which is the new form that you see, the black armored form. Palatinus Equinox, the name of the battle suit. And that proves that humanity has a chance to overcome humanity. Ooh. What is her exactly showing? Or is this just her deep diving into her own subconscious? / memories of the Herrscher core. Or a bit of both. Branya, you float. There's no reason why you should have gotten stuck there. I'm just saying. I would just like to. I wanted to see if I could follow. I could not. Humanity has a chance to overcome humanity. No, humanity has a chance to overcome her, Honkai. But I understand it's Kevin's plan to sacrifice all humanity. Kevin doesn't want to sacrifice all of humanity. Kevin wants to sacrifice the current concept of civilization. Technically, humanity would still live if Kevin enacts Project Stigma. It's just like they wouldn't be what we currently understand is civilization, if that makes sense. Yeah, it's about how you define humanity. That's fair. That's fair. A word of merely 4 letters symbolizes the greatest good and the greatest evil. And in March 2011, the girl was caught in a fire. You mean overcome Kevin, right? No, overcome Honkai. The only reason why Kevin is even enacting Project Stigma is because it's his belief that humanity is not ready to overcome Honkai with another solution. He believes Project Stigma is like the only copium
like possibility for him to take. Gloria! こっちだ！捕まってくれ！ここなら大丈夫だ。怪我はないか、アレクセイエブナ。Hello? 大丈夫です、マクシムおじさん。俺のことはボスと呼んでくれ。こんな商売をしてるといつ居候になるかわからん。そんな時におじさんなんて呼び名を聞きたくないからな。Wait, this is his assassin master? わかりました、ボスマクシムおじさん。さすがはアレクセイとアレクサンドラの娘だ。両親と同じくらい頑固だな。まあいい。別にお前を叱りたいわけじゃない。見ろ。数年間暮らしてきた家は完全にダメになった。その最後の姿を記憶に刻もう。これはブローニャが孤児院に行く前の記憶。ブローニャ！キアナ。よかった。やっぱり無事だったんだ。今誰かが火災現場からブローニャを連れ出していくのを見たんだけど。あれ？ブローニャ、いつその服に着替えたの？ブローニャもよくわかりません。ですが、キアナが今見た火災現場は、おそらく幻覚ではなく、ブローニャの記憶です。あれは、2011年の出来事でした。射撃開始。そういうことです。もしかしたら記憶に閉じ込められたキアナを見つけられたのはジョイスさんの意志が助けてくれたおかげなのかもしれません。でもブローニャの話によると、その件自体にも私たちの今の状況にもまだまだわからないことがたくさんあるんだよね。もちろん。なぜここは5万年前の月に見えるんでしょう。ブローニャはどうして当時の狙撃手の姿になったんでしょうか。それになぜブローニャにはベルト・ジョイスさんの姿が見えるんでしょう。ブローニャが自分の夢からキアナを解放できる理由は、あのウサギの役割は。とにかく答えられない問題が多すぎますし、ブローニャもまだ断りの律者の力を回復できていません。キアナは大丈夫ですか？うん、律者コアは安定してるし、エネルギーの流れも問題ないよ。ところで、ウサギのことなんだけど。Kiana paused for 2 seconds. She thought about how she should describe her. 理由はわからないんだけど、ゾッとするんだ。オットーやケビンと違って、むしろ空の律者みたいな圧迫感がある気がする。空の律者ですか？結構違うように見えますが。なんて言えばいいんだろう。彼女の性格や話し方とは関係なくて、存在のあり方自体の脅威みたいなものに近いかも。That's fair. It's like the fact that she is as OP as she is and what she could do. こういう言い方じゃうまく表現できないな。では分析しやすい部分から。あの人は。Oh, Joyce! The boy! ベルト・ジョイスさんです。また現れました。The OG! You should have been happy with Einstein in an alternate verse, man. You know. Where it all started. Oh! Hey. Beautiful. Oh, it's so nice, bro. Oh my god, aerial combat. Yeah.
go. Kamen Rider! One of the coolest holds in the game. Hands down. Okay. Gonna go here. No, I messed it up. So satisfying, bro. Oh man, yeah, bro, it is. Look, I'm gonna be real with you. I know they surpass like expectations every single time eventually, but like Kiana's like arguably my favorite character in the game, right? Raiden May uses a katana, which is one of my favorite weapons in the game. Kiana uses a sword and a gun. Both are my two favorite weapons in the game. I don't know how they're gonna make a battle suit that tops these two in terms of gameplay. You know, like I don't know how they're gonna do it, man. I really don't. Like these two, yeah, these two just set the bar so high. Beauty every other patch? I don't think so. The last time I felt that way was honestly Herrscher of Flame Scion. You said this many times before, you did. The only battlesuit that like exceeded my expectations was quite literally Herrscher of Flame Scion Kiana. And we had to wait till I believe 6.0 till we saw another one. That's not every other patch. It took like 6 patches. That's a lot. That's a lot. That's a lot. It wasn't even 6.0. It was 6.3? 6.2? I think. You forgot Sushang? Sushang's fun, but not... It didn't like exceed my expectations. Like insane. You know what I mean? Like Herrscher Flame Scion was still superior by far. By far. Oh. Let's go. Oh, did she just like break through? Is like Flame Scion more than finality? No. I'm saying finality and the new Mei suit are my top 2 favorite. But my point though is like it's probably gonna be a while until I see them if they ever surpass those 2 battle suits. Like I don't know how they're going to. The last time I felt like a battlesuit was like insane quality was Herrscher of Flame Scion for me, you know? Well, Joyce, the visual novel, dude. You still gotta get Truth and Finish the Trio team. It's a whole different experience. Oh, Zamim, you might have missed it. I got all 3. We tried all 3 too. We were there for all their banner drops. Ton of fun. Hmm. ブローニャちゃんと関係があるし、ネゲントロピーに伝わってた姿と同じだった。おそらく彼がベルト・ジョイス、最初の断りの律者だと思うわ。ブローニャたちも時々現れる彼の姿を追ってここまで来ました。でもブローニャたちはウサギというより聖婚計画の力のせいで以前とほぼ同じ窮地に陥っていることを忘れてはいけません。それって私たちが今まで触れたものは全部ウ
ウサギの仕業かもしれないってこと？わかりませんが、何があっても今回は彼女の弱点を見つけ、その対応策を考える必要があります。ええ。それにもう少し先の話も、どうやってケビンから主導権を奪うかも考えなくちゃ。それも難しい問題よね。Feels oddly familiar. 終焉の力に対抗して成婚計画を超えるには、少なくともネゲントロピーや天命の科学者のみんなと安定して連絡を取れるような環境が必要だと思う。あ、そういえばベルトたちはとっくにいくつかの計画を用意してる気がするんだ。何らかの理由があって私たちに教えてないだけで。It is crazy to think that most of the cast is crippled right now because of Project Stigma. とっくに？少なくとも 1,2 年前くらいには。それって私たちがまだセーフレイヤーにいた頃よね。What moves? キアナ、まさか。メイ先輩、ブローニャ、姫子先生と一緒に捉えたあの幽霊戦艦のことを覚えてる？もちろんです。ブローニャがメインシステムを解読しようとしたら、すでに操作権限が解放されていました。Bro, that's like beginning of the 姫子先生は罠だ game. と心配してましたね。Holy smokes. その後、ブローニャのバイオチップは干渉を受けましたが、ニュージーランドで起きた事件から戦艦のシステムの異常とは無関係だと分かりました。That's a throwback. そういえば、その後に起きた一連のことはどれもカカリアが関わってたけど、幽霊戦艦が何だったのかはずっとわからないままなのよね。当時、ブローニャは戦艦のメインコンピューターから変わったメールを発見しました。キアナへ、元気かい。14年の時を経て、ついにこの戦艦、ムーンライトスローンを君に返す時が来たよ。Did it actually say that? It did? Whoa, what the fudge? That's crazy. It makes hella sense now. Now it makes sense. But back then I was confused as hell. Whoa, mind shattered, dude. Password was even Kiana's birthday. 王座について新しい世界を創造するんだ。でもその前に4本の鍵を Bro, 探さないとい what けない。 the heck? 征服の雷、疫病の炎、渇望の嵐、性質の死。そうそう、航行システムのパスワードは君の誕生日だからね。当時はうさんくさいと思ったけど、悪意は感じられなかった。セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうとも言ってた気が That's する。 crazy. That's wild. でもその後は新たな問題が次から次へとやってきて、結局今でもその謎の戦艦については何もわからないままよね。ええ、ハイペリオンに移されたムーンライトスローンのエンジンはアインシュタイン博士とテスラ博士の作品ですが、あのメールはずっと謎のままでした。多分それはネゲントロピーが考えてた放火元の計画？あのメールはテスラ博士の仕業だと思うんだ。消去法で考えると結構わかりやすいよ。今思えばネゲントロピーはムーンライトスローンの力を利用して私を助けようとしたんじゃないかな。That's so シーレン crazy. が持ってた律者の力を私が奪えるようにね。でも支配の律者に勝った後、ネゲントロピーの人たちは誰もそのことを口にしなかったんだ。すでに終わった話だからだと思いますが。事件博士たちはオットーと全然違うし、シーリンが持ってた力を求めてそんな計画を考えたとは思えないんだ。
そういった視点で考えれば確かに怪しく感じてくるわね。でもキアナちゃん、まさかそれがシーリンじゃなくて終焉と関係があるって思ってるの？あくまで一つの推測だよ。でもよく考えたら違和感の説明がつく気がする。違和感？うん。博士たちと一緒にいるとたまに何らかの罪悪感が伝わってくるんだ。最初は私の体調が原因だって思ってたけど、今になってもそういった微妙な気配を感じるの。どうして博士たちに直接聞かないんですか？実はカロスタンに出発する前の夜、テスラ博士に聞いてみたんだ。メールを書いたのは認めてくれたけど、本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地 Classic が long-term たくさんある story っ writing て from 言って Horrorverse, た。 for real. For real, for real. テスラ博士、どうして話をはぐらかしたのかしら。博士曰く、キアナ、学校にいた頃を思い出して。まだ完成してない作文をクラスメイトの前で読みたくないでしょ？それと同じだからって。つまりいい方に考えると成婚計画以外の方法がないわけじゃないっていう証拠になるわね。どうしたの？私がこんなことを言うのはそんなにおかしいかしら？私はあ、キアナはやっぱりバカですね。メイ姉さんとあんなこ Oh, と you を already して did お what いて with me? 今さらそんな心配 How を far してるん did で you す go? か？ How long was it? Sorry, I'll stop. ブローニャ？ブローニャちゃんは相変わらず厳しいわね。さて、いくら未来が心配だとしても Uncensored, I 今 know の the 私たちは audacity. まだウサギに制限され They were trying to demonetize everyone streaming it, ケビンから honestly, 主 dude. 導権を奪うにはまずはウサギの影響を何とかしないと。まさか最初の断りの律者は私たちを導くためにわざと姿を見せたのかな？わかりません。でもそんなに単純じゃないかもしれません。ですが今のブローニャたちにとってそれは唯一の手がかりです。警戒しながら前に進みましょう。Uh-huh. Okay. Okay, sorry. I'll stop. Go. What do we got? What do we got? The moon is a crazy place. Now my question is, who built these ruins? That's what I want to know, because it's before Heaven's time, right? They just like took over the ruins, if I'm not mistaken, because they were like, it's 200,000 years old. Isn't that weird? It's before previous era, right? おかしいわね。渡りガラスの話だとウサギは律者に興味がないはずなのに、何度も私たちを試してるけど目的は一体何？Look at the moves! Beautiful! Gorgeous! Nice! Woo! Nice! ここに現れなさい。息を止めなさい。Bro.
I hope at one point Mihoyo does something for the prior eras like they did for previous era, but I guess that's asking for way too much. I think it's possible. What did the director say? The director was saying that they were looking to explore like side plot lines that they didn't have time to develop. They left a lot of plot lines available that they didn't explore just yet. And it sounds like they want to go all in on that. So it's possible, maybe. Like it wouldn't surprise me. 私はこういった隙間から Dudu and Rita date potential. でも今回ジョイスは現れなかった。はい。もしあれがジョイスさんの意思でしたら、この記憶には他の存在がないのかもしれません。それでも手がかりとして調査する価値があります。やあ、誕生日おめでとう。これはブローニャへのプレゼントですか？ That's cute. お前の父さんからもらったんだ。ブラッドが片付けをしてくれた時、これが出てきてな。お前の誕生日プレゼントにしようと思ったんだ。ありがとうございます。気にするな。小さな頃のアレクセイは彫刻家になりたがっていたから、兵士になってもこういうものをよく俺たちにくれたんだ。当時は特に気にしてなかったが、まさか今になってそういう金にならないものの多くが絶版したコレクションになるとはな。Looks like a bunny. このウサギもですか？まさかそれが金になるならとっくに食い物と交換してるさ。食べ物はお金がかかります。ブローニャは分かってます。Food is expensive. バカな子だな。昔はこんな風に難しくはなかったんだが、当時のシベリアはまだ一つの国で争うことも自分のものが誰かに奪われることもなかった。This is post second eruption where like all of Siberia is like got lit up and everyone's on the fringes barely surviving, right? 第二次崩壊。そのせいで俺たちの土地は金にならない墓場になった。Yeah, Shikso abandoned us, the country abandoned us, and ultimately we abandoned ourselves. Yup, second eruption. 誰も真面目に働こうとしない。武器を持った奴は強盗か、俺たちみたいに命を他人に売った奴だ。わかったか、アレクセイ・エブナ。俺たちの生活はまともな生活とは違うんだ。このシベリアでまともな生活を送ってるやつなんていない。これはブローニャちゃんの子供の頃の出来事だったの？お見苦しいところを見せましたね。そんなことないよ。私もシベリアで育ったもん。あそこにいた人たちは Whoa, wait, I forgot about 大 that. 変だった。Like it was in Siberia. Completely blanked on that. I knew it was close. I don't know why my brain never processed that they both grew up in the same area. マクシムおじさんはブローニャの父親アレクセイの戦友で幼馴染なんです。Wow. That's why Siegfried was so obsessed with helping everyone there. Because he felt like he owed the people their protection. That's crazy. That's really sad, actually. That's why even though he was bitter and depressed, like, he continued to fight for the people there. Like, if you read the manga, like the only thing Ziggy would do besides being depressed and, like, raising Kiana was, like, obsessively helping the people that were around that area. It's probably out of, like, feeling bad for failing them the way that he, like, Kasanas typically do with the incident of second eruption. ブローニャは両親のことを知りません。物心がついた時からマクシムおじさんがブローニャの面倒を見て戦場で生きるコツを教えてくれました。それはブローニャちゃんがカカリアと出会う前のこと？はい。ブローニャが10歳の誕生日を迎えた時の話です。翌年の夏、家の修繕費を稼ごうとしたマクシムおじさんは仕事中に銃の暴発で死にました。
その銃を撃ったのはブローニャより少し年上で初めて戦場に出た少年でした。マクシムおじさんのグループはそのまま解散しました。その冬ブローニャは自分で稼ごうとして This I remember. 最終的に偶然 She was out like hunting or whatever and ran into her. ブローニャちゃん。もう過ぎたことですから。ブローニャ、孤児院の子供たち、お母様とマクシムおじさん、すべてシベリアで暮らした普通の人間で特別なところはありません。Yeah, she was trying to assassinate 𝙃𝙀𝙀𝙀, and then 𝙃𝙀𝙀𝙀 took her in. 三尺の氷は一日の寒気ではできない。This is when she ate the snow to cool her body temperature down before the hunt. キアナの両親、それからネゲントロピーが多くの人たちを助けてくれましたが、第二次崩壊による社会的な衝撃と Not hunting, pretty sure Bronya was trying to kill her. No, that's what I mean though. Hunting 𝙃𝙀𝙀𝙀. Oh, it's still a hunt, my friend. It's still a hunt. 国家の解体、戦争の爆発、平和だったシベリアは無法者の天国になりました。That's tough, そうなったら、数世代の時間をかけてもなかなか元には戻せません。Slight mistranslation. I know what they were going for. Haven would have been better than heaven for outlaws, but it still works. でも、そもそもブローニャの知ってる故郷は混乱に満ちていました。いつもの生活をなくした一世代前の人たちよりもむしろラッキーだったかもしれません。Kind of said that they did nothing with 𝙃𝙀𝙀𝙀's character after chapter 11. She's still stuck in prison since then. Good. Like, not to be rude, but like, she kind of needed to be stuck in prison, you know? Like, necessity. Necessity. She did a lot of really messed up stuff. She was like one of the main reasons why the main cast went through a ton of heartache in the manga. You know? Yeah, 𝙃𝙀𝙀𝙀 ended up causing the third eruption, on top of like a few invasions on Saint Freya. というより、崩壊に勝つのは世界を変える第一歩なのかも。この完璧じゃない世界を変えるために一人一人が必要なんだ。デュランダルが言ったように、世界は一つのキャンバスで、その美しさは私たちがつける色次第で決まる。Sunshine, welcome back for 6 months. I like that quote, by the way. It's really pretty. The world is a canvas whose beauty depends on the color each of us paints on it. ですね。それはエリシアが13英傑は一人でも欠けてはならないと主張した理由でもあるんでしょうね。さて、これ以上歴史を掘り返しても現実の力にはなりません。そろそろ手がかりを探しに行きましょう。My only suggestion they could have done with the story here is instead of having Mei vocalize moments like this with Alicia to really like nail it home, they should just show an image of Alicia and then Mei making a face and that's it. Say no words. You know? Because you can still convey this, but it also conveys a million other things. And they should have just repeated that throughout the entirety of this arc. You know what I mean? Like, there's no need to even, like, say this. That alone would, one, showcase how grateful Mei was for the experience. Two, showcase the amount of, like, pain it brings Mei. And three, kind of tie everything around Alicia. I saw people get annoyed because Mei kept remembering the Flame Chasers and Alicia. Probably because they had to read a similar line, like, multiple times over. Again, you could have done that in like a quarter of the time with just an image of Alicia. You really want to make us depressed? That's the point. That way, it like they nail it home. Sometimes showing and actions speak louder than words. You know? One image can speak 1,000 words, I think is the quote. Oh, what's up? It's the White Knights. Oh, that was, hold on. I totally messed that up. Beautiful.
Ah, rude. And there's the finale. Kamen Rider Kid. Digging Shadow. We're all just calling Seed of Ideas. Man, I forgot. It's been a minute. How do I go into the pocket dimension? Is it now? Now, okay, got it. So when the gauge down below showcases the little flower or that edge at on the side, that's when I can enter it. It looks like, I think. After 2 combo attacks. Got it. It's when the gauge lights up, right? Got you. Interesting. I messed it up. Okay, so not now. Now I can do it because it's filled. Got you. Ah, so when this little thing right here is filled. Got it. Okay, I got the tempo down. I understand. And there's like there's a cooldown when you can get the stacks for the gauge. I see. Which is why you want to stay in that like domain expansion reality marble as much as possible, right? Interesting. People not get annoyed because they have to read it, and they get annoyed because, in their opinion, May should move on from the Flame Chasers and Alicia. Why? Huh? What? Alicia and the Flame Chasers are literally the ones that trained her to be strong and also, like, taught her how to be like a human being again. Like, Alicia quite literally is to Raiden May as to what Himiko is to Kiana. No one complains about Himiko. Question mark? Just get over Himiko. Same energy. Yeah, literally the same energy. What? Nani? If they ever had like a loved one die, like I'm sure they would take a while for them to like get over it. That is wild. Emma Blake, bro. A literal beauty. Oh my lord. Actually, you play even more beautifully than before on everything. And a violinist. Oh. Peak soundtrack. For a peak beauty. Bro. You we all agree in the chat. This woman just yes, right? So? 女の子を喜ばせるのが上手になったわね。Oh man. せっかくあなたがスマートになってくれたのに、そのいとこは海の向こうで新しい生活を始めないといけないなんて。Dude, like when I saw her in the visual novel, I was like, damn. 正直に教えて。結構辛かったりする? As a matter of fact, I am. The man named Carl grinned. Must be difficult for you to move to a new country. まあいいわ。そう言うだろうと思ってたから。ようやく戦争が終わって、私はプリンストンで新しい研究を始め、あなたもベルリンに行って精神科医の仕事をする。The OST's named is Walt Joyce. Oh, that's nice. これからの生活はどんどん忙しくなっていくんでしょうね。 This world once lost its way.
The man named Carl looked into the distance. We're fortunate to be able to contribute to its redeparture. あなたね、いつもこういう時は真剣になるんだから。私たちは歯。さらさらと音を立てて嵐に応える。私は小さな花。どう？この詩はあなたにぴったりでしょ？ Honestly, the Walt Joyce visual novel should have been in the game. But the game was still like a baby back then, so they couldn't afford to do that back in the day. エマ・プランク教授です。つまりアインシュタイン博士とテスラ博士の先生だよね。はい。それに彼女と初代断りの律者ベルト・ジョイスさんの間には複雑な何かがあるみたいです。How complex are we talking? Sorry. sorry. My fault. my fault. でもまさかあのカール・グスタフの記憶もここにあるとは。断りの律者のコアはやっぱり厄介な状況。Don't worry about it. Don't worry about it. I'm kidding. 具体的にはどんな状況なの？カール・グスタフは断りの律者コアを構築す Did る。 you stream the visual novels, UD? I didn't, but I do want to have a stream where I just like recap on the visual novels. Mainly the Walt Joyce one, Anti-Entropy visual novel, because it is one of my favorite pieces of medium that I've read. It's just a very cute and beautifully written story, in my opinion. I think for a visual novel, it's very wordy, but if you like to read like stories that like explore philosophy, that was a very philosophical heavy visual novel, which I'm a geek for. I'm gonna use the restroom real quick. Hold on, give me 1 second.
Dude, I just got sent the concept art for the model. Like I think it's like the 5th draft for the model of Lucio. And it looks sick. It's really dope. I can't wait for y'all to see it. It's a little younger looking than the concept art y'all saw of Lucio. It looks more around like Walt Joyce's age, if that makes sense. Which is intentional. And it's a really good artist. And I'm very excited for y'all to see it. Nice. I think it's good to go on to color now. I'll have to like triple check and make sure the design looks good with the concept art that we submitted to the artist. It's looking good. It's looking good, bro. I'll be revamping the Patreon and the Lucio Sonador channel here pretty soon. That way, like, patrons can get like early access to like some of the concept arts. And we'll eventually release the concept arts to everybody like as time goes on. But patrons will get like earlier access. So yeah. How about the rigger that I recommended? Good rigger. I'm looking for higher quality though. Definitely a good rigger though. But I'm looking for like a special one. You know. So still looking for a rigger. I'm hyped, man. It's more around the age of Walt Joyce. Funnily enough, us doing the Walt Joyce like discussion. They killed the eyes. The eyes are so good. Dude. Yeah, it's looking sick. All right. Enough of that. つまり、 Go. 彼はベルト・ジョイスの存在の源というだけでなく、断りの律者の起点なんです。ですからおそらく成婚計画の影響を受けた断りの律者の Guess you could say it's pretty eye-catching. 分裂し解体され始めているという結論が得られます。 Partial reasons core is disintegrated on a physical level? 分裂と解体 Huh? 別にそんなに怖いものではありません。断りの律者のコアはもともと30万人の思想によって構成されていますから、理論上抜けられる可能性もあります。 Whoa. I'm a character design, Miley using miHoYo for animation. Is it easy to transfer to a VTuber design? I might have misunderstood the question. でも断りの律者はまとまった概念ですから、2人のベルトさんもブローニャも30万人の思想を滑る能力があります。 That is wild. なので本当の問題はどうやってこういう分散的な律者コアを成婚計画の影響から逃すかです。それができればブローニャの力も回復するかもしれません。でもメイ先輩と私は難しいことにならなかったよ。私たちの律者コアがブローニャの言う分散的なものじゃないからかな。それだけじゃないかもしれません。 Yeah, it depends what you mean by easy to キア transfer. ナやメイ姉さんとは違い、ブローニャは羽化を経験した律者ではありません。 Oh, interesting. 断りの律者のコアは一度も羽化を経験していないんですか？ああ、何しろベルト・ジョイスは初めから人類のために戦う律者だからな。 My boy won't yay. Sorry, you know, the homie, the boy. I can't, bro. Listen, I can't wait for him to be playable. I can't. I am so excited for Star Rail because I can finally play Joyce, like or Yang. Sorry, Joyce Copium. I can't wait, dude. One of my most requested characters to be playable in some fashion or form. I wish it was playable in Impact, but at least I got it in Sorrow, man. I am so 彼 pumped. は30万人分の思想の力で崩壊が人格を侵食しようとするのを防ぎ、文明を滅ぼすはずの力を人々の盾に変えたんだ。だからこそ他の律者と比べると断りの律者はとても特殊な存在なんだ。
ここ数年間ネゲントロピーはさまざまな方法でこのコアの出力を上げようとしたが、結果だけを見るとその効果は微々たるものだった。今でもジョイスが最後の戦いで見せた力に及ばないからな。Only he was here to see your growth. 君が見た通り、長空士で羽化を経験したライデン・メイ、観測したパワーだけで計算すると彼女の力は俺たちをはるかに超えている。ジョイスよりも上だろう。他の証拠とともにアインはこう結論付けた。ベルト・ジョイスの誕生は羽化とは無関係で、断りの律者コアの状態とデザイアジェムに本質的な違いはない。ベルトさんはこのコアと完全同期したことがあるんですよね。それでああ、俺は奇跡的にそれができたが、あくまでジョイスの力に近づいただけ。 That's ただ crazy, それだけ dude. だ。 Well, like in the grand scheme of things, well, it's never been like insanely strong. Just galaxy brain. Like most of the fights that he's either come to a draw or would win has always been he's outwitted his opponent. That's it. If you really think about it, you know, like all of the things he's done for humanity has been like through sheer wit and intelligence. That's it. And like improv. Technically speaking, it's never been like overpowering or winning against the enemy. そうなるとブローニャたちは今までこのコアの全力を発揮させ Yeah, る he こと summoned が a whole できていないん army で against す Tyrion. That was crazy. That was dope. Lux, have a good one. Thank you for stopping by. It's appreciated. It helps that he's essentially in a permanent brainstorming session. True. True. ライデン・メイの例から考えるとその可能性は高い。しかし俺が今言ったようにこのコア自体が特殊だ。だから俺たちは彼女の成功事例を真似できない。ブローニャはそれでも問題ないと思います。このコアの特殊性がジョイスさんをブロ Well, Joyce, or Yang, sorry, is an XP of the way. We know this. It's pretty obvious, right? Who is, well, Yang's disciple, Bronya. Bronya is looking to surpass Welt, which means 𝙃𝙖 might be wanting Bronya to be the permanent CEO. It's only a matter of time before Bronya takes over. It's only a matter of time. 𝙃𝙖 is prepping us. He's prepping us, fam. He's prepping us. He's prepping us. It's only a matter of time. I'm excited. I can't wait. ベルトさんが言ったように断りの律者のコアはメイ姉さんとキアナのもののように安定しているわけではありません。ですがいい方向に考えると断りの律者の力を取り戻す方法はもしかしたらウサギに対抗する方法と同じかもしれません。あくまで可能性の話です。その勘みたいなものですね。もしかしたら断りの律者のあり方は聖婚計画自体と似ているかもしれませんから。ヨルムンガンドの話によると聖婚計画は夢を通して人々の意志を統合し、ひいては終焉を支配する神話のように不思議な響きですが。 That's pretty galaxy brain, actually. もし断りの律者が誕生した状態と比べたら。つまり30万人の思想のこと？はい。律者コアの中にいる彼らは分散式コアを構築するユニットです。断りの律者であり断りの律者ではありません。そう考えると聖婚計画が断りの律者コアに与える影響が他のコアよりずっと強いのは構造が似ているからかもしれません。というよりブローニャたちは聖婚計画ではなく断りの律者のコアによってここに閉じ込められているのかもしれません。 It's not the gun, but the skill is what matters. Facts. ウサギはその隙を利用して断りの律者のコアを刺激し人為的に分散させることで聖婚により近い存在にしたのかもしれません。
that mean Bronya has the ability to be a Stigma Awakened? Or be like a hybrid of both? ルランダルさんの話を覚えていますか？聖魂計画が直接支配する空間の中にいる聖魂に近い存在は自発的に聖魂計画を拡張させるという話です。虚数空間の中の不動点、つまり律者コアはその拡張を逆転させることができますが、もしかしたらブローニャたちは雲の獲物のように深くはまってしまい。でもそれをどう確認すればいいの？実際のきっかけがまだ足りないみたいだけど。以前も話したけど、1000号という名のOur core structure just became even more similar to Project Sigma, yeah. 古の楽園を破壊し続けたことがあるの。This also means Bronya's like potential for the future is insane. 現実空間なら空の律者の力を使ってみればいいんじゃない？これが無限に伸びる迷宮じゃなくて固定された網だったらその弱点を見つけられると思う。でもそんな弱点って一体。待って、まさか弱点って実は私たちが接触した記憶そのものなの？確かに可能性はあります。網を破壊するならその糸に触れることも必要ですね。非常に難しいと思いますが、キアナ、今度あれらの記憶の中で空の律者の力を使って何か破壊できないか試してみてください。That doesn't make Bronya Stigma Awakened though. She's still a Hersher core, just a Hersher with the core built similarly to a Stigma Awakened, but not that she is a Stigma Awakened, correct? Like a strange hybrid. The build is like that of a Stigma, but technically it's not. わかったよ。でもブローニャ、わかってると思うけど、そんなことをしたら断りの律者が残した記憶を本当に壊してしまうかもしれないよ。それでも大丈夫なの？ええ、問題ありません。というより、ブローニャは断りの律者の根性を信じています。その根性が現状を打破するきっかけをくれることも。ですから、機会があれば思い切りやってください、キアナ。No, Stigma Awakened is just one person. Of course, built similar to Project Sigma itself. Oh, my bad. I meant Project Sigma. But, so the core is built similarly to Project Sigma. Versus, like, every other Hersher core is more singular in nature. Right? Almost like Honkai was trying to figure out how to create Hershers in current era due to what Ellie did. Oh. Man, that makes her, Kiana, and Durandal, potentially speaking, have a lot of potential to do a lot of crazy stuff. Is it safe to say Stigma Awakening is just the current era version of Mantis? Not exactly. Stigma Awakening is a lot more advanced and superior in nature because there's more drawbacks to the Mantis experiment than there is to a properly Stigma Awakened person. Stigma Awakened is like if Mantis experiments didn't have the insane drawbacks that they do, essentially. If I'm understanding that correctly. Like, it's night and day in terms of the capabilities. So you can't really compare the both of them. Okay. Yo. Mantis are genetically modified soldiers which have Honkai genes embedded into them. Stigma Awakened do not have this, correct? But their genes do exhibit Honkai-like properties only because of the fact that Stigma is affecting the body with Honkai integration. It's just not the same way.
If that makes sense. I know it sounds very convoluted, but just if that makes any sense. But Mantis, by definition, is quite literally, they're just directly injecting exterior Honkai genes into the body. Stigma is a much more advanced, like, it's quite literally an evolution of humanity, including Honkai. The way I see it is like Mantis is human plus Honkai Impact Third. Or, sorry, Honkai, if that makes sense. Whereas Stigmata is like you're multiplying the concept of humanity with the concept of Honkai. Yeah, Mantis have artificial Honkai activation. Yes, yes. Correct. Okay, what's the best, fastest way to review the Honkai story and lore? It's been a while since I've done the previous chapters and I'd like to refresh it, including this chapter arc. You know, that's a great question. I'm gonna be honest with you, the lore is extremely complex right now. Like, I was told Island agrees with me on this point, to where like, if you're trying to casually understand it, you don't need to refresh on your Honkai lore, but if you're trying to fully comprehend how everything works, there is no quick recap for it. You know what I mean? Like, Homu Labs is like the closest way, but even then you have to watch like multiple videos to get everything. Like Honkai has officially gone past the point of no return to where you have to deep dive into the game and the lore to fully understand how everything is working. Otherwise, you just assume power of friendship and magic, smiley face, you know? Nara, これを相手にさっき話したことを試してみる？ええ。でも、キアナ、何か気になることでもあるんですか? But there is no like quick way to do it, if that makes sense. そうね。さっきジョイスさんの姿を見たとき、何か話そうとしていたし。はっきりとは表現できないんだけど、あの姿の中にある感情がすごく複雑みたいで。Dude, the best thing you can do, ask the community. Just ask the community. Community is if you're ever confused on something, and like fact check too. Like verify with multiple sources, because there is one underlying issue with Honkai Impact Third as a game in terms of understanding its lore. Actually, there's a few. So, one, Honkai Impact Third has officially crossed the line of no return into where the game is now so complex, you have to deep dive into a ton of rabbit holes, right? Two. No, there is no such thing as a lore master in this game. There isn't. It's not possible. We've crossed that point as well. And this is what makes this game like frustrating for some people at this point, is Honkai currently is exploring dimensional beings that exist on a higher plane of existence that is higher than humanity. So what that means is, even though we might have a understanding or a scientific concept to explain and how to understand certain things happening, technically speaking, it's still wrong. Because of the fact that we're interacting with fourth dimensional beings, and humanity in general is like three-dimensional. So there's too many different ways to interpret a single like existence or concept, if that makes sense. You know? The third issue is it's also heavily exploring philosophical concepts. And philosophy, like, by definition, there is no one right way to approach philosophy. And since philosophy
and these higher divine, well, I don't know if the word is divine, but these higher, more complex beings exist in the game, in the story, in the lore, technically speaking, you can have different interpretations of the same thing, and both can coexist and be right and wrong at the same time. Does that make sense? The only thing I understand is the writers probably need a hug. I agree. I agree. Isn't the writer of the Coliseum arc in chapter 31X to 35 a graduate of the Peking University of Mathematics or something? Are you serious, dude? Nani? What? Nani? That's crazy. This arc really exhausted me. I still like the ending, but it's just not great storytelling if I have to meticulously break everything down and watch lore videos just to understand what's being said to you. And you're right. Right? That's the tricky thing. That's what I'm saying. It's a tricky moment for the community. Which is why I imagine the community is divided about this. To you, it's not great storytelling, but for geeks like myself, it's fantastic. You know? But only if you like deep diving into philosophy and you know, abstract concepts that have no right answer. You know what I mean? What's the meaning of being both ways simultaneously? Okay, great question. I am both extremely handsome and extremely ugly at the same time. Both can coexist. People make the mistake of assuming there is only one way to categorize an existence or a being, and that's not true. There are multiple ways you can categorize something, right? Like, this is just a fact. This is why we have, like, Albert Einstein's theory of relativity being something that we all believed could never be wrong, and then all of a sudden we are now finding out that some things can actually be revised to be better. Right. Like multiple correct assumptions and multiple incorrect assumptions can coexist at the same time. So because of that, you can have two different understandings of the lore and the story, and both can be simultaneously correct and incorrect at the same time, which is really complicated. If that makes sense. Which is why, like, for me, like, I'm a geek about this stuff, because I love that. I enjoy the philosophy, not the pseudoscience. Totally understandable. Totally understandable. Personally, I feel like an extra arc could be added. Maybe like trying to stop Project Sigma and falling, which breaks down the... and failing. Wait, failing or falling? Failing. Which breaks down the lore drops in more digestible chunks. I can see that. I can see that. I can see that. In my opinion, if the story doesn't get a little complicated, then it's not fun. I disagree. I think you can have simple stories that are fantastic, you know? Like The Boy Who Cried Wolf. It's a fantastic story. Geniusly written, right? It's also, like, kindergarten level, super simple. A kindergartner can understand it. But it's also a genius story, right? But so is something like, I don't know, Honkai Impact 3rd. You know? It just depends how much complexity you like in your storytelling. Sometimes simple is still good, and sometimes complex is still good. Sometimes you can like both. Sometimes there are days you just want a simple story, and that's fine. And there are other days where you just kind of want to, like, nerd out and go, like, all in on something. Ooh, Melakaden, you said it perfectly. Oh, you said it so great. I feel like for a lot of more casual fans, they were here mainly for the action and character drama. This arc was very alienating. I hope they scale it back for part 2, but that's my own opinion. Dude, you're spot on. I think if anything, that's a fact. I think if anything, that's a fact, right? Because if we look at chapters, and that's why the community is so divided on this. If you look at chapters 1, even Second Eruption, right?
all the way up until chapter, I want to say 21, 22, 22, right? It is very character driven more than anything. And it focuses on character arcs and character relationships, right? So if you get into this game and you're playing 22 chapters, years on end of storytelling, and it's just character driven, and you love that, and that's like your favorite thing about storytelling. And now all of a sudden we go into chapters 23 to current, and it's getting into like pseudoscience and philosophy. All of a sudden you're like, this isn't why I've been playing the game for years, right? Which is totally understandable. Part of the reason why some storytellers and some story writers do this is it's called, what do they call it? A marketing funnel or a storytelling funnel, which is you introduce a simple basic story to catch as many of an audience as you can, right? Cool concept, dope narrative, to the point, execute. And then as you now have them in your net, you can now try to heavily ingrain them into your storytelling. So what some story writers will do is they will increase the complexity of the story as time goes on. So I hate the Star Wars series personally, nothing against Star Wars people, but Star Wars is a great example of this. Like the first Star Wars movie to like the second and the third, I believe, is very character driven, right? But as you like get deeper into Star Wars, it starts to hit you with a ton of complexity that you start to become obsessed with, right? And there's pros and cons to this approach, but yeah, part of the reason why they do this is because they don't want new players or casual players to get instantly overwhelmed by going heavy into pseudoscience and philosophy in the beginning, and then scare off potential people that they can slowly bring in, and maybe they actually end up liking it, but they wouldn't have known if they didn't get caught in the first place, if that makes sense. You know? Cause sin is when they start pseudoscience, I think. Yeah, they technically implied it a good amount of times in the beginning. They just didn't go heavy into it. They separated it by saying that conversation was exclusive only to the adults, and they let you focus on the kids. In my opinion, if you like it or not, it's really your opinion, but saying the new chapters suck, like most people are saying, is not right. You know, it's not right for people like you and me, but it is right for them, though. You know? As long as you're not being disrespectful about it to, like, the writers, by saying, like, it needs to be this way, you could still voice dissatisfaction towards how something was executed if you have an attachment to something. I think that's fine, you know? That's totally okay. Like, you could say things like, I wish the story was written this way. Like, why did they change? That's totally valid. Yeah, it's just when you become, like, super toxic that is not okay. But technically speaking, like, they're not wrong. They're not. They're not right either, you know? Both things can coexist at the same time. A game for the brave. I love the game reference. Kiana, そろそろ計画を実行しましょう。今から記憶を解放します。 All comes down to preference at the end of the day. Yes. The youth woke up from a special life-sustaining airship. The surrounding displays were distorted by the convex glass, and he saw what seemed like a world within a fish tank. He silently pressed a particular button inside the airship and prompted a system announcement to play. 現在の心拍数は67。1秒量は 4.28 リットル。 This is a game for the brave. Nice timing, for real. For real, for real. Okay. 身体基礎機能正常。本装置からの離脱を許可します。 The youth pressed the same button again. 承認完了。
ドアが間もなく開きます。ご注意ください。おはようございます、ヨアヒム。そろそろ朝ごはんの準備をしてもいいでしょうか。Wow. ありがとう、エイダ。食堂で食べよう。今すぐ行くから。Is this Welt's voice actor? Or I guess they're both Welt. Is this Yang's voice actor as well for Joyce? Even though he said that the youth was still dressed in a bathrobe, lazing on an aged single-seated sofa as he dried himself. Across the sofa was a line of bookshelves, practically empty as there were merely a few physics theory books piled on them. The youth finally stood up and pushed those books away. Different voice actors. Really? Oh, it is Yang. It is Yang. It is Yang. Oh, this is Yoakum? I thought it was Joyce. Oh, no, you're right. You're right. You're right. I read it as Yoakum, but I took it in as Joyce. I saw the J and my brain made the association. The intricate illustration on the cover had already yellowed over time, but a streak of a girl's beautiful handwriting was left on the first page. May you thrive in health and academics. Brianna Brigantia, November 1955. Yeah. Bro, that was the most effed up, one of the most effed up deaths in Honkai Impact 3rd. Those that don't know, Auto Apocalypse quite literally possessed the body of this Valkyrie and then proceeded to kill her. She was the strongest Valkyrie in Strixel back then. She had broken his toy robot by accident. She gave him a small compensation gift when he was 8 years old. 大丈夫ですか、キアナ。大丈夫？なんて言えばいいのかな。他人の記憶の中で自分の力を使うことがこんなに大変なんて思ってもみなかったよ。式の律者が一緒だったらな。やっと自分の意識をただ観察する状態から解放されたのに、力を使うと記憶がすぐに消えちゃう。ですが、消える直前、あそこには確かに何かが存在していました。ウサギが監視してるのかしら。わかりません。しかし、こうなった以上、メイ姉さんも準備しておいてください。もう一度チャンスがやってきた時のために。キアナちゃんが作ったほころびについていって、記憶が消える前に雷の律者の力で相手を攻撃すればいいのよね。もちろんです。とにかく何とかして相手に反応してもらわないと、これ以上のほころびを見つけられません。じゃあもっと記憶を探さないとね。ええ、地に足をつけて一歩ずつ進みましょう。Where is... let's see. Okay. Interact with the memory beam. 今回ジョイスの姿はなかったね。ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、とにかくいつでも戦えるように警戒すればいいのよね。その通りです。一応お前にも伝えておく。Ouch. ブラッドは死んだ。彼は自分の仕事を完遂できなかったんですか？ああ。あのバカ。迫撃砲を使う時に暴発を起こしちまった。おまけに俺たちに金をくれる奴も一緒にあの世行きだ。Bro. This track kills me. 奴はあっさり言っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもわからん血を使って字を書くしかなかった。どんな遺言かと思ったら、結局痛いしか書いてなかったぜ。30分以上もあんな状態で
むしろ生き地獄だったんじゃないか。At this point, this soundtrack depresses me because of how many times I've heard this on death. ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな恥ずかしい死に方をしたくない。Wait, the voice actor does sound like Jiraiya. ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだが。ま、気持ちはもらっておくぜ。Object, I have no idea what that is. さあ、ブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、偶然これを手に入れてな。これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。Oh. ブローニャが何かを覚える前に、パソコンはあの火事でお父さんのマトリョーシカ人形と共に灰になりました。シベリアのすべてはいつもこうです。何か転機があると思った瞬間にまた絶望してしまいます。 This soundtrack started in the day you vanished with the stars? That's evil. しかしそれでもブローニャはシベリアを憎めません。 Y'all have been hearing that since 故 then? 郷ですし、母なる祖国の物語が存在した場所ですから。 That's cruel. いえ、違う。どうしてブローニャは記憶の中でこんな風に自然に思考できるようになったんでしょう。誰ですか？ Uninvited guest. Humanity's greatest strength is in narratives. This is true. Our greatest skill, and the one thing we love the most, is storytelling. Prometheus. What? 人類の最も偉大な力は女子にありますから。その声はプロメテウスですか？その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで聞いてください。 Wait, why is Prometheus helping us? では一つだけ質問させてください。あなたたちの世界の泡は逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私は I've been protected by destiny. 生まれてデータという形でしばらく生きているだけです。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々にとって干渉の情は何の役にも立ちませんから。特に私が新たに掴んだ情報によると、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら、断りの律者の力はその礎になるでしょう。Really? I guess that makes sense, because they're built similarly, right? 断りの律者が礎に？ This makes sense why she's, like, her connection to it is so frayed. その通りです。話すと長くなります。それに、この美しいとは言えない記憶に滞在し続けてもメリットは何もありません。あなたたちのいる空間に少し細工をさせてもらいますね。Ah! Well, ah! Oh! I didn't see you there. Sorry. I know you're a little vertically challenged. I almost missed you. My bad. Thought you'd be a little taller. Sorry. その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させたんですか？あなたたちの律者コアを元にしてそれぞれの逃走ルートを作りました。信じてください。これはより効率的なやり方です。誤解しないでください。別に誰かが足手まといだと言ってるわけではありません。ウサギは断りの律者の力を狙ってますから、より的確な対応が必要なんです。ウサギ？どうして彼女の状況がわかるんですか？確かに不思議かもしれませんね。結論から言うと、
彼女が𝙃婚の一部の機能を活用したおかげで、運よく私の演算システムを世界の泡から転写できたんです。単なるデータのコピーではありません。なので今の私はメイ博士と一緒にいた私と同一人物です。オリジナルと複製品の関係ではないと確信しています。つまりあなたにとってウサギは命の恩人なんですか？恩を返すつもりはないので、その表現は正しくありません。Okay. Sassy as heck, as per 彼女 usual. の視点から見ると、私も新人類の一員。あなたたちと同じく行動の自由があります。ですが、科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えません。Damn, she called her a rato. いいでしょう。その考えは理解できます。確かに効率はあらゆる問題を解決できる。 Dylan, have a good one. Thanks for stopping by. 少し焦っていました。それは認めます。だから彼女たちをあなたのそばに戻しましょう。断り。I gotta get this off my chest. Oh, your verse. I knew you were gonna do it. I knew it. I've been waiting. I waited a chapter and a half, and I've still gotten absolutely no explanation for the. You do this all the time. All the time. It drives me mad. Not like mad like at you, but like I go cuckoo for cuckoo puffs type of deal, you know? Cuckoo for cuckoo puffs. Bro. Why have we not gotten an explanation for Bronny appearing in the Sea of Quanta, in a bubble verse, in the main story? Why? Oh, dude. How have we still not gotten an explanation for Bronny? They were just like, oh, you're in the Sea of Quanta. Guess what? Bronny is here. Oh, you're about to go interact with her? Now she's gone. Are we gonna explain? Nope. You feel like going crazy about theorycraft, no, don't you? Yeah, go theorycraft, go theorycraft. Are we gonna give you any more breadcrumbs? No. No, we won't. Just lose your mind. Go insane. Assume all the things. Assume all the things, you know? Like, bro. You know? Just... Hey, really coming soon, Dust, dude. Honestly. Honestly. Like, you think the Bronny and Honkai Star Run and Honkai Impact 3 is the same? We don't know if that's Bronny. As far as we are aware, that's just Silverwolf. Could be. They got similar abilities. Silverwolf just seems like more advanced, but I don't know. All I know is it drives me insane. Remember when we saw Duval and Fallen Rosemary after Otto's experiment chapter 17? Oh, 100%. But it's one thing for that to be a thing. It's another one, like, we quite literally see it in a bubble verse around the moon, which is tied to finality, which has a huge history with Earth. So I'm like, how close are we to that reality? Or is that just like, you trying to drive us mad? I don't know, dude. After saying that, she turned to Kiana and May and explained what had just happened. あなたの話を聞いて、ブローニャもある程度推測できました。ここは月ですし、律者コアの内部でもあります。正解ですか？あなたは勘がとても鋭いですね。博士と私がいた世界の泡のように、ここも𝙃婚計画によって一時的に再び時間を得た場所です。でも、ブローニャ、それからベルトのこれまでの経験から考えれば、断りの律者のコアは他の律者のコアよりもずっと安定してるはず。もしその理由が羽化にあるなら、四季の律者はもう一つの例外になるわね。いえ、本当の原因はおそらく30万人の思想にあります。30万人の思想？それは断りの律者を構築する礎石じゃないの？はい。しかしウサギの視点から見ると
成婚計画の影響を受けたコアがますます不安定になる根本的な原因でもあるんです。And I'm understood why characters who look the same never seem to comment on that fact, like May and Dr. May, for example. True. やっぱりそういうことなんですね。Well, I guess when you've seen as many things as they have, it's not surprising, you know? Like, you gotta think about it. 𝙃𝙖𝙩 is their buddy. And there's a red 𝙃𝙖𝙩 and a blue 𝙃𝙖𝙩. You know what I'm saying? Like, at this point, they're just like, life. You know what I mean? Ursula of the Void, Siren, and K423 Kiana, you know? Like, at this point, it's like, well, there's another one, you know? 言いましたよね。人類の最も偉大な力は女子にあります。断りの律者でも成婚計画でもその本質は物語にあるんです。物語が強ければ強いほどそれは世界を再構築する力を持つことができます。そして物語が脱構築された時にそれはただの紙くずになるんです。そう言われても、どうして断りの律者と成婚計画が物語になるの？おかしすぎるわ。おかしく感じるのも無理はないでしょう。ついめんどくさがってまた結論を先に教えてしまいました。大丈夫です。これからは違う面からその質問をきちんと整理します。皆さんも知っているように、断りの律者の力は構築。無から複雑なプロセスが必要になる文明の造物を想像できます。Okay. なので、断りの律者の上限は文明の可能性、すなわち物語の限界、あるいは女子の限界となるのです。Fascinating. Interesting. 物語の限界。It's a lot more OP than I actually gave it credit for. It's a lot more OP than I gave it credit for. まとまりのない体現相互ではなく、充実した内容、人々が心から信じられる物語である必要がありますが、道徳は女子、金銭も女子、言語、風習、美学、どれも女子であり物語です。その全ての結果が文明と呼ばれています。メイ博士自身の言葉を借りると、文明は虚構から来るが真実を超越することができる。断りの律者の構築と描写は虚構から来てると言えるかもしれませんが、文明もそうなんですか？もちろんです。生活を構築するあらゆる美しさは人類の発明と創造、もしくは鑑賞や感動から来ています。でも本来の自然な状態に戻るって話もあるよね。森林公園のリゾートホテルと原始人の洞窟は同じではありません。前者は後者より数倍も複雑な物語になります。Okay. 0から1へと文明は虚構にのみ存在する物事を世界に降臨させ続けます。人類は己の両手と脳でその全てを創造しました。同じように物語にあるのです。それって文明の伝承のこと？その通りです。人の最初の英雄譚から黒板にある文字と数式、それから電子機器に保存された暗号化データ、どれも女子でどれも己の物語を作りました。人々は物語の中で戯れ学習し、物語を通してそれぞれ違う答えを団結させる。What is a man but the stories we live and the tales we tell ourselves? ありの律者であるブローニャの道は物語の伝承で彩られていたんですね。でもあなたの言う物語がそういった側面を強調してるなら、成婚計画はどういう状態なんですか？成婚計画は物語の物語です。物語によって生まれ、それと同時にあらゆる物語を支配しています。
Project Stigma is the narrative about narratives, created by a story to govern all stories. So Inception, with the concept of Hrshur of Reason, which is why Project Stigmata is built similarly to Honkai Impact 3rd. Or, sorry, Hrshur of Reason. Yeah, if we disconnect fam, just refresh, just refresh. Okay. そして私自身の言葉で説明すると、成婚計画は文明の螺旋の上昇とともに出現した反動で、母体から離れた女児が自ら存在するようになったものです。So this is how the stories of anime waifus come true, I see. つまり This 物 makes 語 sense. が人から離れ、自分の物語を語り始めたということですか。 This is true. The best stories end up writing themselves. はい。こういった状況は人類が誕生した時から存在していますが、ほとんどの人々はそれを意識したことがありませんでした。例えば先ほど言ったように、メイ博士や私にとっては英雄の女子誌もパソコンのプログラムもどれも女子で、どれも物語です。プログラムとデータに同じ価値があるという事実を例にするなら、こう言えます。人の心自体は、あの神経細胞が織りなす網は、一つの女子であり、みんなにとって唯一無二の物語を、彼らの自我、もし、そこから考えると、人類の文明はもともと物語で物語を語る存在です。それつまり、あなたの話だと、社会の中で独立していて、自由で自分に意味を与える文明の礎石としての物語のユニットが人。I feel like all of this is like obvious though. What point are you trying to get at, Prometheus? そして成婚計画では、そういうユニットは分解、再構築される。それが文明を支えられるなら、I see. The point being made is Project Stigma can survive in a very similar way to how Welt keeps getting resurrected or escaping death multiple times. Because of the fact that it can be deconstructed in a reorganized unit and can exist in any form. As long as there are narratives to be told or a narrative that still supports civilization. 優れた理解力です。人類と文明にとっては、これが子供時代から卒業 That's kind of scary actually. But it also makes sense why Honkai is so unkillable. 子供時代から卒業。 Oh, graduate from childhood. Final cinematic is called Graduation. 似たようなことはすでに歴史で何度も起きているでしょう。あなたの歴史も私たちの歴史も人によって作られた意味はどんな時も人類自身に返ってきます。 Bro, this literally went from, in my perspective, what I initially thought was a super obvious, like boring explanation to, oh, that's why you said that. That was crazy, actually. She was explaining like narratives and like conceptually, like what is a narrative, what it means for humanity, blah, 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 blah. I'm like, all of this is like super obvious, right? And then she dropped like conceptually the understanding of how Project Stigma works. And I was like, oh, that was the whole point of the prior explanation. That makes sense. That makes a lot of sense. 信仰や金銭のために生きる人もいれば、信仰や金銭のために死ぬ人もいます。信仰も金銭も、どちらも人類自身の発明です。 Wish we had Prometheus from the beginning. She explained Project Stigmata so neatly. True. 広い意味で考えると、社会の礎は偶像から契約になり、産業の礎は自給自足から需要と供給になりました。 All detached from the individual. That is fair. Kind of scary concept, but that is fair. Which is why we're entering AI, which is also terrifying. その中にあるいわゆるパーソナルブランドの主要部は虚構のブランド。実体のある個人ではありません。 I hate that that's true. That is actually so true. This is a concept us, bro. Oh my god, I felt like I just got like exposed so damn hard, or like she dug out like a frustration all content creators deal with, dude.
This concept right here is so true. And it frustrates all of us content creators so much. And it's not y'all's fault. It's not your fault. It's humanity's fault. The main point of one's brand isn't the individual, but the word brand itself. It is the brand. It is what you view the brand, which is separated from us. And this is where like there's friction between like content creators and like viewers, right? And why content creators have so much frustration is no matter what we do, no matter how open or transparent we are, at the end of the day, you will only always know Unreal Dreamer, right? Even though Unreal Dreamer quite literally is me. Where some people do like a persona, I just be myself, right? But even with me being myself, you don't truly know who I am. You only know your image and your viewpoint of the brand that is Unreal Dreamer. You know what I mean? And this is a thing that like eats away at us content creators, you know? Sometimes viewers say like, oh, you would never do that. And there are times where you are right? And there are times where you're wrong. But at the end of the day, that comes from your understanding of what you comprehend that image to be. It disassociates from the individual. And it's not even just like YouTubers and viewers. It goes even to like your parents and you as a child. You know what I mean? Even your mom and your dad might know who you are to a certain extent, but they won't ever really know who you are. Even your love romantic partner might get super intimate and close to who you are, but they won't really know who you really are. They only know the image of what you are. You know what I mean? It's what you call parasocial. It goes further than parasocial. People like extrapolate the whole parasocial thing like, oh, it's only a YouTuber issue. No, it's not just a YouTuber issue. This happens in relationships, and this happens in family relationship dynamics. It's not just YouTuber and idol culture. And people are like, oh, it only exists in idol culture. That's not true. It exists in your family. This is why like the kid that doesn't like school and hates school but smiles and tries to get straight A's for his parents, right? That's not who he actually is. That's not who he wants to be. But that's what the parent sees. So they create their own data model and their own image of the child. And that is in their understanding who said child is, right? The only person who knows you for who you really are is yourself at the end of the day, whether you like to admit it or not, you know? And the whole point of this and me saying all that to like reattach this back to Honkai is this is how Project Stigmata and 𝙃 Reason works, and why Honkai as a concept can't be killed, because it lives and exists in narratives, and humanity lives and exists in narratives, which is why they mirror each other so much. メイ博士の思想と違い、彼女の存在は重要ではなく、人類のために戦う律者という事実と違い、律者の名前も重要ではありません。そして断りの律者にとって。It's all about the masks we have on. Even when we don't want to, we always have a mask on. Persona Theory had it right all along. Not true. I disagree. I agree some individuals will wear a mask in order to protect themselves or to convey a certain thing that they want to convey that isn't who they are. That is true. There are individuals that do this. Every individual has done it like when they were a kid at some point, right? But that's not the underlying issue of this. The underlying issue is it's not that individuals create the mask and then others perceive it as that. It's the issue that the other person will create the mask for the person. You actually don't get to decide how your mask looks like. It's up to the other individual at the end of the day, whether you like it or not, you know? And this is where like relationships succeed and thrive, or they fail and they break apart, or they become toxic, or they become healthy, right? But it's super complex, but really, really interesting.
この事実はもっとわかりやすいでしょう。つまり、ここにいる人がジョイスでもヨウでも、きっとあなたと同じように悩み、抵抗したくなる。The eye of the beholder. Yeah, yeah, yeah. That's perfectly well said. That's a perfect 誤 quote. 解しないでください。別に偏見はありません。私にとっては、自然の人類と虚構の物語こそが、世界の運命の両面。I think that's why I love people so much. I don't mean that in like a glorifying way, just like in general. Like, you will never, ever in your lifetime truly understand 100% humanity. Isn't that exciting? Like, isn't that like as someone that like would get bored in like social studies class, even though I was good at it, right? And loved history. That's exciting to know that like there is always more you could learn about someone. And there's always more you can learn about yourself too. That's so freaking cool. I don't know. That might be like a geeky thing, but I think that's really, really, really freaking beautiful. Kiana's Dr. May arc? I don't think so. I think it's more like Alicia arc, you know? Like that's why Alicia is so fascinated by people. It's like you'll never stop knowing about them. You think you found all the beauty there is to an individual, and then they surprise you. That's exciting. That's exciting. That's exciting. 人類は物語を支配したい。しかし物語も人類を支配したい。その不思議なバランスにより、 Humans control stories, stories control humans. This is a delicate balance that allows civilization to flourish. Damn! We're getting like hella philosophical. 崩壊が降臨し、終焉が近づき、虚構が真実に侵入し始めた時、そのバランスは崩れ、人類も物語も己の立ち位置を探さねばなりません。What if this is a warning sign? What if Hoyoverse is trying to tell us something? With Honkai, fiction wages war against reality. Are they trying to warn us about anime waifu taking over and beginning its war against reality? People not being able to differentiate between fiction and reality? The balance is beginning to break? Is this a warning for what's to come in the future? Crack W. 律者と成婚計画は矛盾する両端にあるのです。一方は文明を必要としない超能力者。もう一方は人に語られることを必要としない。Please feel free to conquer us, anime wife. No, we already lost the meme. Would gladly lose to anime waifus. No. Failed. Guys, stay strong. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You got this. もちろん幸いなことにこの矛盾は決して調和が不可能というわけではありません。それは人の律者のことかしら。はい。人の思いを描き、人の行いを形作る。そんな律者は当然文明に属し、虚構を作り続ける人間にも属します。もし終焉を乗り越えられたら。They're recruiting us to fight for all that is beautiful in this world. Monkas. 崩壊という名の矛盾も最善の答えを迎えられるはずです。This is Hoyoverse calling out all the toxic fans for not being able to differentiate fiction from reality. This is it. This is their declaration. We must stop our toxic ways and understand that there is a fine line between fiction and reality. Some of us are losing our ways, fam. なら、成婚計画って一体何なの? We must redefine the borders between fiction and reality and regain a healthy relationship with it. メイ博士の言葉を借りると、成婚計画は
But waifus are real. Oh man. If my waifu is real, I'll force her to side with reality and find a way to redefine that said border. I respect your dedication. Man said, waifu enters reality. I know you're on the other side, but it's okay. We'll redefine the border and bring you over to my side. He said, I don't want to lose, but I still want my waifu. That is great. Oh, man. That is great, man. 教授？それは終焉の意味から解釈したものなのかしら。それだけではありません。標準はすなわち最悪。人間にとってもありふれたものだと捉えています。物語は人類の文明の後世に恩恵を与えるあまたの未来図を描いてきましたが、その時を生きる個体に対してそれは成立しません。かつて農民の生活の質は漁師たちに劣り、工場労働者はさらに貧しい生活を送っていました。彼らがいなければ標準的な文明社会は成り立ちません。Wait, this is actually so... I've never thought about that, actually. Wow. Wait, this kind of opened my mind. Weird knowledge ahead, Bronya meme. You know what I'm saying? Like the galaxy meme? Bro. I was like... Honestly, for the past few years, I was like, man, my generation and the next generation... We're kind of effed with what social media and the internet has done to us growing up with that, you know? Because it's not something that we were built for. Like, to a much more extreme extent than our previous generations. But if we think about it, even though that's true, the former is not. Because we're only saying that because... even though early workers were worse than farmers, right? This is just like saying social media generation kids were worse off than the early workers. It's just a never-ending chain. The only reason why we find us effed is because it's a new thing that we haven't like built and explored in a healthy relationship way, right? In the same way early workers suffered more than established farmers, and the way early farmers were worse off than established hunters. Whoa. Crazy. That's the foundation of standard. Yeah, for real. Huh. その時を生きる人々の貢献に報いるほどの女児は存在しません。逆にもう一種の女児に欺かれ、自分の苦難が当然だと思えてしまいます。これこそが人類の文明が編み出す標準の物語。能動的、受動的に、意識的、無意識的に。Prometheus, you're making me question life right now. Hold on. What are we doing, bro? Dude. 標準な物語によって野放しにされた虚構のシステムはやがて野蛮に成長し始めます。歴史から見れば放任は確かに人々をかつての物語から解放し Wait, isn't Hoyoverse trying to create like a meta virtual reality like thing? Wasn't there like an article saying Hoyoverse was like investing in like virtual reality? This is all a warning that we have to, you know, approach that with caution. Dude, it's a warning, fam. We have to approach with caution. We must be aware. 世代ごとに絶え間なく行われるこの繰り返しは
常に最悪の答えを選択している。 That's true. That つ is まり true. That is 虚構で現実を否定 You know し what? ているのです。 That's true. That is true. That's a good point. しかし、断りの律者の精神は紛れもなく現実の継承です。だから、断りの律者の力は成婚計画に抗う礎と言ったんですね。対象がただの虚構だけなら、あなたはすでに結論に至っています。しかし、現実と向き合う必要がある以上、よりミクロな分析が重要になります。ですが、私たちはこの場に長くとどまっています。効率を考えて、歩きながら話すというのはどうでしょうか。 I would love to, Prometheus, but you can't walk. ブローニャは構いません。でも、キアナは相当足が疲れていますよね。Did you just flex that you can't walk and you just float? そこまで飽きてるわけじゃないから大丈夫だよ。でもプロメテウス、あなたの言う歩きながら話すって I let an anime girl ambush me. No! Objects! You must stay strong, brother. もちろんです。 Stay strong, brother. Stay strong. 何しろ、先ほどの行動の Mental 作 strength. 戦は I believe in you. 本質上は正しいのですが、いささか効率が悪く、これから話すことはそれを最適化させる原理でもあります。ウサギから聞きましたが、ブローニャ、 We're floating, fam. We're taking a float. An Udin. 持っていますよね。しかも、それを30万に分 A 割 distributed core that can be divided up to 300,000 その times. 話は本当 Damn. ですか。 Damn. ベルトさん曰く、彼らはベルリンで起きた崩壊の犠牲者たち。滅ぼされた都市が世界に What 残 if し it's た Mayudi? 最後の Mental 残 strength, 響 fam. です。 Mental strength. 通りで、目の前の空間がこのようになっているんですね。No! Objects! You gotta stay strong, boss. You gotta stay strong. I believe in you. You got this, Chief. Come on. I believe in you. I believe in you, okay? 成婚計画にとってこの時代で最も脱構築されやす Mental strength. かつ最大の Mental 脅威 strength. ともいえる律者は断りの律者です。しかしウサギは自ら手を下す必要はありません。最初の段階でタイミングを見て成婚計画にあなたの弱点をばらすだけで十分です。では最後の藁になったのがケビンとの戦いなんですね。ええ、その戦いによってもともと不安定だった断りの律者の力がさらに消耗したのです。そして高次元に存在する成婚計画に侵食されバラバラになった。その後残った不動点が終焉によって滅ぼされたもう一つの小さな世界の泡に導入された結果あなたたちは逆にここに囚われる羽目になりました。 I'm putting you on this. Bod Squad, read objects chat. No! I believe in you! 手の通り、ウサギの成婚計画は夢と一般人の意識を It is a shared consciousness. それをレンガにしてある種の虚構ずくめな文明の運び手を作り上げます。それは断りの律者の誕生と似ているような感じがしませんか。それはつまりベルト・ジョイス、成婚計画が神のアダムを生み出すのなら初代の断りの律者である彼は間違いなく人のアダムです。それについてよく知らないあなたが彼のことをそんな風に評価することに少し違和感がありますが、一つだけ確かに当たってることがあります。ベルリンの崩壊事件が発生するまでベルト・ジョイスと呼ばれる意識は地球上に存在しませんでした。ほぼ無から誕生したとも言える律者は偶然とある犠牲者の精神の影響を受け本能的に他の犠牲者の思想を集めるようになりました。
そして思想が豊かになり、次第に彼の律者コアも完全体になっていきました。Right. 彼が何をしたのかは誰も知りません。しかしその数々の思想、都市の残響は救世主への呼びかけであり、崩壊に対する人々の最後の反抗だと誰もが知っています。そして廃墟から立ち上がったのがベルト・ジョイスという名の男です。Butterfly. Cocoon. It's there again, bro. The butterfly cocoon symbology is everywhere, dude. 足元にあるの It's は everywhere. 怪人のみだとはっきりと分かっていました。それでも彼は悔しかったんです。望まれた救世主になろうと。彼は必死に心のかけらを拾っていきました。彼らの名も過去も知らずにいる。多分全ては意味のないことだと知っていたはずです。 Does this mean our true form is sprouting butterfly wings? それでも彼は彼らの最後の誇りを必死に守り、やがてその誇りが奇跡へと変わりました。蝶が指先に止まり、彼がその羽を直す。世界の子供はこうして深い眠りについたんです。その頃は律者の力さえ目覚めていなかったのですね。はい、私たちの時代にとって紛れもない本物の奇跡だったんだと思います。 Kiana in the back just having popcorn and tea like. でしたら人のアダム、この表現は合っているのですね。彼への敬意から見ればそうでしょう。しかし救世主もアダムも彼にとっては競技の比喩に過ぎません。 Man is the goat. 短い人生の中で彼はさまざまな才能を持った人々と出会いました。そのことで自分の力の源は普通にあるのだとより確信したんです。自身はごく普通の世界の子供だと信じ、そんな気持ちを抱えながら自分を犠牲にし、暴君の手から周りの人々を守りました。自分の意識が消え去っても断りの律者の力は同じように普通の人々に受け継がれていくと信じてたんです。救世主など必要ない。俺たち自身で自分たちを救う。律者は崩壊の使徒ですが、 Trees, watch out! The trees! What do they mean? 悪魔でなければ天使でもない。すべての律者は単なる普通の人間に過ぎません。 I don't know. Have you met Sensei? Sensei's kind of like crazy crack. 説明ありがとうございます。この時代にとって断りの律者という名前が一体何を意味するのか。 I feel like Sensei could be defined as a human, an angel, and a demon all in one. I'm gonna be honest with you. しかし、もしいつか断りの律者を表す30万人の思想が世界を救う妨げとなってしまったら、3代目の断りの律者、あなたは何を選択しますか？世界を救う妨げ？ひどく辛い選択であることは理解しています。ですが、断りの律者の力は崩壊寸前で、成婚計画に制御されやすい。この30万人の思想は規模が大きく複雑かもしれませんが、70億人を包括する成婚計画から見れば、30万人分の無教を追加するに過ぎません。Touche. もちろん歴史を軽んじるつもりはありません。ただ私は断りの律者の力と同じ性質を持つ成婚計画に対抗するときに、必ず皆さんをバラバラにしたり集めたりしたのも一種の試みですが、実際断りの律者の力はボロボロで、成婚計画の網の中でも下方に位置していました。プロメテウス、あなたの目的は他にあるんでしょう？私もそう思う。さっき計画があるとかなんとかって言ってたし。はい、律者コアに取り付けることで神の鍵を構築できる人工知能として、私はブローニャを助けることができます。ある程度律者コアの構築形式を変更できるのです。Huh? What?
Hello? That's crazy. Anyone? I mean, Void Archives, am I right? Oh my god, that makes so much sense. Wait, that's scary. The potential of Void Archives is actually terrifying. Oh. That's why Vilvi was like, that's the true enemy of humanity. Oh.別に専門用語ではありません。あなたの状況を考慮した造語に過ぎません。疑似羽化ですか。本物の羽化とは比べ物になりませんが、こう理解してください。成婚計画がどんなアルゴリズムで30万人の思想に影響を与えるかを教えるだけです。もしそれが反撃の方向を示してくれるなら、力自体が強大かどうかは重要ではないのかもしれませんね。That's exactly why he's so dangerous. He's an AI who doesn't have emotions or the need to preserve humanity, but rather just cares about the civilization. Yeah. Facts. That's scary. We're seeing a perfect example of what that looks like with Project Sigma. ブローニャには未だに理解できないことが一つだけあります。プロメテウス、あなたはどんな立場で私たちを助けてくれてるんですか？何しろ前回別れた時はそういった成婚計画に対する見解を教えてはくれませんでしたから。前回会った時の自己紹介を覚えていますか？私は自分がペシミストだと語りました。 The audacity. 当時のあなたたちが理解できない理念を話しても何の意味もありません。逆に混乱させてしまうかもしれませんし。それに先ほど言ったように、ここに現れなくてもあなたたちは自分の力で一歩一歩真実に近づけたでしょう。ブローニャちゃんへの質問の回答になっていないわ。Tell him, May. ではこういった説明はどうでしょうか。ブローニャ、断りの律者のコアにとって成婚計画はある種のハッカーみたいなものです。I have some thoughts that I want to share. I'm gonna use the restroom real quick. I'll be right back. Okay, I will leave you with this. Our understanding of Project Stigmata, our understanding of Herrscher of Reason, and their ability to manipulate and hack into different conceptual concepts of humanity and Honkai, and being able to materialize and deconstruct and reconstruct concepts and basic things like weapons and stuff, right? But that requires Project Stigma type of build and Herrscher of Reason type of build. So my question I pose to you is, doesn't this make Silverwolf like stupidly broken OP in the Honkai verse? Like one of the most OP like existences ever in the verse of Honkai? Who can literally just like create individuals that can have Stellarons inside of them and like hack into reality and reshape reality itself. So what does that mean for the existence of Silverwolf? Like, how did she gain such power? That's my question to you. I'm gonna use the restroom now.
Alright, fam. I am feeling a dinner break too. Now that we've been streaming for 8 hours. I'm gonna need a dinner too. I'm gonna need food. I feel it. I feel it. I feel it. I'm in my fake high phase right now, where I start ascending to philosophical levels of conceptual reasoning, which always happens after not having food for more than like 4 hours. Bro, anyone else? I'm just saying, like, if I go without food for like 6 to 7 hours, I start to become like conceptually high. You know what I mean? Where I'm like exploring conceptual, philosophical like concepts like super deep. Every time I go past like 4 to 5 hours. I start becoming smart, which is weird for me, okay? Like I start gaining intelligence, and that's like that's an eldritch thing for a Kasana personality to gain that. We gotta like, you know what I'm saying? Like we gotta that's something that should not be allowed, you know? It's weird. It's weird. There's some things that shouldn't exist, you know, and we gotta make sure it, you know. Wait, but if that's the case, does that mean food is just a distraction for humanity? See what I mean? For humanity? Or the reason why we haven't ascended to godhood is because we believe in material substances like food? And is restricting our ability to process higher conceptual thoughts? Is this why some of our most creative thoughts happen after 3 a.m. when you're trying to go to bed? And then you get that one crazy creative idea? Do we begin to attune to the universe? Question mark? Nani? Anyways. 残された律者の力で生婚計画のコードを逆コンパイルし、さらに力を集中させて、その一部を制圧する。What? Interesting. この方法を使って一点突破さえできれば、好き放題に暴れることができ、あなたたちを捕らえているこの虚構の網を破れます。You eat a Snickers. You're not you when you're hungry. 毒を持って毒を制すのですね。はい。当然このやり方にも相応の代価があります。そんなことをしても30万人の思想がダメージを受けないという保証はありません。彼らを再度集めようとしたら逆にその一部を永遠に失ってしまうかもしれません。問題ありません。ブローニャはとっくに覚悟を決めています。Bro, the fate of 7 billion minds and their ability to have logical processes is in the hands? In the hands of who? The fate of 7 billion mental minds of humanity, okay? Only 300,000? No. What they said is... Oh, wait, no, you're right. It's just 300,000. I got confused because it said over here. Where is it? Creating a reverse code into the fragments of consciousness, trumpets blaring. You should copy Project Sigma's code and make a reverse signal. I thought they meant for like all the Project Sigma. But still, the mental processing of 300,000 individuals, right? They're dead. But besides the point, the dead voices are in the hands of this young lady.
Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Whoa, deja vu, I just been in this time before. Higher on the beats, and I know it's my place to go. Holding you, and searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Yeah. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Whoa, deja vu, I just been this time before. Higher on the beats, and I know it's my place to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Yeah, deja vu, I just been in this. I'm hungry, bro. Give me this. この物語のプロローグで自分を犠牲にしました。それならブローニャのエピソードで歴史的価値のためにためらうわけにはいきません。I wish Walt was here to see Bronya. 安心しました。それなら問題ありませんね。では、あとは逆コンパイルをしてコードを模倣するだけです。では、ブローニャ在地君。準備をしてください。これから私が独自に理解したすべてのソースコードをお見せします。That's a lot of code. コードですか？ Question mark. 生根計画の源は遺伝子工学にあります。Not to mention. Not to mention what? いわゆるコードとは人類が掌握できる最強の女児道具です。Wait, how much information is she gonna get? Uh-oh, her mind's breaking. Auto Apocalypse 7.0. Oh. 何をしたんですか？文法の教科書を参考にしながら生根計画のソースコードを説明するよりも、自ら語ってもらった方が便利でしょう。I am in the Sussy Bridge. 生根計画の最も基本的なロジック It's over for you. と呼ばれます。これは I have the one good Bronya battle suit. あらゆる抽象概念の根源です。Oh!那要不 Bronya 给舰长唱首歌？他存在の上にある。Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Whoa, deja vu, I just been in this time before. Higher on the beats, and I know it's my place to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Yeah. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Holding you, and the searching some mystery. Standing on my feet, so how when I try to be me? Whoa, deja vu, I just been in this time before. Higher on the beats, and I know it's my. I'm gonna go eat. I'm gonna go eat, fam. I'm gonna go eat. It was appropriate though. It was a good moment. That was a solid moment. Okay. That is what I call a classical viewer retention tactic right there. All right. You gotta, it's a lot of philosophy. Okay. You gotta break it up with some comedy. Okay. Some memes. It's necessary. Memes are the DNA of the soul. And this is a story chapter exploring the philosophy of humanity. What is humanity but its soul? The soul, its DNA being memes. Okay. So, with that note, I leave you with the Bronya. I'll be back. We're hold on. Let's talk. I am going to have a 30-minute break to have dinner number 2. All right. I'll be gone for 30 minutes. I'll see y'all soon. What time is it? It is currently
4:36. We'll be back at 06 of the next hour. So minute 6 of the next hour. Got it? Cool. Awesome. Eating dinner number 2. Be right back at XX. 2 dinners? Oh, bro, I have 2 breakfasts, 2 lunches, and 2 dinners. Sometimes I have 3 lunches. Sometimes. Not all the time. My metabolism is like that. Okay. Isn't it technically breakfast? No, because I'm going to have breakfast when I wake up. So this is dinner number 2. This does not count as my breakfast. I'll be back. I'll be back. I leave you with Debrania. Adios. I'll miss you. Oh, that's the camera. Good idea. Oh, wait. Camera-san, you haven't died. The camera's ascending too. It hasn't died all stream. None. I'll be back.
rest of my house is freezing. Oh my god. And it's like toasty in my room, but I'm still freezing from being outside of this room. So I got my Mexican blankie. Okay. All right. Look like a cowboy wanderer, or like, you know, it's an aesthetic that looks comfy. It's very cozy. It's very cozy. Look, I'm gonna be real with you. My mom let me borrow this when I came out of the pool one time and I was freezing. I never gave it back. I'm gonna be real. It was so cozy. I'm like, I'm keeping it. I was like, I'm keeping this. I'm sorry. I'm sorry. So, well, I'm gonna be using this for like the next hour or two. Most likely. Or maybe an hour. I don't know. Look how fast you can go. It gets faster. Like, that's crazy. Bro! Dude! That's so cracked, man. Finish eating. It was about... I wasn't expecting that. I'm gonna be real. Whoa. Whoa. Okay. Adios, sayonara. Wait. Sorry. 生命が最もストレートな理念であり、絶対性が最高級の理念です。この計画は生命の絶対性を虚構にしつらえるもの。I have a shield. 体制から解放することで自身を超越する真理へと変貌させるのです。What's the philosophical concepts of Project Sigma? They explore this in EVA. Does anyone know? Question mark. Out of curiosity. It's like... Does anyone know? You know what I'm talking about? It's when the consciousnesses all become like linked as a single collective universal being. Death of the individual advances the spirit. I mean, yeah, that is technically correct. Hive mind? Nah, there's like a word for it. Is it? I don't think it's utilitarianism. I don't remember. I don't. 大丈夫です。だんだん分かってきました。重装ウサギ以外の機械のシステムと会話をするのはどんな感覚なのかを。効率と受容力を考慮した上で、あなたにとって最適な帯域幅を選択します。It's not communism now. There's a word for it. It's like utilitarianism or something like that. その発想は面白いですね。古代から今に至るありとあらゆる知者の脳を加えても機械が操る膨大なデータに耐え切ることはできません。That's crazy. That is wild. 機械が人間を片付けようとするなら、これが最もシンプルで実用的な方法で。でも、その方法で雷の律者を処理することはできないわ。Okay, May. 確かにそうですね。Indeed, but that's irrelevant. That's not the point. May, bro, that was a little petty. That was, bro, that was petty as hell. She had to get that in there. ブローニャ、先ほどは最短の時間で成婚計画のフレームワークをあなたに理解させました。今、断りの律者の力はほとんど残っていませんが、
30万人の思想を一つ一つ The thing from Evangelion, Human Instrumentality Project. Yes. Instrumentality. Thank you. Thank you, thank you, thank you. だからこそ It's interesting to see that they try to explain a similar concept here. 発見方法を見出す必要があるのです。その上で先ほどブローニャの脳で試したように妥当な策を発見方法、つまりコアの中にある30万人の思想は絶対的に平等というわけではない。飲み込みが早いですね。ではそれをやり遂げることができるかどうか早速実験してみましょう。Object. That's bait. That's bait. That's good bait. That's good quality bait. That's solid. That is solid, bro. That is probably some of the best bait I've ever seen. Yo, that is golden. Oh man, I gotta tweet that sometime. I really do. I really gotta tweet that sometime. さっきも彼と会っています。名前は言わなくてもわかりますよね。ベルト・ジョイスさん。Oh, we're going to the center. 到着しました。We're here. これは記憶以外にも何か混ざっているんですか？素晴らしいですね。どうやって分類すればいいかも覚えたようです。成婚計画はそれをくさびにし、30万人の思想の中に植え込みました。Oh, we brought back the chapter 17 OST. Okay, okay. Nagazora. なので、とある異物も断りの律者の内部に埋め込まれたのです。Ah. Hope you're enjoying the progress so far. Thank you, dude. Enjoyed the VOD. Thank you for the support. It is appreciated. I went a little crazy, so be warned. すぐにわかります。Okay, interacts with the memory beam. Oh, a sunset, bro. One of the best images ever. Ever. Sunsets. Peak. I live for sunsets, bro. There, in my opinion, there isn't a better shade of colors. She had yet to awaken to her own consciousness and had yet to know the desolation of this plane. She doesn't understand that the bloodied, painful, sorrowful picture has left its stain of tears on this pale earth more than once. She doesn't know she will become a bad omen in this scroll, a horrible symbol in the heart of others until 10 years later. Oh, Maxim's alive again. ゴーストタウンですか？ブローニャが生まれた。そうだ。シベリアにはたくさんのゴーストタウンが存在する。お前の母のアレクサンドラもその中の一箇所で暮らしていた。お前はもう10歳だ。危険を分別して自分を守る力を持っている。同時に唯一の生存者という重さも理解しているはずだ。今なら自分の本当の故郷がどこにあるかを知る権利がある。Is it not Siberia? ブラッドがいつも自分をその程度の器しかないのさ。俺なんかたぎる生まれだなんて一度も言ってない。まあ、奴にとってウラル山脈には特別な意味があるんだろうな。ウラル山脈ですか。異物はここに埋め込まれたんですね。Seeing the... Ooh. Pretty. Seeing this memory using Prometheus' method, the third Herrscher reason noticed something was off. The name the Silver Wolf of the Urals, inherited from Maxim, symbolized the girl's past. The girl has yet to understand that on this planet. Another one's fate was once intertwined with hers. She repaired the memory with information implanted in it and regained a bit of her power. 彼女に関する最初の秘密を見つけましたね。ああ。彼女ですか？ええ。誰のことかはわかりますよね。なので、今重要なのは、成婚計画の助けを得た彼女が自分の記憶をあなたの不安定なコアに植え込んだという事実です。
つまり以前あなたがほのめかしたように成婚計画と断りの律者の類似性が原因で彼女は断りの律者の力をとても恐れているんですか？いいえ、彼女の動機はおそらく違います。しかし動機など行動に比べればそんなに重要ではありません。機能上彼女が植え込んだ情報はもともとコアを侵食する能力を持っています。 She planted a seed of an idea, but a bad one. ただそう焦らなくても大丈夫です。相手の出方を逆手に取り隙を見て主導権を取り戻せば互角に渡り合えるようになるでしょう。キアナとメイ姉さんは以前と同じように一番脱出しやすい位置に送ります。あなたが何らかの形で断りの律者の力を回復させることができれば彼女たちも自然と現実に戻れます、となるとブローニャはこのインプラントの偽装を暴いてコアが隠れられないようにすればいいんですね。はい、要点をうまくまとめられてますね。断りの律者、その力が過度の虚構によって崩壊するのであれば自然と現実への回帰で回復させることができるでしょう。 Interesting. I am begging them to give us Prometheus' design in a battlesuit or outfit. That would be sick. That would be pretty dope. Imagine like a blend of Hersher of Truth's armor, but in a Prometheus design, like aesthetic. You know what I mean? That'd be dope. That'd be really, really dope. Oh, we're back here. 記憶の中にブローニャの実体が存在していますね。 Last time I was here, I saw Otto as a priest. それは断りの律者のコアで見つけた空間。あなたが見つけたインプラントの本来の姿です。 Oh. That's why I saw Otto as a priest. Or that's why we were here. Specifically. Because it was a warped reflection of Brynja's memory. Of where she used to be in. Siberia. もう少し奥のエリアにたどり着けるのは成婚計画と密接な関係がある彼女と断りの律者であるあなただけです。しかし律者コアは虚数空間の不動点です。難易度を考慮しなければ進むことで仲間のために次元を乗り越え現実に帰還できる道を切り開けます。That was another bubble? I'm aware. I'm just saying that the whole reason why that bubble even showcased this area was because of the impression that Brynja left on it. この先で Based off of Bubbleverse ブローニャは theory. 何に出会うのですか？歪んだ一つの心です。 Twisted こ heart. う考えてください。彼女はベルト・ジョイスとは正反対の人物です。彼女は成婚計画を実行する上で断りの律者を警戒し、そして彼女自身も断りの律者を妬んでいました。誤解しないでください。彼女はわざとあなたたちの敵になっているわけではありません。 Confusion? 何はどうあれ、あなたたちは同じシベリアの娘。どちらもウラル山脈の子供なのです。プロメテウス、回線が途切れたようですね。 What does that mean? Nani? これは Okay. いや、 Hair? 私のせいじゃない。違うの。 Red! As for the stigma crystal, didn't seem to get where the pain in her heart was coming from. This had already been explained long ago. Everyone that can be called human has a giant snake coiled around their heart like a tyrannical ruler. Whenever someone says, I want, the snake says, no. Your tank is very powerful, General. It can level forests and people. It still needs a driver.
Your plane is very powerful, General, and it can fly like the wind and carry as much as an elephant. Still needs a repairman. Your men are very useful, General. They can fly and they can kill, and also think. But now such pros and cons no longer exist. Death removes all definitions and ideas. There's much she must feel. Form, structure, and the cold wind like a knife. This is her birth. Oh, okay. At that moment, she still couldn't associate that disaster that devoured all with her own existence. This is an experience like nothing else. Just as a newborn, she had not chosen to come into this world on her own, and did not know where to go. And unlike a baby, just moments after her birth, she already knows speech, knows right from wrong, even understands her own birth. She composed herself and, like everyone else, became interested in the things around her. Weather, machinery, the sky. She understands these concepts, but she had never been exposed to any real substance. Her perception was strange in this way. She knows about snowflakes in terms of temperature, feel, appearance, and even the way they crystallize. But until now, she had never touched a snowflake. God, she's so hot. Why is the abyssal lance there? Question mark. Or the abyssal flower? 機械から壊れた機械に変わったのね。なんだか無駄話にしか聞こえないわ。けど。Is this the stigmata of Cecilia? This is how she perceives external matters almost instinctively. Matters can easily distinguish other matters, and it is the same with ideas. 大丈夫。あなたの顛末を私に見せて。あなたは消えてなんかいない。消失が概念であるとき、それは同じように存在することになる。One breath, all information concerning the machine flowed into the woman's body. Through this technique known as transcription, she easily learned the story of its life. 4年前に完成。メインとなる技術の情報漏洩を防ぐために、数年間天命で働き、メンテナンスを3回実施。第6の神の鍵を捜索する任務中に、発生源不明の崩壊エネルギーを大量に浴び、Second eruption? それによって壊れた大量の崩壊エネルギー。確かにこの辺りで何かしらの災害が起こったみたいだわ。Oh, isn't this where Cecilia breathed her last? それが私が限界突破できた理由。この情報は以前見たものとそう変わらないわね。第6の神の鍵。これが彼らが探していたもの？ Just as she went to pull information from the object, she hesitated. Somehow, the bloody weapon before her emitted an aura similar to her own. Hence this. No. Not similar? Opposite. No, that wasn't quite it. She felt confused. So did I. 私と関わりがあるのは武器そのものじゃなくて、それについている血液。 Cecilia's? She permeated the dried blood at the level of concept. 君も知っているように、その体内に流れるシャニアテという名の清血は、範囲内の崩壊エネルギーを一瞬で消滅させる。Bro, if you're gonna tell me Otto had a meeting with hair. 崩壊と戦う上で、君の血液は確かにとても効果的な道具だ。God, his face pisses me off so much. It's bro, it's like
Like, I miss Otto, and I don't at the same time. Like, I'm happy he got what he got, you know? Like, just so damn smackable, punchable. You know what I'm saying? Like, and it's worse because his voice actor literally kills all of my favorite characters in every series I watch. Literally. Akira Ishida. Dude. He literally kills all of my favorite characters in every series I watch. So, like, his voice is a trigger that goes beyond even Honkai Impact, you know? Yeah. While saying this, his eyes fell on a quietly running device. Ran silently and efficiently in the room where she filtered her blood, flowing crimson, like a stylus to a record for much of what was to come. Cecilia. つまり、もし止められないような敵に遭遇したとき。ああ、君が思いついたように、力尽きるまで戦うより、相手に向かって動脈を切った方が効率的だ。だが、神殺しの槍に何らかの進捗があるまで、そうすることは許さない。大量に血を失ってしまうと、君の場合、一般人のように輸血を行って応急手当てをすることはできないからね。実際、神殺しの槍の開発の第一歩となったのが、清潔のクローンだ。だが、たとえ開発すること自体はできても、量産方法は見つけづらいだろう。Why is an anti-entropy logo? We use acid or not? だから、特殊な状況を除いて、血液を武器として使ってはいけない。I forbid you to use your blood as a weapon. しかし、わかっているよ。君のことだ。この程度の説明では、無駄死にを止めることはできないだろう。君はまだ若い。その身で1分1秒ごとに、シャニアテの血筋を感じ取ってはいるものの、そのおかしさについてはあまりにも無知すぎる。聖魂の呪い。この話をするのは初めてだね。Is this why it's the holy blood? 聖魂の呪い？その通り。カスラナ家とは違い、シャニアテの血筋を維持しているのは偶然の遺伝的な変異。今君の体内にある清潔、そして君自身の遺伝子は僕が情報を分類し、その純度を高めて作ったものなんだ。So he filtered out the cursed part of the information? それはあくまで改良じゃなくて、that's different. 残念ながら、いくら僕でも副作用を起こしやすい情報を遺伝子から取り除くことはできない。We just organized it. 司教様でもできなかったんですか？唯一の方法はある。だがそうすると、君は一般人よりも衰弱してしまう。最実のところ、シャニアテの聖魂、そこに秘められた矛盾は、君の想像をはるかに上回っている。長年にわたって伝わってきた同族が持つ2つの全く異なる力を不思議だと思ったことはないかい？ True. 全く異なる？自身の操る崩壊エネルギーを強化するのが得意で戦士になったり、崩壊エネルギーの侵食を弱めるのが得意で医者になったりすることですか？その通りさ。シャニアテの血筋は自身と衝突し、矛盾を起こす存在なんだ。僕を含む多くの末裔は、その衝突の結果、いささかな崩壊エネルギー耐性だけを得た。これこそが聖魂の呪いだ。Why is that a curse? どちらかの純度を上げると、ただ清潔を提供するだけの実験対象、もしくは崩壊エネルギーを短時間自在に駆使し、その後はすぐさま命を失う存在になる。Hence why it's contradictory in nature. では、司教様は一体？思いついたかい？僕は中和の部分は血液に、強化の部分は気骨に効果が出るように調整したんだ。100年以上の時間がかかったけどね。
それについて詳しく説明する気はないよ。ただ君はもっと誇っていいのさ。 Whoa. That's why she's so stupidly strong. This is why Bianca's so insanely strong. Oh, that never clicked in my brain. I just like chalked it up to like, you know, Bianca being Bianca, but I didn't realize where it came from. Or put much thought into it, for that matter. Whoa. Damn, Kiana, or yeah, technically Kiana, but Bianca got the best of both worlds. She got the Kasana Stigmata, and then also got the Shariac blood with the extra strength in the musculature. まあ、その話は一旦置いておこう。Wow. とにかく君は衝突する力を一つにまとめ、手にした黒煙白化で創生と朝礼の力を発揮することができる。 That's crazy. もしその微妙な均衡を破ることを選択した場合、放たれた清潔はその効果を発揮し、君が犠牲となった地は崩壊の禁域、人類の楽園になるかもしれない。 That's hella contradictory. 同時に、もし僕が心配したようにそれが反転し、未処理のまま君の体内から流れ出てしまったら、崩壊を呼び寄せる毒地へと変貌する可能性がある。もちろん他にも意外とも言える可能性は存在するだろうね。しかし、でもそれは私が知りたいことと全く関係ない。最初からある情報しかないのね。Altering her perspective, she pivots time in her perception and then perceives the snowy field once more. She went back not long before, right at the second eruption was near its end. ごめんね、ジークフリート。嘘をついちゃった。That sentence still kills me to this day. Oh my god, that panel was effing brutal, dude. Holy blood unleashed. Cost of more than half of her blood. Strongest Valkyrie went all out to deal a fatal blow to the absolute calamity. As the outsider reading the scene right now, she didn't focus on the heroic deed. In this extreme state, her stigma did go beyond the Hersher of the Void's authority and briefly break the boundaries between reality and the imaginary space. もちろん他にも意外とも言える可能性は存在するだろうね。だがその時に何がどうなるかは僕にもわからない。The instant the imaginary space was connected, the entity known as the stigma space by humanity first emerged in the human world. He first proved that the descent of ideas as the byproduct of the stigma's curse on Shariac. つまりならさっき見てきた光景も第二次崩壊によって。 Which is why she looks like Cecilia.
she had known no more, she might be able to jump to the conclusion rashly and stay firmly convinced. But just now, the information she obtained with ease gave her a sudden fatal blow. 第6の神の鍵を捜索する任務中に発生源不明の崩壊エネルギーを大量に浴び、それによって壊れた。After all, anyone familiar with the history knew. Not long ago, the woman named Cecilia spread the sanguine flowers of redemption throughout the snowfield at the cost of her life. And they saved millions of lives and countless families. In her final hour, Cecilia Shariac did precisely control the spill of the stigma power. The reversal that the Overseer claimed didn't exist, otherwise the millions of lives wouldn't have met the same fate as this machine. But if this was true, there was only one explanation for the remains she saw along the way. いや、私のせいじゃない。違うの。私は。Someone once said that there is joy in disasters. It can be tempting to destroy everything. For ordinary men, this desire might be deeply rooted in their hearts. But for an ultimately unique stigma like Shariac, for its crystals and ideas, she turned around to look at her birthplace and her trail with trembling desperation. To figure out what exactly happened, she traveled a long way to understand her origin, but turned out she was unable to cure the disease from the get-go. She was the disease itself. Damn. In a bubble universe that resembled a prison cell, she felt the past of hair flow through the core of the Herrscher reason. Although she did not witness the process, this was a sign in itself. キーとなる濃度をどう制御すればいいのか、やっと理解できたんですね。Without doubt, Bronya was doing the opposite of what she suggested. Using a connection with the Herrscher's core, she screened out and peeled off as much information planted in it by hair as possible. The contradiction between hair and Joyce is insane. Honestly. Hair would naturally... I'm depressed as hell if you don't hear it in my voice, sorry. Hair would naturally use Project Stigma to counteract it. From Prometheus' perspective, Hair had no reason to be so hostile towards Bronya. What kind of being are you? Was an unanswered question she had asked her too many times. これは断りの律者だけに向けられた行為ではないのですね。無造作な行為に見せかけて他人に自分の過去をさらけ出す。そして私には自らの意志でこの対局の見届け人になってほしいのでしょう。Although there was no actual chessboard, Hair and Bronya continued, fighting back and forth. Miss Theline, Shariac, and Bronya Zajic had both bet themselves on the strategic game. Whoa. This reminds me of being in the 𝙃𝙖𝙂𝙀 and her touching the core. A little more fancy, though. I want to go in this one. Okay, I tried. The attempt was made. Naruhodo. 実体という形で直接存在する聖痕なんですね。不条理ではありますが、メイ姉さんが得た情報と一致しています。The information previously implanted by Hair now took the form of a seed of ideas right before her eyes. Through previous verification, Bronya had it analyzed and secured it. 剥離の準備です。Examine the information that Hair has implanted. Seed of Idea Legend of Cecilia Shariac. さっき見た記憶はキアナのお母さんと関係があるんですね。 Crazy how tied they are. やっぱり。
Oh. Hey. No, I'm gonna just do my thing over. Oh. Okay, we're gonna fight. Alright. Alright. That's cool. I wanna, yeah. I love fighting. No, yeah. And there's the ult. Rude. Counter! Beautiful. Rude. Almost there. One. No, I double jumped. Hold on. 1, 2. I messed that up. With hands. There's one. Oh, I think it's creepy. I just realized that. Oh, it's dead. Beautiful. Oh. やっと終わりましたか。進捗が少し遅れていますね。I see. ウサギが植え込んだ他の情報も探してみましょう。多分あと5つぐらいはあります。Okay. Verify. Enabled by special traits from the Herschel Reason's identity, Bronio once again access to fragment in front of it. その通りさ。私はかつて地獄の惨状を誰かに聞かされたことがある。You're everywhere, bro. 追放の地、 Literally. 陸地には燃える茨が至るところで這い、ゆるりと流れる川には硫酸が注がれている。悪行を成した者はそのうちにあるレンガのように永遠の炎に投げ込まれ、己の罪のせいで永世に火あぶりに処される。罪が深ければその分火は燃え盛る。それは死を超える苦痛。逃れる術はなく、終わりなど訪れない。それでも I missed you, buddy. Not really, but I mean, how's it going? Are you number 346 or 247? Even fully prepared, he was still subject to heavy corruption from approaching the opponent. After a long time, he finally became able to open his mechanical eyes. Contrary to his statement, the snow falling down around him resembled ashes from heaven. During intervals of his speech, her eyes occasionally moved from the person in front of him to a window, reflecting blinding sunshine in the distance. 話を続けてもいいわよ。私にそんなことを語るだけで自分が再び死んでもいいのであれば、構わない。物事の意義とは常に終わった後で示されるものだからね。ともかく極悪でありながらも地獄の受刑者たちのために泣いてくれる人がいるなら、その涙は炎に向かってこぼれ落ちる。 You're quite the biblical fellow. それだけで受刑者たちの苦痛は和らぐ。十分な涙があればしばらくは炎を消し止めることすらできる。つまりあなたも同じように私の罪は許されがたいものだと思っているのね。それも情けを施されるのが難しい類のものだ。君もまた死を超える苦痛に身を置いている。その劣化を終わらせるどころか弱める希望すら
君には存在しない。さもなければこうして話すこともなかっただろう。She recovered instantly. そのことを話したのは慰めてくれてるからだと思ってたわ。向かい側の来客である以上、君は物事の本質まで容易にたどり着ける。そう言わせてもらうと、どんな方法を取ろうとより一層君が感じる絶望の色が濃くなるだけだろう。そうすることで命を引き換えにした最小体が成功しうるからね。Planting the umbrella to the side, the man reached out his ヨル hand. ムンガンドに来るといい。そうすれば君の望みは叶う。 The ultimate recruiter. Truth be told, it wasn't the first time for her to receive such an invitation. Really? Was Otto there? 答えは That 知っ would て make いるは sense. ずよ。あなたが口にしていた成婚計画。 Oh, from another Grey Serpent. たとえ私からのお願いだとでも思って、ここから立ち去りなさい。今でもまだ慣れないの。他の命が自分のせいで散り去っていく姿を見るのは。その必要はない。この距離で君と長く共にいたんだ。この体はすでに修理不可能になっている。以前と全く同じね。ああ、それにヨルムンガンドに勧誘するための条件、それは君が望んだもの。つまり That's 意 ironic, 味がよくわからない。 considering it's the stigmata of Shariac and also, like, you know, the Abyssal Flower is, like, part of it, kinda. 君の体だけが異常なわけではない。私がいつも見つけられる以上、君のことを知り尽くすのも難しくはない。例えば死を超える苦痛を常に感じるため、君は数十回ほど自分を始末しようとした。 Ouch. あなたって本当に気持ち悪いわね。 For real. 目的を成し遂げる手段に可愛く見せることなど不要だろう。 Jack, cute or not cute? What are we thinking? 君はほぼ空っぽだ。ただ自分を殺すことにかけては恐ろしいまでの想像力を持っている。空気を必要としないにもかかわらず深い水中に飛び込む。実体を持たないにもかかわらず刃で身を貫く。今日はその無益な暇つぶしを終わらせる確実に有益な希望を提供するために来たんだ。 Pass? Really? 例えば Honestly? ごめんなさい。 I don't know 少 about し来 that. るのが遅かったみたいね。おや？あなたも知ってる通り、私は自由に人々の体内にある成婚が覚醒するように働きかけることができる。だが私も同じように初対面の時からすでに君が I'd それを諦め smash ている his face in. I ことを feel 知って you. いる。 100%. でも今日こうしてあなたを拒絶する理由もそこにあるのよ。成婚の強制覚醒に耐え。それは意外だ。適合者はごく少数しかいない。一度消えてしまえば二人目を見つけることはとても難しい。 Without any sign, Grey Serpent raised his pistol to the window he previously looked at. It wasn't until now that he realized the Watcher in the dark was the biggest obstacle to his あ mission. なた Ghost consciousness was flung out of the memory fragment. Before pulling the trigger, Grey Serpent's body was already fully corrupted. Essentially put an end to the memory fragment that belonged to him, but aside from more puzzles, the girl got ブローニャと同じですね。彼女はシベリア以外のところにも現れています。それにそこから誕生したように見えます。道理で周りが雪原なのですね。そしてあの頃の雰囲気。
今とは完全に違ってるようです。 From her own experience, she made a vague guess, but didn't dwell on it. After all, she didn't want to relive the past memories simply to know the それでは opponent. 続けましょう。 Okay. Verify. That is disturbing. 受けるがいい。逃げられないよ。この一撃はさらに痛いよ。よし、もう少し付き合ってあげる。決戦の時は来た。 Adios, sayonara, Kamen Rider kick. Nice. Beautiful. Gorgeous. Nice. Okay, guy number 2 is down. More Bronya. Okay. なぜかおかしいところがあるような。重曹ウサギ、イデアの種はあとどれくらい残っていますか？ Mechanical assistant reported 数16. え間違えていませんか？ She got the same number again, and this meant just when Bronya was trying to move forward, the surroundings were planted with more information. The situation reminded her of a chess game, only the opponent took more than 10 moves in the time Bronya took 1. なるほど。最初から誰かさんはチートしているんですね。 Wait, so we did all that for nothing? Question mark? シャニアテの清潔の反面は崩壊エネルギーの影響を強め、仮に彼女がこの世に初めて生まれたイデアだとしたら、シベリアが見捨てられた地になったことを天命とネゲントロピーが There it 知ら is, ないわけがありません。 ChatGPT against Bronya. 第二次崩壊は逆に彼女の盾になったんでしょうか。 Count reported by Project Bunny exceeded 30 now. Her disadvantage was でも massive. 断りの律者をやっつけるために彼女は自分の過去という切り札を She 知られ couldn't て die し in ま her いました。 existence, only harmed everyone around her, and there was nothing she could do about it no matter what she tried. Yeah, the worst part is like she has Cecilia's temperament, but she was born already with the guilt of being responsible for so many's death and continuing to be like a plague for everybody, right? That is depressing. ではブローニャが今しなければならないことは、 That's a horrible, horrible contradiction right there. ブローニャは歴史から彼女の隙を見つけ作戦を改善しなければなりません。 Harsher of Death vibe, true. Verify seeds of ideas. いや Reminds me of Zara from Fairy. Dude! Actually, though. Wait, that's a great analogy. Zara from Fairy Tail. 私は死んだはずでしょ。どうして Siberia, a forsaken land. She, the idea named Shariac, descended again. In the deep snow, she was crying, crawling, seeking any living thing around her, but like the first time she came to the world, around her became corrupted by Honkai. Vanished after a brief and fruitless struggle. きっと何か方法が、全てを終わらせる方法があるはずよ。 Bro, triple S tier voice actor, good lord. 滅ばない存在なんてない。もう一度試してみましょう。やはり前に見た通りです。記憶の主が死んだら物語も終わる。そしてブローニャはいつもウサギの視点で関わっています。 Okay. でもその全てが彼女を死ぬほど苦しめているというのなら、彼女はどうして
今何もないかのように現れたんでしょうか。 Because she's in Stigma space. Or Project Stigma. 崩壊獣でさえも彼女がもたらす崩壊エネルギーの異常を受け止めきれないんです。 Bro, not even a Honkai. もし普通の That's 人間だった sad. ら That's sad. Not even, bro. That's depressing. But she didn't. どうやらいろいろ試して彼らにとってより良い対応法がないようだ。君の今の気持ちは分かっている。何しろあの崩壊獣たちを生み出したのは君なのだから。 Dude is literally like the little demon on your shoulder that, like, you know, makes you think dark あ thoughts. なたが誰なのか、私のことをどれほど知っているのかはわからないけど、でももしその命が惜しいというのなら。 Her eyes returned to the battle in the distance. Even though she thought she'd learn not to attach herself to any 構 stranger. わない。君の影響がある半径を丁寧に計算し Ash, have a good one. Get some good rest. 私はちょうどその中に立っている。君の元に行くと決めたからには一度死ぬ程度は受け入れられる代償だ。 He shook the black umbrella he was holding. The mechanical side of his face faded in and out of 世 view. の中の人は皆シベリアで発生した不規則な崩壊現象は第二次崩壊が残した影響だと思っている。実際は違う。そうだろ？ Dude. The reason Kiana and Ziggy had to constantly fight Honkai in Siberia was because of the fact that Hair was there constantly causing more Honkai to break out. Hair being the legacy of the Shariac stigmata. Bro. That is effing depressing. That is so damn dark.「遠隔操作しているのね。あなたはここにいないの？私はどこにでも存在する。しかしあの製造者の定義で言うなら君の目の前に立っているこの体は公平性のため私の質問にも答えてほしい。私が全ての元凶だと確信しながら、なぜ知っていることをわざわざ聞くの？ここに来たのはもう一つのミッションに必要な人物を I didn't think you'd be my 物色 biggest するためだった。残念なことに今まで君に会うことができなかった。君の存在は安定していない。だから天命もネゲントロピーも君の存在に気づかなかった。 I'm like それかつて数回やっとの思いで手がかりを得た時があったが、君の姿形はすでに現実世界から消えて理念 Would の be a 場 missed 所 opportunity if she won't become playable. True. True. 聖魂空間に帰っていた。 Wouldn't be the first, but true. 驚くことはない。
成婚の奇跡を目にした人々の中では私は知っていることが少ない方だから。それで君は自分の現実の存在を安定させられていないようだが、私はここに現れるべきじゃない。それどころか完全に消えた方がいいのよ。それにこうしてあなたに見つかったでしょ。それはただ君と私が似すぎているからだ。自己認識から言えば私は君と同じく消えるべき何らかの偉大な願望に関わる信念を除けば、私をただの商売人だと認識してもらっても構わない。それは君を探している目的でもある。商売？そうだ。君をヨルムンガンドに迎え入れたい。私のことをある種の兵器だと思っているなら、それはお門違いよ。それに私の望みはともかく、私を利用して他人を傷つけようとしたら逆に自分自身に害をなすことになるわ。おや、それは誤解だ。君は孫子より強い武器。 You're not worse than the sire. You may be Shariac, but we have Kebin, you know? 私から見れば君の性質は重要ではない。重要なのは君に何ができるかだ。できる？人間の体内の精魂を活性化させたいの？いや、そうではない。君なら呼吸するように簡単にできる。神業と呼んでもいいだろう。それに君もそのやり方の限界を。Who's hotter, hair or Kevin? Bro, it's not even close. It's not even close. Hair cleans house. But that's because I swing that way, so like I'm a little biased. じゃあ、あなたの目的は何？おそらく君が無価値だと思っているものだ。おや。At this point, this man fell silent and looked out at the distant battlefield. The short cry of Honkai beasts could be heard in the distance. The remains of mechs littered the pale earth, waiting to be covered in snow. 彼らもダメだったようだ。君は今この時まだ救いの手を差し伸べなかったことを後悔しているのだろうか。 Kevin can't be hot because he's cool? Exactly. それともその手で彼らを殺すより罪悪感が減っただろうか。救いの手を差し伸べる。最初は人がたどり着けない洞窟の奥に自分を閉じ込めたの。おや、当時は君がもたらす増幅が崩壊獣を無限に生み出す。 Dude, that's depressing. I was right. Which is the same reason why Kiana and Ziggy suffered in the freaking manga. あの造物たちがもたらした災いを知るまでは、私の感覚が普通の人間と同じであったなら、おそらく安心してずっと自分をあそこに閉じ込めていたでしょう。でも私がこの世界に現れるたびに苦痛や悔しさ、死に、それで分かったの。自ら近づこうとしなくても私はそこから離れ、この手で自分の過ちを償おうとした。普通の崩壊獣はもちろん君に危害を加えることはできない。確かに。でも結果はあなたも予測してたはずでしょう。 Bro, I want to apologize for how quiet I've been. I'm just depressed, bro. Like, I'm so, like, you know?
人間を噛みちぎろうとする崩壊獣を止められたとしても、私の出現は彼らを別の形で死なせることになる。誰一人逃れることはできない。余計なことかもしれないが、誰も自分の天賦のために責任を負う必要はないと。何はともあれ、私もシャニア家だから分かってくれる。 Is the embodiment of relief. You can never just forgive herself like that. だから人間の体内の精魂を呼び覚まし、君に適した存在にすることを思いついたのか。そんな風に考えたことがなかったらよかったんだけど。理解できなくもない。それは属性ではある種の殺戮だから。見ての通り、誕生した時の私がただの呪いなら、今の私は自らの手で私のような怪物からあなたたちは何を得ようとしてるの？やっぱりな。私が気にしていることを君は言っていない。もちろん前例があったとしても君にできるとは思えない。だから使い道。 Get to the point, Grey Serpent. ある行動は君にとって人々の物語を補完する手段でしかない。 Project Stigma. だから君のために死んだ人間を救うことはできない。しかし私からすればそれは奇跡のような未来を意味している。君の特質のせいで私は死んでいく。もう助からない。さあ、君が昔にしたように私を現実の存在からただのデータに転写し、イデアの形で保管してくれ。Pretty crazy that Project Stigmata quite literally is just conceptually digitifying or datifying reality. 私の全てを手に入れた暁には言葉よりも効率的なコミュニケーションの手段で君は知るだろう。 Makes me realize she kind of is like Honkai. Her existence hurts everyone she tries to embrace, and so she tries to awaken stigma in them. Yup. 真の精魂計画とは何かを。I gotta say, he's probably my least favorite Grey Serpent. He talks in circles. Like, he you know what I mean? It's only this one. Every other Grey Serpent kind of gets to the point. They're very impatient. This specific one likes to talk in circles for some reason. I'm not sure why. Investigate Hare's... Wait. Nani? Oh, this one. My favorite Grey Serpent is the dead one. For real! Why? Why? Hoyoverse. Literally. 彼女は精魂計画の鍵というだけではなく、ある意味でその起源なんですか？つまり Unrelated to the story, but why lock the gameplay to 60 FPS? 120 is available in the settings. It is 120. You just can't see it because it's stream. Stream is locked to 60. You can't stream in 120 FPS. And now the information implantation she was about to perform on the Herschel reason was much the same. つまり彼女は誰よりも慣れている遊び方を選んだ。それに精魂計画を利用してチートすることもできるんですね。She turned her head. It was now difficult to find any pawns that existed in her image. She naturally no longer needed Project Bunny's report. 選手でもあり、審判でもある。彼女が決 The めた bottom ルー left ルの says 中では 60 all the 何 time. をした Did か it も reset 大事 to 60? Oh.
we need to check that out. You guys won't see a difference, but like for me, like it'll improve my experience. But she had no way to fight back. Prometheus could do little to help against Hera's cheating. So she'll have to change her thinking if she's after the ultimate victory. プロメテウスは間違っていません。律者コアの構築形式を変えれば、ブローニャはバンを覆すことができます。でも、それをするには今までにないようなきっかけが必要です。そうでした。A bit suspicious, she made a guess that would have seemed strange at first glance. To help prove it, she raised up her arm and began building various weapons from thin air. Not perfect, but it'll have to do. この空間では、聖魂計画の力と互角に戦えません。Determined, she began putting her strategy to work. バンを覆す本当のチャンスを作り出すために。Under her control, the constructed weapons that had been spitting lethal lasers swerved towards her. It was where her body housed a Herrscher core. ブローニャは負けを認めます。Question mark? Darko, welcome to the chat! やっぱり失敗したの？私も彼女もブローニャも。Where Stargate opens. The hell? 完全に終わってしまったのね。It is indeed over. Barney's resistance completely disappeared. The Herrscher Reason's power was now completely in World Serpent's hands. 今まで彼女は私と対局してたと思っていたんでしょうね。But to her, when Bronya became aware of the game and made her move, it was checkmate. For her, she needn't fight against it tooth and nail. She could look back on her past without fear. And so her present self's desire for the Herrscher Reason is solidified. All she ever needed to do was distract herself to reclaim what was lost. With Project Stigma, that was easy. 計画性が足りなかったかしら？もし She gave it her best. She died. この物語を彼女に見せてたら？ Goodbye, Bronya. You lived a good life. でも Holding back a flood of thoughts, she turned to see the geography of the memory. シベリア、ウラル山脈。よく考えたら、あれから私は Imagine. ここに戻っていなかった。Imagine. Bronya's not that dumb. Like Bronya, who had hacked into her own memory, her vision moved beyond her control, causing her to laugh bitterly. 私自身が記録した物語なのに、あの子みたいにもう一人の私の視点からしか見られないのかしら。She thought of those she had once seen here, and the regret in her heart あ continued な to た grow. に家族の情報を教えられると思ったけど、でも私は She began speaking through her actions, and she completely cut herself off from her past, making her consciousness a complete outsider. She knew the present her had no say in what would happen next. Bronya pulled the Herrscher of Reason! Oh. I'm on to you. You pulled the Welt Yang. I'm on to you. I'm on to you. I'm on to you. She pulled the Welt Yang. To her who existed in this past also remains silent. If you know, you know. Once again, simply because she was cast into the real space, this human settlement was reduced to a ghost town in an instant. In the same way she did before, she awakened the stigma within the dying, trying to save their lives by hatching. And everything she did was just as futile. She had become somewhat indifferent to this, not because she was used to it, but because it was nigh impossible for sanity and hope to coexist. Hope would be crushed. This entire chapter is depressing. When the process repeated itself ceaselessly, no one could stay hopeful and sane at the same time. でも私はこのまま理性を失ってはいけない。せめて全てを、あるいは私自身を終わらせる方法を見つけるまでは。The entire game is depressing, yeah, but like this chapter is just like endless. You know?
It's like I'm just drowning. And we're just going deeper and deeper. 誰かそこにいるの？ So close, yet so far cleared. やっぱ Uh-huh. どうせ結果は But she wanted the person before her to live more than anything else. She convinced herself she didn't care. Disassociation. As she expected, in this dull tin can, a newly born zombie is trying to break free. Legend of Nina. Or Nina. I'm assuming Nina. ごめんなさい。私には何もできない。マクシム、ブラッド、あなたたちなの？まさか人の声。 Question mark? ここは Before her was a clearly temporary dwelling. It looked like a public building, but was capable of keeping out the elements. She silently walked into the room the voice had come from, but it was too dim to see inside. She realized for the person before her, death was already imminent. She wasn't aware there was a visitor. The name kept repeating. Perhaps it was this person who, when near death, believed they could deliver themselves from hell. そうやって待ってたのに。 Due to the darkness, she gave her strength. Maybe she could have continued struggling a bit longer, but only followed by a quick 訪 death. れないわずかな希望のためだけに私は自分勝手に被害者の安らぎを邪魔し彼らを怪物にして死なせた。 She recalled the legend told since もし ancient 地獄 times. が存在するとしたら死後の私は永遠にそこにとどまるのでしょうね。 Bro, I'm literally not reading this because I'm depressed. This is just endless. She needs therapy. I need therapy after this. It's like, bro. I feel like I'm just drowning. Like it's endless, bro. もうとっくに試したけど、この方法では私を殺せない。 For example, why was it that until now she had never heard the screams of those that became zombies? 待って。それはこっちのセリフだけど。 There's Bronya. She pulled the Welt Yang. The lights violently turned on. Or not そ Bronya. れを下ろしましょう。 What the ね。 fudge? Who is that? Whoa. Whoa. Wait a minute. Is that Bronya's mom? 何があったか知らないし、あなたを説得する資格もないかもしれないけど、生きていなければチャンスは手に入らない。確かにそういった仕事をしたことはない。でも信じて。私はあなたが知っている誰よりも医学に詳しいの。本当に？あなたに出会ってから前よりもだいぶ体調が良くなったと思うの。先月に積もった雪がドアを塞いだからみんなで雪かきをしたのよ。その時に少しだけ働いたらなぜか息ができなくなって気を失い。 Yeah, it's mom, but like, how is she alive? でも稀に見るような崩壊エネルギーへの耐性を持ってはいるけれど彼女の体はまだとても弱ってる。私のせいで生まれた怪物に遭遇したらとても危険でしょう。
So hard to believe, Alexandra did possess this quality that should only be possible in theory. There was no doubt that 3 days prior, she had given birth to the stigma awakened. She stayed a while to see what made her exceptional, and her physical condition required looking after. From her stomach, it was clear she was not just pregnant, but only a trimester away from giving birth. 他の人はもう戻ってこないの？ええ。彼らは怪物に出会ってしまって。 Wasn't lying, she thought to herself. Luckily, she had seen the second eruption and didn't need much explaining. Judging from her actions and words, just as she didn't know much about Honkai, she knew little about anything outside her daily routine. She was clearly well protected since childhood, the snowy field ravaged by Honkai. She was ultimately too naive. そういえばおかしいわね。最近私を救ってくれた人は2人いるけど、1人は名字しか、もう1人は名前しか教えてくれなかった。もしかしてあなたも彼女のことを知ってるの？カカリアっていう軍の人なんだけど。I remember this. いいえ、聞いたことがない名前だわ。私だって名字しか教えたくないってわけじゃないの。ただ私は Hope should be her, not his. Got you. それはダメでしょ。シャニアテってみんなそう呼んでるの？ Now you remember? No, I always knew that. I just don't understand how she's still alive. That isn't like she's talking to something that causes death just by being near her. You know? Like that's still confusing the hell out of me. そういうわけじゃないけど、私はその呼び名にふさわしくないし、そう呼んでくれる人もいない。でも確かに的確だと思うわ。あなたって難しいことを言うのね。Huh? とにかく今日は何がしたいの？出ていくことは反対するけど、私が変われるなら言ってあげるわ。あ、ちょっと待って。Struggling to get up from bed, she groped around for something in the cupboards. In her hand were withered plants. It required Stigmata knowledge to see they were cornflowers. 近くの標本室で見つけた押し花だけど、何もないよりはマシでしょ。もしよかったらこの近くにあるお墓を探してくれない？名前はアレクセイ・シーダ・ピッチ・ザイツェフ。私の代わりにこの花 It's not that she became a stigma awakened. Oh. That's what they meant by the miracle. 数ヶ月前の災いで命を落とした私の旦那なの。 While pregnant, though. 彼の帽子と拳銃しか That 持 is ってないけど insane. 毎週話しかけに行ってるの。お花も添えてね。誰も訪れないお墓は寂しいって。中に眠る人が本当に消えてしまうからって。外国にいた時に彼がそう言ってたの。彼に Noticing her uncomprehending gaze, she continued. 平然と話してるから驚いたの？言ったはずでしょ？今の体は悲しむことを許してくれないの。息が荒くなったら落ち着かせる薬すら見つけにくいから。Bro, she's the is it what is it called? A midwife? The woman that takes care of a mother that is pregnant and helps. What is it called? Bam. Is it midwife? It is midwife, right? That's crazy. Like, what are the odds?
見つけたら、いいえ、その It 時 is のこと midwife, は right? Okay, cool, 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 cool. また後で話しましょう。 Wet nurse fits too? Got you. I never heard wet nurse before. Interesting. あなたは分かってくれるわよね。 Wait, it has a term? Yeah, midwife, midwife. ええ。 That is crazy. That's why she acts low-key kinda motherly. Ah. Bro, why, like... That's his Russian name. Okay. His tombstone has no name. Only 3 bullet holes. Ouch. アレクセイ・シーダヴィッチ・ザイツェフ。ここよね。彼は罪人であるが。Yeah, in a weird way, they are kinda like siblings in a weird, twisted way. That's sad. Whispering the epitaph, she pressed the flowers to the headstone. She didn't know why humans did it, but she thought she ought to. まるで名前のようね。人間にとってとても重要なのに、過剰な情報を入れることは許されない。戻りましょう。彼女に説明しなければならないことがある。Monk us? Oh, is this where it gets dark? ただいま花を置いてきたわ。お疲れ様。来てちょうだい。用意したものを見せたいの。用意したもの? The answer was clear. Her leg caused the quilt to bend. Several types of plants were piled up messily 人 nearby. 助けだと思って好きなものを一つ選んで。これは何かの儀式なのかしら？選んだら教えてあげるわ。This isn't the first time this has happened. The hypocritical character came out in Alexandra. Reaching for them, she chose the most inconspicuous of these plants, dried out, messy, fruitless, just as she had said about her own life. Ouch. この子なのね。なるほど。あ、ミステルにしましょう。この名前気に入った？名前？何のこと？さっきあなたが選んだのは宿り木よ。別の国の言葉で発音を考えてみたら、やっぱりミステルが一番美しいと思うわ。ある神話では命を象徴してる。また別の神話では死とも関わっているの。あなたに似合ってるわね。いいえ。つまり私に選ばせたのはただ名前を付けたかっただけなの？もちろんよ。教えたくないならまだいいけど。やっぱりないとダメでしょ。あなたのことを思い出すときにミステリアスで難しいことを言うシャニアテより心でミステルと呼びたいじゃない。ああ、やっぱりそういう印象なのね。A little dorky too while you're at it. でも It's not your fault you get it from 名前 Cecilia. は私にとって確かに意味がないかもしれないわ。あまり考えすぎないで。とにかくそれはあなたにプレゼントしたから。
使うかどうかはあなたが決めて。あ、そうだ。実はもう一つ。Can we have something nice for once? It's like once, you know? Yeah, like a nice moment, not ruined by depression. You know? You easily guessed who was at the door. アレクサンドラ、ここにいて声を出さないようにね。あなたにとってあの人はとても危険だわ。その通りさ。私はかつて地獄の惨状を誰かに聞かされたことがある。You happy? Arioverse? ヨルムンガンドに来るといい。そうすれば君の望みは叶う。適合者はごく少数しかいない。一度消えてしまえば二人目を見つけることはとても難しい。Fortunately, after standing next to a living curse for so long, the other was close to his limits in every sense of the word. Shot only left a hole in the rooftop chimney. Thank Lord. Did I just get baited? If only it was that simple. From the moment Miss Lillian calmly walked into the bonfire and allowed the flames to consume her, everything that had just happened spun out of her imagination. Nevertheless, at this moment, what she needed was not consolation, but to say certain prepared words. ミステル。ええ、ここにいるわ。 Oh my god, bro. もうあなたを傷つけさせたりはしない。約束する。 What a roller coaster. Oh my god. ありがとう。でも覚えてるかしら。誰かがノックする前にあなたに伝えたいことがあったの。 They had me in the first half, not gonna lie. 覚えてるわ。実はね、2日後ここにある人たちが来るの。1週間前に決めたことよ。マクシムと電話して、彼はアレクセイの友達なのよ。彼にスケジュールを組んでもらって、より住みやすいところに移ろうとしているの。言ったでしょ？もうすぐお母さんになるって。 You're gonna be a mother? What? 赤ちゃんが生まれるのは大事なことよ。That's crazy. 初めて見る世界がこんな寂しい風景じゃダメだって思うから。 No way. Sorry. 別れを告げないままでいるのは嫌だからあなたに名前をつけたの。 I'm stupid. Sorry. That's my brain trying to get out of the depression こ mindset. れからは It's この不思 defense 議な出会 mechanism. いを思い出すたびにあなただけの名前を呼びたいのよ。そう。 This mother to be had a life of her own. Miss Dillon stayed here. Anyone who attempted to help Alexandra would be cursed to death. If that happened, she'd be unable to maintain any normal relationship with マ Alexandra. クシムは信頼できる人なんでしょ？ええ、彼は夫の親友なの。それに Damn.
実を言うと、 Damn. 彼はアレクセイより真面目かもしれないわ。 Damn. でも偶然彼と部下がこっちに来る前に、私はあなたと出会うことができた。私は大丈夫よ。あなたが他の人に何をしたって私は知ってるわ。ここ数日あなたは真心を込めて私に優しくしてくれた。まるでアレクセイのように。でも他の人にとってあなたたちは悪者なんでしょ。 To what degree have you guessed? She did not ask, but the other was already aware. ここにいた他の人たちはもう私が助かったのもあなたのおかげよ。だからミステル、あなたが何者なのか I don't like the track. もしあなたの口から聞きたいの。結論から言うと、私のことを死の化身と思ってもらっても構わないわ。そして最後は、いえ、私は大丈夫。 An unbearable silence. Now one had little idea and the other was in great pain. The minutes dragged by and she finally ご spoke. めんなさい、アレクサンドラ。あなたの言うその子はもう生まれてこないの。私はその子を宿すあなたに力を与えすぎた。あなたが言ってた𝙃婚のことかしら。あなたがその𝙃婚を使って私に2つ目の命をくれたのよね。 Confusion. それが私のことどう関係しているの？あなたに与えたものは私自身の延長に過ぎないから。つまりあなたを救った不思議な力は当然いつどんな時でもあなたの血の中にある。他の人を攻撃するようにあなたのお腹の子を攻撃してるのよ。私はごめんなさい。今さら教えるなんてわざとじゃないの。あなたのような存在は見たことがないのよ。細かいこともこの数日で少しずつ確認できた。私は何も知らない。 Knowledgeable as she was, the stigma crystal could not defend herself. This death-like existence was waiting for a scolding like a schoolgirl. She saw it. Once the other figured out the whole story, she would not let her go easily. How could she assume this responsibility when she could not take her own life? あなたの知識で何とかすることはできないの？あなたは私の命の恩人よ。その事実は変わらない。だから一緒に問題を解決する方法を考えましょう。 Why is she not alive? Bro, a literal angel on Earth, bro. Literal angel. The universe does not deserve her. Oh my god. 大丈夫よ。この子が生きるために必要な代償がたとえ私であっても。それはダメよ。そこまでする必要はないわ。 For being like her, it was obvious more important to permanently preserve the past, not the uncertain future. You must retain this even if there's no future in it. Whose life mattered more? Embryo, whose mind was stranded in chaos, or a tangible being that had left laughter and stories in the world? Even humans themselves, whose perspectives naturally differed from this outlier, were often torn apart by this question. But 必要？いいえ。それは必要かどうかで測っていいことではないでしょう。
Trying to calm down, tears uncontrollably flowed down her face, and emotional, stinging words came pouring 自 out. 分の運命から逃げるためにこの子の未来を奪わなければならないの。 Bro. I hate this song so. I'm losing it, bro. Actually losing it, dude. I can't. Oh my god. Bro. あなたは運命の不公平さのせいで言われのない呪いを背負ってるかわいそうな人だと思ってた。でもあなたは心から後悔してたわけじゃない。あなたは最後まで神様でいるのね。あなたには命の行き先を決める資格なんてないでしょ。あなたは、いいえ、私はごめんなさい。She softened her tone. This woman, for all her flaws, would never hurt others unless it was necessary. この子の命の代わりに私の命を捧げる。あなたの反応から察するに今となってはこれが唯一の方法なんでしょ。知ってるわ。あなたがいなければ私もこの子も死んでた。ここ最近みんなは多くの変化を経験してきたわ。出来事の一つ一つが恐ろしくて全てが運命だということは分かってる。拒むことはできないし変えることもできない。深く考えないようにと自分に言い聞かせてる。だけど今もし現状を変えるチャンスがあったら私はそれをつかみたいの。大切にしてるものをこの世に存在させ続けるために。Miss Deline did not refute how Alexandra treated her child, and how she treated Alexandra was exactly the same from 成 perspective. 功。それを覚醒させることができるなら同じくそれを再び眠らせることもできるんでしょ。何を言ってるのか分かってるの？もちろんそれのおかげで私の体はだんだんと回復していった。私がそういった幸運に恵まれることはもうないんでしょ。アレクサンドラ・パブロブナ在地区。私たちはそれぞれ違う角度で世界を見てる。あなたの理念に反論するつもりはない。だからあなたのために人間の概念で状況を整理するわ。今ある全ての問題は私のせいで起きた。その事実から逃げるつもりはない。でも今のこの状況ではあなたの決断は少し無責任なの。無責任？命を与える母にとってこれはただの小さな始まりなのかもしれない。でもあなたはこれから起きることを考えていないわ。父親はすでにこの世を去ってる。あなたも自分の命を粗末にしようとしてる。 Real question, bro. Oh my 万が一 god. 親がいない環境で生まれたらその子はどうなるの？あなたは外の世界に関心を向けたことがないかもしれないけど、はびこる崩壊、わからない人の心、その子がどうなるか想像したことはある。残酷な想像をしたくはないけれど、あなたがいる世界は美しくないの。その子はマフィアにさらわれて
感情のない殺し屋になり、いくつかのミッションをこなした後、銃弾の雨の中で死ぬかもしれない。あるいは崩壊に触れ死ぬ運命を免れたとしても、体に永遠の疾患と苦痛が残り、絶望の中で一生を終えるのかもしれない。あなたが与えた人生が苦痛でしかないのなら、その子はどう思うでしょうね。あなたの言葉は正しいわ。苦痛のためだけに生きていく人間なんていない。でももしかしたら私がダメになった時、この子を肉親のように扱ってくれる人が現れるかもしれない。あるいは大人になって Literally called it. 心 Yeah, を持って literally. 接してくれる友人に出会うかもしれない。自分が良ければこの子は自分の趣味を見つけて、それを生涯の仕事に。 That's it. You're gone away. Leave. Goodbye. Adios. Bye. Adios. Leave. Goodbye. Bronya for CEO. I now petition Bronya to take over Hoyoverse as of right now. As of right now. Goodbye. Please put in your 2 weeks notice, the way. Alright? You did this to yourself. ミステル、今のもしもの話は Bronya 意 for 味がないって CEO. 分かってるわ。この子のこれからの人生は I'm tweeting this. 誰にも予測できない。I'll think I'm playing.「でも少なくともそれがこの子の人生だっていうことだけは分かってる。儚くて不確定な未来でもそれなりの意味があるはずよ。そう、確かにあなたの言った通り、私はこれ以上何もしてあげられない。それは私が悪いの。でも未来を持つチャンスまで奪うことはできないでしょ。もういいわ。始めましょう、ミステル。とにかく全てを元に戻せるか聞いた時にあなたは否定しなかった。これ以上引き延ばしたら私も後悔してしまうかもしれないわ。後悔？もちろん私のことを何の後悔もなく人生を全うする人間だとでも思ってるの？ Bro, this woman is insane. 私 I に mean だ that っ in て the best way possible. まだまだやりたいことがたくさんあるし、欲しいものもたくさんあるわ。You okay? No, I'm dying. Literally. 一年中お花が咲くには地球を半周してマチュピチュを旅すること、ダイヤのネックレス、毎日変えられるスカート、いろいろあるわね。世界に絶望した人間なんかじゃない。私はその美しさを知ってるし、生き続けたいとも思ってる。ミステル、早くしてちょうだい。一つの後悔でもう一つの後悔を作ってしまったら、私はただあなたと同じように死よりも死んだ方がマシな生き方が嫌いなの。The conclusion made sense. She still felt confused. 初めて会った時、あなたが私に何て言ったか覚えてる？生きていなければチャンスは手に入らない。あなた自身も実現しようとしていない理屈で他人を説得できると思うの？それは私があなたとこの子に送った理屈だもの。
撤回。ミステル、アレクセイのことをもう少し聞いてもらってもいい？まだ結婚してない頃、彼は私を国のために死んだ兵士の墓参りに連れて行ったの。つまらない男でしょ。どうして彼のことを好きになったのかわからないわ。でも私の言いたいことはそれだけじゃないの。軍人のお墓、想像できるでしょ。数千数万人が同じところで一人一人小さな記号になってこの地で眠るのは我々が生きる道を選ばなかったからだ。我々が育った土地への侵入を許したくなかったからだ。That's dark. 命は簡単に失っていいものではない。しかし若者は怖いもの知らずだ。我々は若い。アレクサンドラ、これから話すことであなたは何かを思い出してより私を責めるかもしれないけどあなたが生き残ったこと自体、あなたの命は、その重さは普通そう言わないで。命は誰にとっても唯一無二の大事なものよ。ただ大事なものでもその使い道がある。でないと価値がなくなってしまうもの。例えば今のように。人の命はもともと止まることなく流れ続けるものよ。より大事なもののためでも何もせずに時間を無駄にするだけでも私たちは命を消耗してる。If she was not a conceptual existence. 残念ながらそれももしもの話に過ぎないのよね。もし本当にそうだとしたら私は最初から困ったりしていないわ。She reached out. The stigma she personally awakened, the only hope she saw in hell, gradually lost its shine and became a silent genetic redundancy. How she wished her hand would be shaken like a commoner's now, killing those who were unrelated to her and killing those who would have died because of her. Now she must send the one who was born because of her off on a journey with death, near a certainty. She longed to express her discontent in a form other than concept. 何も変わらないみたい。聖魂があなたの体に与えた影響はそんなにすぐに消えたりしないから。ごめんなさい。マクシムがあなたを迎えに来る前に私はこの場を離れないと。あなたは別として、彼が何人連れてきたとしても私のせいで死ぬだけなの。そして外にいる怪物に関してはできるだけ駆逐しておくわ。ありがとう。私はこの手で無限に近いあなたの余生を奪ったのよ。でもあなたは未来を残してくれた。ミステル、もうそんな顔しないで。できればあなたが今日のことを思い出した時、自分を誇って。あなたは命の反対側に立ったけど、それはあなたの本心じゃない。少なくともあなたは本物の人間のように命を尊重することができた。それでも理解できないけれど、
反対はしないわ。そうだ、別れる前にもう少しお話ししましょう。もちろん。ベネツィアはもう昔とは違う。美しいギリシャの島々も沈没していく。保存ではなく有志だからこそ愛する価値がある。カカリアと一緒にアレクセイの銃を埋めた後、自分の母姫を探してた時にこの詩を見つけたの。でもよく考えたら、私のことを覚えてくれる人はそんなに多くないでしょうし、ただ今は新しい考えを思いついたの。ええ、どう？アレクサンドラ。アレクサンドラ！That was so effed up the way they did that. It was geniusly written, but like...ほう、君が自ら私に会いに来るとは。というより、君がウラル山脈を出るとは、実に予想外だ。Bro, like, to the writer of Hoyoverse, genuinely from the bottom of my, excuse my language, fucking heart, like, I hope you have a good support system. Genuinely. I hope, like, your inner child has healed. I hope you have been loved. I hope you got someone that can hug you. You know? Like, that was written in the most real way how someone dies. Like, that was so real. You know? Like, Hoyo writers, are you okay? Are you good? Like, genuinely. Like, I hope Hoyoverse is like paying for your therapy. Genuinely. You know? Like, 君は5月に𝙃魂空間に帰ったが、今回はいささか長かったようだね。道理であの時、あなたは何の迷いもなく銃を手にしたのね。この近くで何人もの覚醒者を見かけたわ。
Yeah, she got pulled back into stigma space, right? 私は商売人だと言ったはずだ。物々 But she 交 dies. 換だよ。 And like she couldn't even like finish that conversation. That sucks. You know? That's what I mean. Like she just dies. Like, that's I know Hoyoverse, that's their last interaction. I'll be surprised if it's not, but like that's it. That's depressing. Like, that's life. 知ってる。それこそがあなたの元を訪ねた理由よ。ほう。何か用事でも。あなたの提案に乗り、組織に加わりましょう。しかし、物々交換が必要なんだ。ええ。まず一つ訂正させてもらうわ。Incredible, welcome to 私にはあなたをかわす手段がない。 That's what I'm saying. She had to be alone slowly for her death. Seriously. だから逆に考えると、この世界であなたが見つけられない相手はいないかもしれない。それほど簡単ではないがな。君の探したい相手はなんとなく見当がつく。 That was そ the れが君 trade, の huh? 条件なのか？ええ。彼女に会うつもりはない。ただ、私の代わりに。それほど簡単なことのために君はわざわざ身分を落としてまで取引をするのか？君が割り切りたいというなら、実を言うと君より10倍もひどい態度をとってはくるが、もう一つの集団がある。君は唯一の選択肢ではない。 Respect for her just being able to check on her is enough. だからこの取引は少し不公平だ。それなら失礼させてもらうわ。待ってくれ。君は相変わらず But you gotta get to the point, Grey Serpent. 取引としては不公平に感じる Oh, が。 I'd gladly help as a friend. As a friend? Oh my god. I always knew you were my bestie, Grey Serpent. 協力？ああ。ヨルムンガンドに加わって我々の同僚になってもらうより、君に心配は不要だ。ひどい要求を口にすることはめったにない。それに君が必要になる日も必ず来るとは限らない。そうだな。何らかの存在を付加させるための頼みだと思ってくれ。君の得意分野のはずだ。ええ、分かった。そう来なくては。どうやら君には取引の才能があるようだ。Sure. ハイヘビー、ずっと気になってるんだけど、私は異なるあなたを何度も転写したけど、その番号というのは彼らの名前なの？そうさ。私も例外ではない。1904 is the dated model? 1904。かなり古い方の型番だ。別に違う方法で私の見た全てを覚えようとしてるだけよ。ちょっとしたテストでしかないわ。ではさよなら1904。That's for the human she was looking for. See? Like I said. There was not even an epitaph on it. Like, literally not surprised. That's why I was dead when she got pulled into Stigma's face. That was it. That was her last conversation with her. どうだ。もう3時間も過ぎているが、何か言うつもりはないのかい？ここの風は強い。私の傘は君が思うように丈夫ではない。
私のオーラを目立たせるための飾りでしかないんだ。Is this the person you found for me? できるだけのことはした。君があの取引を言い出した時にはすでに彼女は死んでいた。だからこんなにも時間がかかったんだ。一人の人間を探すのは簡単だ。生きていることがそのほころびになるからな。This is not concluded. ああ、わかった。Damn. あの子 And she 供の checked こと on だ。そうだろう。Wow. 子供はここに埋まっていない。安心してくれ。仕事は最後まできちんとこなすタイプだ。子供に関する情報なら掴んでいる。話によると、子供が生まれた日の午後、この母親はずっと泣いていたらしい。彼女は約束を重んじる人だから。やっと話す気になってくれたんだな。それで子供の姿を見たいか、それとも人の波に消えてほしいのか。彼女の子供は確信してはいないようだな。意外なのか。それはその子の体勢はどうなの？母親とそっくりなのかしら？いや、特別なところは何もない。傘の下で君と3時間一緒にいるどころか、君の顔を覚えた瞬間にはもうあの世行きだろうな。残念に思っている。そうだろう。今日のあなたは I was gonna say, your wisecracking a lot. I'm surprised you haven't smashed his face in yet. 私たちは友人だと思っていたんだが、それとも君は番号が、君はシベリアの環境はあまりにも厳しく、薬で命を維持している母親が、残念ながら生き残った子供はかなり普通で、特殊性などほぼなく、彼女は普通の実験レベルの崩壊エネルギーに接触しただけで一生残る障害を負うかもしれない。まあいい。そんな状況は話す価値もないだろう。どうしてそう決めつけられるの？普通の人間が律者になれると思うのか？ハイヘビー、今まで私がどれほどの人生を転写したか分かってる？私が与えて、そして取り戻した成婚の数はどれほどあると思う？ Bro, this... Why? 成婚計画と比べたら大したことのない数字だろうね。あなたは勘違いしてるわ。別に自分の偉業を口に終わった物語に対して私にはそれを補完する義務があるの。でもこれほど多くの人生を記録した後に私が気づいたことは一つ。理念はいつも音一つなく現実を形作るけど、逆の場合はめったにない。成婚は簡単に人類を変えられるけど、人類が成婚を変えるような例は今まで見たことがなかったわ。その人間ができていたと君は思っているのか？確認はできない。今の状況では彼女を転写保存することすらできないの。でもその子が普通の人間と大して変わらないなら、ハイヘビー、私は間違ってるのかもしれない。そしてたくさん間違えてきたわ。それはどうだろうな。別にあなたを説得しようとはしてないわ。ハイヘビー、
成婚計画が本当の意味で成就した後、私はどうなるの？まずバージョン16の成婚計画が実行されるとは限らない。私のとある同僚はまだバージョン1の実現のもちろん君が加わればもう一つの方向が同時進行するであろうことを彼女は知らない。つまりは君の目の前で彼女に死んでほしくないんだ。それはあなたたちの自由よ。よく言ってくれた。ああ、ちなみに組織に加わった後の君のコードネームもその同僚が考えてくれたんだ。ウサギ。これも一つの偶然かもしれないな。彼女は君の経験を知らないが、たまたまこの名前にウカという祝福を込めたんだ。Any other females? 別にあなたたちのルールに文句をつけるつもりはないけど、私はミステルという名前しか使わないわ。それに最初の質問にあなたはまだ答えていない。答えは彼女の祝福と同じだ。君の誕生は予想外のものだったが、ここに存在しているのは現実に侵入した虚数の観念で本当の成婚の命ではない。Okay. Depression is gone. Kinda. Not really. But like for the most part, I'm alive. Bless. I needed a breather, dude. That was like too much. Bro. Like soundtrack after soundtrack after soundtrack after soundtrack, like oh my lord, dude. 実験の一部として君は自身を転写する機会を手に入れる。完全に消えてから羽化して生き返るのだ。 Reborn.
計画で他の対象を操作する時とは異なり、自身を転写することで得られる結果は、彼女は君と同じ体と似たような能力を持つが、同じ意志を持つわけではない。Hey, that's assuming Project Stigma gets completed. 存在しなくなる。彼女は君の過去を知っているが、彼女にとって全ては風の中の歌のようなもので、それに動かされることはないだろう。生き返る。どうやらウサギという名は彼女に残した方が良さそうね。今の私は本当の意味で死ねる機会が自分にあるって分かっただけで、それでヨルムンガンドには人を閉じ込める場所が多くある。君が呼び寄せた崩壊獣を倒す能力もある。 Actually, ほら、私はあの1904のままだ。君としばらく接触した結果、普及は難しいが、ヨルムンガンドは君の影響を回避できるようになりつつある。でも以前起きたことは私にとってはまだ過去になっていないわ。それはもちろん理解できる。君がシャニアテを名乗っている以上、過ちを正す方法を見つけたからといって自分の過去の罪をなかったことにするわけがない。 is it just me or does the soundtrack sound off? Like, I feel like they could have chosen a better one for this moment. まあ、その話はいい。一旦組織の話に戻そう。 Or is that just me? 極めて少ないとは思うが、君に外での仕事を頼むこともあるだろう。もちろん君がそれを志願するということが前提になるが。例えば Like this? Well, like, not just for this moment though, like for that entire time it was playing, it just felt like a wrong soundtrack. I don't know. 例えば、君がこれからこなさなければならない初めての仕事だ。Yeah, they repeated the same OST too often and just distracted in my opinion. Yeah, the depressing one hit, but like the other one that played before this was weird. そんなに少しの時間すら待ってくれないの？もちろんだ。少し特殊な仕事でね。アラスカのユーコン川に行ってほしいんだ。せっかくだから類似した存在の考察をしてくれないかと思ってね。類似した存在？誰と？ It sounds weird but fit? I disagree. I don't think it fit. 君とだ。君はずっとシベリアで活動していて、外の崩壊をあまり知らないかもしれないが、異常なほどに頑固な律者がいるんだ。そして君とよく似た特性を持っている。興味がないわ。Not interested. 最後まで聞いてから断っても遅くはないだろう。事実、彼の実績があったからこそ、我々は君の存在に気づいて、すぐに勧誘しようと考えたんだ。彼も手当たり次第に人を殺し、憎まれてる怪物なの？ This is where the parallels begin. いや違う。むしろ逆だ。彼は無数の人に慕われて、精神的な伝承となったんだ。Bro, this gray serpent's sole purpose in life is to rub salt in the wound. ほら言っただろ。最後まで聞いてから断っても遅くはないと。余計な言葉はいらないわ。一体誰のことなの？彼は君と同じように人類としての名前を持っている。ネゲントロピー名手。Oh, that's not what I was expecting. 断りの律者と。I mean, it's still the same answer, but like I was expecting what? Pass ended abruptly. Yet to the person watching all this, it was an unexpected halt.
So this is reborn Mistelin / hair, correct? 記憶空間が内部から Not the original? それって Or did I misunderstand that? Yes, yes. 違う Fascinating. A response to her words, her core forcefully fused by the power of Project Sigma flashed a ray of crimson light. What? なるほどすごく大胆な試みね This explains why she still has so much, what's the word? Sicilianness and not as much depressiveness? Told you! おかえりなさい Told you. ブローニャ在地区 Called it. 少なくともあなた自身を She pulled the Welt Yang. Or Joyce. Or no, Yang. She pulled the Welt Yang. Told you. We've seen this hack before. Welt, this is a Welt classic move. Welt classic move. The moment she offed herself, I was like, I've seen this move before. You ain't slick. I've seen this move been played before, dude. やはりコアは完全にあなたのいえ成婚計画のものになったんですね Well, pulled it like 3 times. Yup. Exactly. それともあなたはブローニャと断りの律者との違いを強調してるんですか、そうよこの賞賛は断りの律者ではなくあなた個人に捧げたもの She had a pretty good それ teacher. に今の Yup. あなたはもうその肩書きを背負わなくてもいいでしょ What did Welt say? It was, What did he say? He's like, you may have killed me, but I didn't die? Or I died, but you didn't kill me? Or something like that? I don't know. He said something that was like, hella hype, but hella dorky at the same time. それでもブローニャの目標は断りの律者の力を奪い返す But こと what です people die when they're killed? ただ今までのやり方であなたと戦ってもブローニャは勝利できません You may have killed me, but you didn't defeat me? それをリバーシとして考えると最も理性的なやり方は空間自体を壊し盤をひっくり返すことです、それができなければ時間を無駄にしないためにすぐに負けを認めて別の戦場を探すべきですだから爆撃によってブローニャは自分とコアのつながりを断ち一時的に断りの律者の力を放棄しましただからこそ普通の人間としてその方向に特化した空間の束縛を振り切ることができました Galaxy Brain. でも今まであなたが抗い続けていたのは断りの律者の全てを私に奪わ Did れ you たくな die? かった Sadly, yes, but I lived. あなたが成婚計画の力で不正を行っているような状況で現実に戻るにはそれが唯一の方法でしたそれに何かを失う状況を耐えることができなければ、その何かを有する器を持っていないことになります確かにそれは過去の私がおかしそうな間違いだわさて私がどういう存在かあなたはいくらか理解したはずよね同類を作る Obviously, that was a lie. あなたたちを助けたいという気持ちも嘘じゃない、けどブローニャたちが問題の鍵に触れ成婚計画実行の妨げになった時あなたは譲歩しませんええそうだとしてもどうして断りの律者にだけそれほど執着しているのかもしそれが嫉妬だって言ったら She's truly jealous. 最初の断りの律者ベルト・ジョイス彼は私と似ている存在なのに人々から慕われて精神的な伝承にもなった In fairness, though, she perpetually killed people everywhere she went. Whereas, like, Walt Joyce, after a ton of experimentation and, like, you know, practice and training, like, he was finally able to not kill people, you know? So there's a reason he eventually got admiration. It's not Hera's fault. かつての私と全然違うわ
私は自分の呪いが憎い。自分の同類がどうやって死以上の苦しみを乗り越え、地獄の中で翼を癒し再び飛べるようになったのかを知りたかった。今のあなたはそれを知ることができたんですか？ええ、知ってるからこそ失望したの。Where's Kiana and May? Kiana and May are with Sele, and they're letting Branya take the spotlight to wing woman for Branya. That way, Branya gets a ton of love from Sele afterwards. Galaxy Brain. 断りのディス社は大した存在じゃない。誤解しないで。彼の行為に対しては感服してるわ。この日こそ天の独裁を飲み込んでしまう日。彼は英雄の名にふさわしい、素晴らしい人間よ。 Why the soundtrack? しかしだからこそ私個人にとって彼は大した存在じゃないの。彼はかつての私が感じた苦しみを乗り越えていなかった。彼と私にある唯一の違いは、彼が生まれた時に呪いではなく贈り物をもらったこと。本当に大事なのは彼が選んだ選択肢です。彼がどんな姿でこの世に生まれたかは関係ありません。理屈はもちろん分かってる。でもそんなもの私が求めてる答えじゃないわ。あなたから見てかつての私が選んだ選択肢はどれほど間違ってるというの？うぬぼれかもしれないけど、今話したことを考えれば、あなたたちの知ってる終焉は私と同じ種類の存在よ。人類を抱擁したいだけなのに、世界にとって逆らえない終わりになった。あなたは私が引き起こした災害を見た。過去の私は、それなら私は終焉を阻止するため生婚計画を唯一の正解にするわ。天命とネゲントロピーに持ちこたえるための計画がないわけじゃないって分かってる。でもそれは所詮崩壊との永遠に続く戦争を選ぶ岐路に過ぎない。そんなの過去の私と比べて何の違いがあるというの？わかりました。成婚計画を変えたければ、ケビンの前にブローニャたちはまずあなたを超えなければなりません。ゲームとして考えるなら難易度的には確かにそうなるわね。でも態度だけだったら孫子より弱いなんてことはないと思うわよ。 Okay. それでこれからどうするつもり？現実に戻れたことは称賛するけど、それと同時にあなたは唯一頼れる力を失ったのよ。A crafty glint subtly flashed through the girl's それを eyes. 考える前に、あなたはすでに律者の力を全て奪っています。残りの部分をブローニャに返してもらえませんか？残りの部分？ After some thought, she understood what she meant and looked toward the dim core floating between them. この結晶のことかしら。別に構わないわ。これは偉大な英雄が残したシャリだもの。 She fell for the bait? Stepping forward, the girl took the momentous crystal back. I'm gonna go ahead constantly impose definitions on the girl, but today, it's but a lifeless object. シャリという言葉のように、そのコアにはもう記念という価値しか残ってない。だから私が律者の力をあなたに返そうとしても無理でしょうね。ご覧の通り、断りの律者を構築してた30万もの思想はすでに成婚計画と融合し、イデアの種になるしかない。 So how do you flip the script, Bronya? もちろん分かっています。でもそれは重要じゃありません。ブローニャに必要なのは一つの象徴だけです。
あら、実はあなただけじゃありません。ブローニャも断りの律者のあり方が気になってました。伝承を手にしたからといってもその概念を本当に理解したことにはなりません。それにもっと重要なのはもし最初からコアが大事なものだって気づかれてたらこんな風に簡単に取り戻すこともできないでしょう。大事？あなた。 At this moment, she suddenly recalled something. Bronya chose the despairing method to escape those memories. That was the truth. But in that case, when she returned to reality, where did that ray of light that instantly glowed from the shriveled core come from? 力という面で聖婚計画は断りの律者より上だと認めます。ですが忘れないでください。ブローニャも30万分の1です。エデンの星。 Look at the girl! Yo! 素晴らしいわ。疑似羽化。プロメテウスはそう言ったのよね。 Simulated metamorphosis. とにかく彼らに認められた今のあなたは確かにあの意識たちの一部になったわ。コアを再び手に入れ、力は過去の30万分の1しかないけど、 You are still the authentic その virtue of 性 reason. 質から考えれば確かにあなたは本物の断りの律者。 She looked at the weapon that appeared in the girl's hand. That was the greatest proof of what she 以前 had. のベルトさんと同じことをしただけです。 Mm-hmm. 分散的なコアが体に残した機械の記憶を使えば Classic 力 game. の起点が弱くても思想によって再び武装できます。そうだとしても力という面では結局何も成長してないわよね。確かにあなたと戦うならそれだけでは何の意味もないかもしれません。ですが使い方という面であなたはまた間違った判断をしたみたいですね。あなたはブローニャによくしてくれました。 As she spoke, the imperceptible space fracture began to extend. After she thoroughly understood the thread, she could tear the net that trapped everyone in with her trivial yet familiar authority. サンキュー、ブローニャ。 That was a nice way to come in. 戻ってきたわよ、ウサギ。つまりこれまでのことはあなたの計算だったの？いいでしょう。また3対1になったわね。 We'll say the same move won't work 同 twice じ and 手 I'm out は of 通用 ideas. しない Fair. でしょうし、この状況にうまく対応するのはとても難しいようね。そこまで謙虚になる必要はないでしょう。聖婚計画の性質を自分の手段にするなんて、あなたの小細工はそう簡単に対応できるものじゃなかった。ケビンが封印されてる今があなたを一気に倒せる唯一の機会。待ってください、メイ姉さん。どうしたの？疑似ブラックホールはすでに消えました。ケビンはもうこの遺跡から離れてると思います。 That's a pain in the butt. 委員長？委員長と指揮の律者はブラックホールに長い間とどまっていました。力は今 That でも is 戻って not い good ない if と思い Kevin's ます。 out. キアナ、メイ姉さん、委員長をお願いできますか？こちらの戦いはブローニャ一人で何とかできます。それにこれは大事な戦いです。ブローニャちゃん、ケビンが来ないとしても今は意地を張ってる場合じゃないのよ。安心してください。ブローニャは今必勝の作戦を思いつきました。その前提として逆にブローニャは一人で戦わなければいけません。とにかく今の状況を考えればこれから起こることはブローニャと彼女、内面と形が全然違う二人の断りの律者の間に収まってほしいんです。私がただの略奪者だとしても？ええ、あなたがただの略奪者だとしてもです。それであなたは一人の力で30万人、
ましてや成婚計画の全てに抗うつもり？はい。何しろ今までの試みからブローニャはようやくあることを理解できましたから、断りの理知者にとって1と30万に違いはありません。今までベルトさんとブローニャがあの30万人の思想をうまく扱えなかったのは、結局のところブローニャたちが最初から彼らに対して敬意の念を抱いていたからです。30万人の思想を敬うなと言っているわけではありません。むしろ逆です。彼らを敬ってるから、断りの理事者の歴史を敬ってるからこそ、実際に行動している時は彼らを普通の力として征服できるものとして扱わなければなりません。ベルト・ジョイス、ヨアヒム・ヨウ、ブローニャ在地区、それぞれが30万の1だけではありませんし、また一方では同じように30万人の全てです。断りの律者の名を今まで伝承することができたのは、その力と意志がとっくに融合してたからです。ウサギ、あなたが奪ったのは見た目だけの形式に過ぎません。それって私の今までの布石は全部、それは本当に面白い話ね。 And ideally she can reconstruct the 300k, right? 本当かどうかは戦えばわかります。 Because like Prometheus said, it's not limited to just like weapons or ideas, but narratives itself. いいでしょう。一応注意しておくわね。United あ States な of たが目に Smash. したかつての私は仕方なく If you know, you know. That 他 was 人を good. 傷 That つ was けた good. 私よ。 Oh man. あの呪いはもう存在しなくなったけど、この新しい体はたやすく精魂と現実の力をつなげられる。律者と1対1で戦っても劣勢になることはないわ。どうやらあなたはまだ理解してないみたいですね。今あなたに挑もうとしているのは断りの律者ではなくブローニャ在地区です。なるほど。でもそうなるとこの戦いの布石はむしろ同行異曲と言えるわね。 Alright, let's throw hands hard. Bring it. 気をつけましょう。 あな I たが will say this is not my type of battle suit that I would use, 個体とし but てのイデアではなく、 oh, 私が転写したある定義においての全てよ。 hi. This is. It's gonna take some time to get used to. Oh. Oh. 永遠の姿で歴史の隅々まで行き渡った英雄たちよ。その女子誌をもう一度降臨させなさい。 That is pretty OP. やっぱり Soundtrack. 時たちです。それこそが作戦の中で最も重要な部分です。 Bird. ハンちゃん、次。 It is weird how when I like try to charge attack, it will slightly dash forward before executing it. That's so weird. Okay, it's a dash forward. He's down. Oh, interesting. あなたは意識たちをコアのかけらに入れようとしてるの？かつてのジョイスの Oh, she's got two now. 必勝作。それがあなたがコアを取り戻した本当の目的なの？でも30万分の1の力でずっと同じことができるわけじゃないでしょ。 Oh, bubbles!
Look at the bubbles. 行動座標を送ってください。英雄の名のごめんなさい。今歴史に名を残した当事者たちを明確な概念へと整合しましょう。 Interesting. 四方を征伐する強い意志をここで目覚め、欲深い王権となれ。行動中。幻影ですか。本物のイデアもその中にいるはずです。急いで見つけ出さないと。 It would be the blue because I fought the blue guy, right? Really? You feel like that one makes sense? Wait, how do I? Bro, he just got smacked. It was like attacks. You're just like punch. Adios. 艦長、エデンの星。その実力のすべてを発揮する時が来ました。なるほど。 Oh, you can spam charge attack once the charge attack like launches? Oh, interesting. Hold on. 成婚計画の前ではあっという間に消えてなくなる。 So like, I see. Thank you, thank you. That makes this battle suit a lot smoother. 前のものと同じ空間でしょうか。いえ、どこか違う気がします。この障壁は。You're the only one that's a different color, but let me hit you properly. 悪くないわね。最も暗い場所を経験することで。 やっと生まれ変わることが。 Imagine this in Memorial Arena. Right on. 私も光栄のような美しさを記録しましょう。Oh, dude! Wait, this is the new weapon, isn't it? What? Beautiful. Rude. Rude. これはthat smacked a lot. Eat this. Beautiful. Nice. Good. Ah, okay. ここに現れなさい。ここまでよ。ごめんなさい。あなたたちを
Nice. Ult. 全部総展開。ではそろそろ次のプレゼントを登場させましょう。Ah. 炎に入りなさい。遺憾なき世界よ。 He's got a gold weapon. でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。 Whoa! Wait. Did she just like permanently take out my stamina? Hello? Hold on. Cannot change FPS from the menu, I don't think. Hold on. I'm gonna pop this. Save. Yes. Okay. Cool. Whoa. Calm down. ブローニャの行動を予測できるんですね。どうやら相手が You ゴロを出す auto-guard? のを待つ必要があるようです。 He's gonna get potential! Ah, rude. I thought I broke your defense. Oh, you have a parry mechanic. That's pretty dope. Uh-huh. Come on. Come on, buddy. You got this, buddy. There we go. Very nice. Ah. Wait. Oh, do you no longer counter? You just... Whoa, you have clones. Okay, got it. Fancy. Gotta watch out for those clones. Do they dupe the attacks is the question I gotta figure out. Okay, that's a step forward. Ah, you gotta deal with hair too. Nice. Alright, let's get some good damage in. Okay. Very nice. 戦いに関しては確かにあなたはいい作詞だ。でも名犬、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものだ。これは成婚計画が保管したすべての人生。見届けなさい。Auto Zhongli style. 何かを準備しているはずです。 That's a pain in the butt. の種は早く突破しないと。彼女の力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。いいえ、ここで終わりです。ヨルムンガンドの幹部。 That was random. Wasn't expecting that. Okay.
Did I get kicked out? What? Wait, what happened? Hello? What? Is that a secret technique? The hell? What? Hello? Do I gotta redo the whole fight again? Oh, I have to redo the whole fight again? That's so boring. 遺憾なき世界よ。でも申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。 That's so boring. Must have been a bug because our base leveled up. 今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。 That's dumb. But now I know how to use the suit better at the very least. Oh wait. Well, at least it didn't like restart the whole fight. I don't think. I'm pretty sure this guy is phase 3. I think. Nice. Ah, rude. How you doing? Pull up. Come on. Whoa, you deflect those. Okay. Nice. Yeah, okay. Rude. Ah, boom, got it. Okay. Beautiful. That was rude. That was racially motivated. I'm not gonna lie. I'm gonna be real. Right on. Okay, let's try this again. 完全に回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい作詞だった。でも英雄、王者、数千万人の意志は長い歴史の川にとってはどれも小さいものよ。これは成功計画が保管したすべての人生。見届けなさい。無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種は。 Okay, let's try this. We'll build up gauge, and then burst, and then move, and then build. That's done. 急ぎましょう。いいえ、ここで終わりです。 Beautiful. 転換じゃなくて正面突破するの？やっぱりあなたは記録した人生を自分の力にできないようですね。あなたはただそれを保管して再現してるだけです。保管ね。
Oh, that was fancy. 結局断りの実写コアの構造は分散的、そうしたくはないけれど与えたものを取り戻すことは私たちにとっては馴染む。おかしい。今彼女は思想を奪ってなかったのに。彼女は30万の偽物の思想でコアの上限を欺いたんですか？そうね。確かにこの戦いであなたは私の隙を見つけ出した。でも簡単に挽回できるような隙なら反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵はミステルとブローニャにあるの。Daylight! 計画の前では断りの律者の歴史と栄誉なんて話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠はあなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。重装詐欺！その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かってる。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはないの。あなたもすべて You can do it twice? これがそうですね。現実をよく見てください、ミステル。Oh, is this it? Oh, we got the full, like, Madoka transformation? Okay. Magical Girl transformation incoming? Yeah! This is the first ever Bronya battlesuit where I think is actually sick. An unorthodox armor was reflected in Hair's eyes. A type of power that belonged to the future. To understand and materialize, the Herschel reason used to utilize this authority frequently, but it could not achieve the complexity before her eyes. Just like the past Celine, this wasn't a power that could be fully understood by the user alone. But this time, the girl was not overwhelmed. She felt joy. What kind of power could rival all lives recorded along the land you had traveled? Metamorphosis. She knew the answer, but it was the first time she had witnessed it herself. What about Silverwing? Well, I guess Silverwing does count. Okay, Silverwing counts, because Silverwing counts. I lied. I guess from the main line of Bronya suits, not including APHO. Not only can humans change stigma, they can even change Herschers. And this brand new power naturally represented another thing. I will retain their past even if it will cause them to lose their future. This wasn't an answer that someone had given before. I want to give them a future even if they will not have a past to remember. This was an answer that someone had given before. I want them to broaden their future even if it means sacrificing my present. And this was an answer that someone had given before. But these answers that chose the lesser of two evils were not the ones that gave Bronya help just now. They came from a past that was interpreted after death. It cannot win against the present. If a person cannot accept losing something, then he does not actually possess the ability to protect that something. This was something, a lot of somethings, kind of redundant, Bronya had once said. In that instant, she recalled Joyce's final goal, and also Yoakum's starting point. This finally made her realize that legacy was something that validated an existence through disappearance. The past is but a storage in the end, a mirror. Only the future can win against the present. The 300k thoughts that belonged to the Herschel reason were only remnants of history.
They cannot resolve all unknown problems. When we expand time and space, this logic was incredibly obvious. Willing isolationists could not understand the change of the Industrial Revolution, and brave Zulu warriors also could not win against the merciless fire of machine guns. When civilization stalls at a certain point in time, it will lose its ability to win against the future. And to the Herrscher of Reason, if those 300k thoughts were not consumed, if the metamorphosis was not complete, the authority would not be a power that can fight against Project Stigma and God's Atom. Bro. The boy! It's Joyce and the Prodigy! The swaying grass, the senior she greatly admired, the beginning of this legacy appeared before the girl's eyes. And the past that was in existence that she and Yoakum knew they could not catch up to, but still insisted on getting close to. Now, they finally fought side by side. But as those 300,000 thoughts were consumed by the metamorphosized core, this was also the last image that the other had left in the world. 明日へと向かうために、ブローニャはあなたが残した過去を覆しました。ですが、断りの律者として、ブローニャは後悔していません。人類の真理は必ず変わる。これこそが人類の唯一不変の真理ですから。As usual, the other party remained silent, but this time, he smiled far more than he did in the past. さようなら、ベルト・ジョイスさん。あなたの伝承を背負うことができて、ブローニャはとても光栄です。Oh, bro, they even got the soundtrack in here, man. Isn't this the same soundtrack they used for Plank or a similar one? Question mark? The Herrscher of Reason has never been a simple part of history. Starting as one of 300,000, everything about it is reborn in the present. Victory is over all from the past. Well, Joyce's OST, right? Hell yeah. 勝負はつきましたから、心配しないでください。Having responded to her comrade's concerns, Bronja looked towards Hera again. The defeat was exhausted but not discouraged. あなたは、まさか、わざとそうしたんですか？あら、何のことかしら？ In true Hera fashion. Compared to her companions, this metamorphosis of hers was so successful that it seemed miraculous. 最も暗い場所を経験することでやっと生まれ変われる。ブローニャが必勝作を思いついたように、あなたも自分の布石を完成させたということですか？私が適当に口にした言葉を覚えてくれてたのね。例を挙げてみただけです。この言葉の意味のように、敵ではありましたが、あなたはずっとブローニャに正しい導きを与えてたような気がします。She really is Cecilia Stigmata. そして、今という状況を作りました。Or just the embodiment of Shariac, to be exact. 考えすぎよ。自分がボコボコにされるような状況を作ったって言いたいの？私は十数年前の私じゃないのよ。あ、そうだ。まだ知らないのよね。私は𝙃-��計画が作った2代目のウサギよ。厳密に言うと、あなたが記憶の中で見たかわいそうで憎たらしい存在じゃない。She's like, I'm not the one that's depressed. ちなみに、ちょっと気になることがあるんだけど、人類は一体どうやってそんなことを成し遂げたの？それって、断りの律者のコアを再び一つにしたことを言ってるんですか？あなたはとっくに30万人の思想に認められてるもの。そんなの別におかしくないわ。私が本当に気になってるのは、コアにあった意識の残片を消す能力なんて、あなたにはないでしょ？あなた、まさかコアではなく、完全に自分の意志で、あの30万もの思想を心に刻んだの？それとも、断りの律者のコアがあなたの意志に応えて自らあなたに協力したの？ブローニャ個人の感覚から言うと、おそらく後者の方が真相に近いと思います。
本音を言うと、ブローニャはそこまで考えていませんでした。律者コアに決まった容量があるとしたら、どんどん増える過去を持ちながらも未来に向かうには、自分がもう一つのコアになるしかありません。その後は律者として流れに身を任せる感じでした。彼らは別の形としてブローニャの一部になり、そしてこれからのブローニャの変化とともに未来に適応していく気がします。それが事後の観点というや謙虚になる必要はないわ。私の知ってる限り、あなたの羽化は他の律者たちよりもずっとスムーズだった。30万人の思想、活動してる意志じゃなくても、その量は人類の脳を簡単に潰せるほどのものだし、そのあり方を変えるなんてもってのほかよ。でもそれがあなたなのね、ブローニャ。断りの律者とは何か、私にその勝利は偶然に見えるけど、それを成し遂げる鍵としてあなたがそうなったのも必然だったのよね。いいでしょう。私が話したように、これをゲームとして考えるなら、あなたたちはクリアしたわ。先に言っておくけど、私には成婚計画を逆転させるような力はない。そして後のことはあなたたちの委員長に聞いてみるといいわ。ブローニャ在地区、あなたの成長はみんなの期待を超えている。 Mom's proud. She leaves, goes to tell dad. It's my fourth wall break. 今のは一体。何かおかしなところでもありましたか？ They should make that Halo emote, like for stickers. Rename has like demon horns. Meanwhile, Branya has a Halo. そうだよ。ブロ Oh, ーニャ that's と彼 great. 女の間に何があったか全然理解できないもん。今のブローニャは完全な断りの律者なんだよね。はい。Going back to the previous time a similar situation occurred, she subconsciously looked to her side. After recondensing the Hershey core, she created a new mechanical body for her comrade. Project Bunny floated silently and was incredibly different from the past. It also seemed like nothing changed. Change is the only constant. さて、まずは。ブローニャお姉ちゃん。 W's. The Wing Woman plan worked. I told you, it was all a plot by Raiden, Mei, and Kiana. They wanted Branya to take the spotlight. That way, once she won, she would get all the credit and the love from selling. Galaxy Brain strategy. I'm telling you. Winning. W. W. The real reason why she won. This is why. This is the cinnamon roll, by the way, not to be confused with the cinnamon spice roll. There is a difference. Red cele, cinnamon spice roll, cinnamon roll, blue cele. There is a difference. Very important. Look at Senti Wing Woman. I see you. Okay. Senti waited for the perfect moment. 今は冗談を言っている場合ではありません。委員長、よかった。やっと目覚めたんだね。久しぶり、キアナ。そしてメイさん、ブローニャさん、そしてゼーレさん。One of the best outfits, by far, hands down. It's not even close as of right now. Well, actually, Phoenix is pretty close, but besides Phoenix. 私はあなたのおかげで助かりました。 Senti's like, where's my parade? I did a lot. また個別に I 感謝を wing 伝 woman. えなければなりませんね。僕ね、あなたね。We gotta send her to hair treatment to wear away at her tsundere heart. We'll get her eventually. We'll get her eventually. なるほど。それでは今度は私が報告する番ですね。まず
見ての通り Kevin's left ケ the ビン moon? は月を離れました。本当の意味で挑んでくる相手に遭遇しなかった彼は計画の次の段階のために出発しました。計画の次の段階ですか？わかるでしょ？ケビンは最初からここのことなんか気にしていなかった。彼がここにとどまったのは彼はそんなことをするような人じゃないわ。私よりケビンのことを知ってるって言いたいのShe didn't want to bother with the fruitless argument, and so she turned to Fuhua. In that short moment of eye contact, they ascertained something that was read between the おそ lines. らくケビンは皆さんから何かを見つけたかったんだと思います。そのために彼は障害を作り、自ら皆さんの戦う意志と能力を確認したのでしょう。彼は全力で戦いながらも多めに見てくれました。自らここから地球に戻る方法を四季の律者に教えたくらいですから。どういうことですか？つまり私たちを舐めてるってわけ。 Father Kevin, dude. 私は He wants the kiddos to surpass じ him. ゃないけど、彼に勝てないと思って投降するふりをしたら、あいつ自分の器の大きさをアピールしたかったからか、月に関することをいくつも教えてきたの。精魂覚醒者が空間に与える影響とか、律者を閉じ込める世界の泡とか、あとそれってワームホールのことですか？そうそう、あなたたちがさっき She's like, 戦 yeah, った場所で that. 地球と月を行き来するための火を追うがの正門だったんだけど、終焉が降臨する前に壊れたんだ。でもあの氷男はこうも言ってた気がする。確か断りの律者の力を極限まで上げられたら月は He 律者 said を閉 that じ込める檻にはならない。 Bro, Kevin is forever Popsicle-kun. 何？ Oh my god, where's my phone? 言わ Hold れ on, た I 通 gotta りに tweet 試す that. つもりなの？ Kevin Caslana, Popsicle-kun. Oh, bro. Hold on. Kevin Caslana, also known as Popsicle-kun. Thank you, Sensei. Forever bookmarking that. 試すことすら躊躇してしまったら、ブローニャたちは本当にヨルムンガンドに舐められますから。ブロニャお姉ちゃん、無理してないよね。安心してください、ゼーレ。今のブローニャは今までの断りの律者たちよりもずっと強いですから。 Bro, I need to see Yoakum, like, see Branya and just, like, be so gleeful that all the tutelage actually paid off. アインシュタインローゼンの端を検知しました。重力異常を検出。ストレンジ物質の注入を開始します。Injection of strange matter? Wait. Huh? 1、 Whoa. 正門革新装置修復完了。起動準備に入ります。 Oh, she just repaired a Stargate. She's just like that now. Okay. Oh. Wow. 信じられない。手品みたいだね。It says the magician. ブロニャお姉ちゃん、本当に無理してないんだよね。ええ、ブローニャは嘘をつきません。少し感慨深いですね。正常に稼働している姿なんて初めて見ましたから。つまりこれがメビウスとコーンが中心になった建設。 Yeah. そうですね。 Fuhua actually still has some memories. でも、そうするとニューアトラの人たちはどうするのShe was worried about Sora and Lyle, but こんな時はクラインを信じよう。それに今の地球の状況を考えると
クーちゃんたちは月に Wait, are we 残って leaving た the 方 moon? が安全だと思う。 I actually did not expect that. あ、クラインってヨルムンガンドが作ったロボットみたいなんだけど、何でもできてすごいんだよ。なるほど、そういうことなの。その通りよ。ヨルムンガンドでよく話していたから、クラインのことはよく知ってるわ。彼女ではこれからブローニャたちは地球 Find に戻って side 戦う quests? ことになります。 Nani? 皆さん、ケビン、そして終焉から自分自身の未来を奪い返す準備はできていますか？ We need like main story client screen time. Wait, is that an Avengers? Wait a minute. Wait a minute. Is that an Avengers reference? Hold on. Wait a second. Nani? Hold on. なるほど。 Play it off stream if you want. Yeah, probably will. Probably will. それがあなたの Whoa, 目 whoa, 的で whoa, すか？ whoa, whoa. あなたは私のことを理解し始めてる。あなたは最後の記憶をブローニャに無理やり見せたりしませんでした。 Has that Jinx サイ crystal? をまとっていたあの結晶と同じ存在ではない証です。かつての彼女の経験も苦しみも嫉妬も、あなたにとっては別の人の感情で完全に自分のものにすることはできません。ましてや断りの律者に対する失望もただの演技でした。そういう動機が不十分な状況なのに、それでもあなたは全力で戦いました。そう言わないで。変わったやつだと思われるじゃない。Bro, if Hair does it, I don't know. We'll see. I'm curious about 本当に Hair's あの character. 話を彼女に教えないんですか？ Hmm. 何があったとしても彼女は当事者です。すべてが歴史になってあらゆる紛争が終わりを告げたとき、そんな機会があったらそうするわ。でも何があっても彼女が挑戦し始める前にそうすることはできなかった。あなたのメイ博士はいいことを言ってくれたわ。人類の本質は自分ではない何かのために命を捧げること。もし彼女が私に挑むきっかけが何の関係もない Damn you, bro. I think you're actually accurate. That might be why Jackal gave the name to Hair. Because technically speaking, the goal is for her to make stigma awakened beings and forms. So technically むしろ speaking, 彼女は必勝策を思いつかなかったはず。 bro. 仲間の力を借りて私を倒すことになっていたでしょうね。結局あなたは相変わらず傲慢なんですね。あら、それは人類だけが思う感情よね。あなたを構築するプロ Beauty, グラ don't ム praise him. I'm not praising him. どんどん進化してるみたい。 It's kind of accurate. Don't enable him. Oh, 話を戻し man. ますが、あなたは最初から最後に彼女が勝利するように仕向けたんですね。何？そんなに変わってる？私はかつての自分の未練を断ち切りたかっただけよ。彼女が残した呪いは今一つの贈り物となった。かつてのあなたがなぜあのケビンとうまくやれていたのか。 Hair pass off cookie paste with Kevin. I can see that. ベネツィアはもう昔とは違う。美しいギリシャの島々も沈没していく。所有と保存の違いですか？待ってください。あなたは And she suddenly realized that Hair's blatant interest in hatching seemed to refer to something else. ええ、何があっても、𝙃婚計画はもう私と関係ないわ。人類のために戦う律者にとっても、ケビン自身にとっても、とあるハイヘビにとっても、私たちは純粋な傍観者であるべき。そうでしょ？ Include the first stream you've been streaming for 12 hours. Is your throat still doing well? Yeah, still pretty good. It's easier because it's voice acted, so I can just like shut up for like half of it and just let the game take over, which is super nice. At the same time, under the same night sky.
That lone and dim blue light was calling out to another person on his way back. That's disturbing. Now, as Project Sigma advanced to Earth had not only evolved into an unrecognizable form, but had also been continuously fusing itself with fiction. In that home that once belonged to humans, the disciples of the serpent are relentlessly taking all nutrients in sight and infusing them into this foreign star. But among those disciples, some who had once announced the imminent appearance of spiritual Adam went missing. And the one with the serial number 1904 had just received a small favor. Satisfied, he gazed at his hometown from the moon. 子供たちの世話はやはり殴り合いよりずっと面白い。成婚計画。人の手を借りることはもちろんできるが。Gray Serpent's the final boss? Nani? 火種が星に明かりをつけられるようにするのはかなり手がかかるよ。孫子。Workshop level up. Okay. End of chapter 33? Ah. Really? I thought that was the first half. Let's go! W's! Hell yeah. Hell yeah, hell yeah. Okay. Hell yeah, dude. Sweet. Well, on that note, fam, good night. Adios. Sayonara. Bye. Love you. Deuces. Subscribe. Leave a thumbs up. Join Discord, Twitter, all that good stuff. I'm gonna go to bed. Adios. Bye, 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 bye. 位置についたわ。What, like, damn. You know what I'm...